అదే ఇంకెంత About the hackathon. Normally, it is theme based, and a particular challenge is given to a team to solve or come up with a solution to a given problem. The first and foremost is that you form a team of your own, understand what the problem is, and that's where you apply this particular skill called the critical thinking. Find a solution to the particular problem in a given time frame using the resources that are made available to you. And these are all these are all the ways to go about, and this is an opportunity for you to bring to the fore the incredible talent that you have acquired, or the talent that you have, and the skill that you have imbibed during the course of these 9 interventions of training. This also gives you an opportunity to do the networking, and gives you an opportunity to come together as a community and form team and have some fun. The last part that I have to specifically make a mention is lot of companies today look at hackathon as one of the most important ways and means of recruiting candidates for their company. This is how seriously you can look at the hackathon. Wish you all the very best. Thank you very much. About the hackathon. Normally, it is theme based, and a particular challenge is given to a team to solve or come up with a solution to a given problem. The first and foremost is that you form a team of your own, understand what the problem is, and that's where you apply this particular skill called the critical thinking. Find a solution to the particular problem in a given time frame using the resources that are made available to you. And these are all these are all the ways to go about, and this is an opportunity for you to bring to the fore the incredible talent that you have acquired, or the talent that you have, and the skill that you have imbibed during the course of these 9 interventions of training. This also gives you an opportunity to do the networking, and gives you an opportunity to come together as a community and form team and have some fun. The last part that I have to specifically make a mention is lot of companies today look at hackathon as one of the most important ways and means of recruiting candidates for their company. This is how seriously you can look at the hackathon. Wish you all the very best. Thank you very much.
Good morning, everyone. A very warm welcome. Once again, a very warm welcome to everyone. I think we're still having a lot of participants joining in. However, I will get us started on the right time. It's my absolute pleasure to welcome you all to the organic food production hackathon called Green Grow. It's a special welcome to all our esteemed guests, all the individuals who have taken the effort, the time, and the amount of interest and passion from the companies to join us. All right, the typical online commotion that we see. So we have sorted that out and muted everyone till we give permissions for everyone to talk. Continuing the welcome address, we are honored to have all the guests, especially the panel members who are going to be judging the participants today. You have all taken out some time. We will go through a quick round of introduction very shortly. A very warm welcome to the mentors, the trainers who are with us at the campus of each of the college, and the mentors who are with us online to support the teams to get them to the next level. We are very honored to have the backing of the Nan Mudalvan program and the Tamil Nadu Skill Development Corporation, TNSDC, whose support has made this event possible. In fact, they have made it so important that they have ensured that the participation from every college is compulsory. Today, we're here gathered to embark on a journey of innovation and collaboration. This hackathon is a unique platform that brings together bright young minds eager to tackle challenges in the organic food sector. While as a company, Rare Minds is focused on many programs and many skills that is required for today and tomorrow, the agriculture industry is very near and dear to us, and this is one of the programs that we are offering under skill development to the entire about 10 universities in Tamil Nadu. For the for all of us today, I will of course be having the welcome address in Tamil as well. But for those who of us who do not speak Tamil, your passion and dedication to sustainable farming solutions, I know you've all been in the industry and you're the driving force behind this particular event. A very, very heartfelt thank you to all the parents and friends who have supported our participants. College faculty, உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி because நீங்க allow பண்ணல, நீங்க support பண்ணல அப்படின்னா this would have definitely not happened. Trainers, faculties, students, parents, who continue to inspire and guide them, and to all the college representatives who are here to witness the students shine. இன்னைக்கு அவங்களோட நாள் அது வந்து உங்களோட பேக்கிங்னால தான் இன்னைக்கு அவங்க இங்க இருக்காங்க. Special thanks again to the Non Mudalvan program and the TNSDC whose focus is on skill development and to ensure there is empowerment to give our students a chance to showcase their talent and contribute to a better tomorrow. இந்த சான்ஸ் வச்சு அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மாதிரி அவங்களால ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா அதை விட எதுவுமே எங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்காது. So together we're creating a space for innovation, learning, growth. I'm confident that the ideas born out of this hackathon can lead to impactful solutions for the future of organic farming. So let's get started with this exciting day. Thank you all for being a part of this incredible journey. Of course, now we do look forward to knowing a little bit more about our panelists.
A very, very warm welcome to all our panel members. We have Mr. Elangovan, we have Mr. Augustine J.R., we have Kirti Vasan A., we have Dhruva Jyoti, we also have Dr. Karthik, we have with us for the day Mr. Dominic Jose, we have Dandapani Saminathan and Mr. A. Raja, Mr. Iqbal Singh, Dr. D. Sarvanan, and we also have Vijay Kumar Mani. I also, of course, last but not least, we have Dr. N. Raghunathan. I would request the panel members to take a few minutes and quickly introduce yourselves, your name and which company you are from, and anything else that you would like to share. Elangovan, sir, are you there? Elangovan, sir? I see Augustine, sir, online. Sir, why don't you quickly introduce yourself? Sure. Good morning, everyone. Thanks for inviting me to this hackathon. My name is Augustine, and I am from Nozovido Seeds, one of the number one, seed producers in the country. I had digital, and last 15 years, I am in the agriculture industry with multiple organizations. And it is my pleasure to be part of this and also guide the students with my knowledge. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you for joining us today. Really an honor for us to have you on board. I did see Elangovan, just a quick call to sir again. Sir, are you able to unmute yourself? Yes. Hello. Yes, sir. A quick Yeah, good morning introduction. to all. Yeah, good morning to all. Myself, Ivan Govan. Thanks to Rare Minds for giving opportunity as a panelist for assessing the good students who are going to participate. So, I myself, I'm working since in 18 years in the food processing industry, and especially in work in different processing industry like FMCG and manufacturing. We are in the Hata milling unit and were ready to eat products like a baking process, and also like I worked in many different categories. Like my basic qualification actually I'm microbiology. So started as a microbiology, and since 18 years I worked in different certifications and regulations and ensuring all related for food processing activity. So in the 18 years, very good to say for in organic, especially in organic productions, very big opportunities in India, especially in different countries, UK and Canada. So this is a good opportunities who are going to participate and giving the best organic farming and productions wherever the innovation based projects. So thanks to all. Thanks to very much. Yeah, Thank you, sir. Thank you for joining. Yes, over to you, sir. thank you, sir. Thank you, Ilangovan sir and Augustine sir. So I can see Vikash Sahu also on the line. Sir, can you please introduce yourself? Hello? Hello, Vikash? Okay, by then, I think Dr. Raghunathan sir, please can you introduce yourself? Hello? We will have to give them a minute because once you introduce their name, we'll have to ask them to unmute, and only then it can, they will be able to speak. I have asked Dr. Raghunathan to unmute. Yeah, Subhashini. Yeah, good morning. Good morning, sir. Good morning. I am Raghu from Tamil Nadu. Uh, I represent a company called Lawrencedale Agro Processing India Private Limited. I'm vice president of the company. I have been in the farming. I have been in the farming for the last 25 years and guided a lot of students
globally and in India for the 3 ages. And I'm a hardcore farmer. I do farming. Not only organic, both type of farming I do. I do integrated farming and pure organic farming. It's a good opportunity for me to guide the students who are looking forward for this type of career. Moreover, I own a factory or company which manufactures lot of organic products, which we export to various parts of the world. Sure. Thank you, Raghuvendu, sir. Sir, Vikash Sahu. Oh, I don't see sir online. Who's the next person? Karthik, Dr. Karthik. Karthik sir, if you are able to speak, request you to switch on the video and also the speaker. Anyone else, Sudha? Yeah, fine. Your phone. He's unable to unmute it. Can we help him? 1 minute. Sir, try. Yeah, hello. So can I request you to please switch on the video? Yes, hello. Hello, good Hello. morning. Yeah, Yeah, good morning, all. I'm Karthik Playasamy from Tamil Nadu. I'm a horticulture graduate. I'm doing horticulture farming and I'm specialized with hydroponics and all set of high-tech agriculture. Since I'm for 15 years, I'm doing farming. It's just like Dr. Raghu said, I am also a hardcore farmer. I am giving guest lectures and giving counseling to all the students in Tamil Nadu Agriculture University and Annamalai University, and also in Karnataka also. I thank Mr. Rohit and all others, the team, Rare Minds, for giving us such an opportunity to support our students. Thank you. thank you, sir. Thank you, Karthik, sir. Dandavani, sir. Hello. Dandabadi sir, are you able to hear us? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I request you to please switch on your video? Yeah. Hello, good morning. I am Dandapani Swaminathan. Basically, I'm an agriculture graduate from Tamil Nadu. Almost I have an experience of around 30 years related to agriculture, water and dairy extension. My majority of my experiences gained from Auroville International. That I have implemented a lot of project related to IPOD, that DST, ICF, NABARD, and RBI, even some of the programs to World Bank. I work in the field of women empowerment, water and water-related activities. Majorly that recently that I have completed a very long dairy extension model with the Hudson, around 6 years, to address more than 2 lakh farmers related to clean milk production. I understood about that industry's issues, especially on milk-related items. So currently, I have developing a versatile farmer producer company called Udavaralayam Farmer Producer Company that is focusing on the farmer related issues, especially that production related items in dairy as well as agriculture. Apart from that, about the value addition. So I'm connecting one of the startup company called uh, Bharat Mandi. They are connecting now with traceable milk production. It's the first time in India that we are addressing clean milk production, especially on how to reduce the antibiotic, aflatoxin, and especially on high MBRT
This is the industry issue now that we are currently doing as a good project with leading 1,200 members in this farmer producer company. So I have given uh, technical related things, even that I sharing my experiences with the cell apps. Then one more thing of one carbon emission company called Zero Air. They are developing the methane entry emission, especially on reducing methane entry emission on for related to the dairy industries. So thank you one and all to give that opportunity. So definitely I will share some of my knowledge to all your people. Uh, that's what the opportunity existing in agri and dairy related industry. Thank you. Thank you, sir. Thanks for your introduction. Sir, Dhrubajyoti, DJ, sir. Hello. Do you see him here, Sudha? Because I don't see Dhrubajyoti, sir. DJ. It's DJ is there, no? That is the one. All right, okay. I've asked him to unmute. Please allow to unmute. Yeah. Sir, can I request you to please switch on the video? Yeah, unmuted. Request you to switch on the video. Sir, if you're introducing yourself, we're not able to see you or hear you. Request you to switch on the video. Yeah, great. Yeah, ma'am. My internet is not so good. Good morning. Good morning to all the eminent juries and participants here. My name is Dhrubajyoti. I am basically from Assam. Currently, I am in Valparai, Tamil Nadu, working with Perry Agro in tea plantation. Basically, I am an agriculture graduate. I did my graduation from Assam Agriculture University in 2005. And since then, I have been associated with Perry Agro's tea plantations. So I got transferred here in 2019, and since 2019, I am working as a senior manager on one of the tea plantations of Perry Agro. So my area of expertise is mainly conventional tea farming. So I am quite versed with organic farming, but yesterday also I spoke to Rohit that my area of expertise being inorganic farming, whether I'll be fitting here in this forum. So Rohit said no issues, you can join in. So my thanks to Rare Minds team for being a part of this. Thank you. Thank you, DJ, sir. So I would request Kirti Vasan sir to introduce himself. You were not audible. Who are you asking to speak? Kirti Vasan. Kirti Vasan, okay. Hi, good morning, everyone. This is Kirti Vasan. I have been in the food industry, of organic food industry. I've been for last 10 years. I've been handling the quality and food safety part of different various industries. I've been a trainer for a lot of food safety topics, and I've been a trainer for organic also. Thanks for the opportunity to be a panel member in your hackathon. Thank you. Thank you, Kirti Vasan sir. Subhashini, others, I think they're ready to join, so we can move on to the mentors, and then we can have the yeah. So when they join, we can start introduction. Sudha, can you take over the mentors, please? Subhashini. Good morning, team. Again, I just wanted to introduce our mentors, Mr. V. Balaraman, V. Priya Raj Narayan, Vignesh Shekhar, Dayanidhi. Can you please scroll down? Who's ever is presenting? We also have Mr. Karpasamy, we have Anvaselvan, and we have Gunaseelan.
along with we have Ilangovan as well. They are all they have either been as our trainers or they have participated with us for the last 2 semesters, and we have now requested based on their experiences and capabilities to step in as mentors. Thank you, Sudha, and thank you to all the mentors for being part of the program today. We will now move on to the breakout rooms. Over to you, Sandhya. This is for all the panels. So please make yourself comfortable. We will start the interactive sessions in a couple of minutes. Meanwhile, we are requesting all the students to move into the breakout rooms. We have a quick way of moving into the rooms. We're starting the entire We have about 10 rooms which have been created, and these rooms will be where you will be moving. ஜூம் லாகின் பண்ணிட்ட உடனே கீழே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகும். அதில் உங்கள் பேர் இல்லைனா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் இருக்கும். உங்கள் பேர் இல்லைனா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் மேலே கிளிக் பண்ணுங்க. கீழே உங்களுக்கு ரீநேம் என்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. நேம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும்னா உங்கள் பேர் _டீம் நேம் _யூனிவர்சிட்டி கோடு என்ட்ரி பண்ணுங்க. அது ஆகிட்டு உடனே ஓகேன்ட்டு ஒரு பட்டனு தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. மேலே க்ளோஸ் இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போது உங்கள் நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது எங்கள் ரேர்மென்ஸ் டீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட் பிரேக் அவுட் ரூம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. பிரேக் அவுட் ரூம் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் பாப்அப் விண்டோ தெரியும். ஜாயின் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறமா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிக்கிற பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு போய் சேருவீங்க. Hello. Hi everyone. So we are playing here like how to join the breakout room. Please see the instructions carefully, and if you have any doubts, please do ask. So now we'll be playing the demo video how to join the breakout rooms. Please watch carefully. We have created for both how to join from mobile and also from the laptop or computer. And also we will announce the room number. So please wait once we announce and then proceed. Right now, just see the video how to join the breakout rooms. ஜூம் லாகின் பண்ணிட்ட உடனே கீழே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகும். அதில் உங்கள் பேர் இல்லைனா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் இருக்கும். உங்கள் பேர் இல்லைனா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் மேலே கிளிக் பண்ணுங்க. கீழே உங்களுக்கு ரீநேம் என்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. நேம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும்னா உங்கள் பேர் _டீம் நேம் _யூனிவர்சிட்டி கோடு என்ட்ரி பண்ணுங்க.
அது ஆகிட்ட உடனே ஓகேன்ட்டு ஒரு பட்டனு தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலே க்ளோஸ் இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது உங்கள் நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது எங்கள் ரேர்மென்ஸ் டீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட் பிரேக் அவுட் ரூம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. பிரேக் அவுட் ரூம் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் பாப்அப் விண்டோ தெரியும். ஜாயின் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறமா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிக்கிற பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு போய் சேருவீங்க. ஜூம் லாகின் பண்ணிட்டு உடனே கீழே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகும். அதில் உங்கள் பேர் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் இருக்கும். ரைட் சைட் மோர் இன்ட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது இல்லைன்னா 3 டாட்ஸ் இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். ரீநேம் என்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நேம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும்னா உங்கள் பேர் _ டீம் நேம் _ யூனிவர்சிட்டி கோடு என்ட்ரி பண்ணுங்கள். அது ஆகிட்ட உடனே ஓகேன்ட்டு ஒரு பட்டனு தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலே க்ளோஸ் இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது உங்கள் நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது எங்கள் ரேர்மென்ஸ் டீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட் பிரேக் அவுட் ரூம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. பிரேக் அவுட் ரூம் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் பாப்அப் விண்டோ தெரியும். ஜாயின் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறமா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிக்கிற பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு போய் சேருவீங்க. ஜூம் லாகின் பண்ணிட்டு உடனே கீழே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகும். அதில் உங்கள் பேர் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் இருக்கும். ரைட் சைட் மோர் இன்ட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது இல்லைன்னா 3 டாட்ஸ் இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். ரீநேம் என்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நேம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும்னா உங்கள் பேர் _ டீம் நேம் _ யூனிவர்சிட்டி கோடு என்ட்ரி பண்ணுங்கள். அது ஆகிட்ட உடனே ஓகேன்ட்டு ஒரு பட்டனு தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலே க்ளோஸ் இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது உங்கள் நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது எங்கள் ரேர்மென்ஸ் டீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட் பிரேக் அவுட் ரூம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. பிரேக் அவுட் ரூம் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் பாப்அப் விண்டோ தெரியும். ஜாயின் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறமா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிக்கிற பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு போய் சேருவீங்க. Welcome, Iqbal sir. Iqbal sir, welcome to the hackathon. Yeah. Sir, request you to quickly introduce yourself. We did do a couple of introductions a few minutes ago. Hello. So your speaker is now on. Hello. We are able to hear you, sir. Okay, can you hear me now? Yes, yes. Would you please switch on the video? Hello. Sir, we can Hello. hear you, sir. Can you hear us? Hello? Yeah, I can hear you now. Now Yeah, we I can can hear hear you, you. sir. Actually, I was not able to unmute myself when you were speaking earlier. Okay. No Maybe the problem, sir. host had to change the settings. Yeah. Sir, So good morning. yeah, thank you, sir. Start, sir. Yeah. So hello Sir, everyone. can I request you to please switch on your video? Actually, I will not be able to switch on the video at the moment. Actually, I will not be able to join in the morning. But somebody video, there would be, like interruptions, bandwidth issues. No problem, no problem. A quick introduction from your end would be great for the moment, and then we'll look forward to seeing you again in the afternoon session.
Sure. Thank you so much. Then I'll be able to switch on the camera in the afternoon. Yeah. So hello everyone. My name is Iqbal Singh. I am head of learning and development at Cafe Coffee Day, and I'm working with CCD for almost 2 years. I have overall 19 plus years of experience in L&D stream. I belong to Punjab. 2 years ago, I moved to Bangalore when I got this opportunity to work with CCD. And apart from Cafe Coffee Day, I have worked with many leading telecommunication brands of India in the past, and I have got a blended experience. So that's a short introduction about me. Super, sir. Thank you so much for coming in this morning. I do understand that you're available in the afternoon. We look forward to your inputs and sharing with the students, and possibly if we have some time, a few words from you as well in the afternoon session. Thank you so much. Yeah, definitely. Thank you so much. Sudha ma'am, you can take over. Thank you, Arjun. Hello. Vanakkam Singadevan, sir. Sudha Singadevan, sir, is here. Hello. Hi, sir. Good morning. எப்படி இருக்கீங்க? ஹலோ. சார் கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க. நீங்க மியூட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க, அதனால என்னால பதில் சொல்ல முடியல. ஓகே. எப்படி இருக்கீங்க சார்? Fine. I'm just getting ready to go to college.
Oh, nearby. okay. Thanks for joining, sir. ஞாபகம் இருக்கா? No problem. Yes, no problem. ஓகே. ஸோ எப்படி போயிட்டு இருக்கு சார் செஷன்ஸ்? இப்போ என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க? இருக்குங்க. கரண்டா என்ன ஃபிஃப்த் செமிஸ்டர்ல இருக்கீங்களா? புரியலைங்க. கரண்டா என்ன லைக் செஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன். இப்போ சார் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கலெக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கிறேங்க. கரெக்ட் சார். கொஞ்சம் ஐ எஸ் திங்க் மேம். இன்னசென்ட் மேடம் வந்து இந்த மேண்டேட்ரி சொன்னதுனால ஐ திங்க் we've had a good response. Of course, MSU இன்னும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கலாம். I know there are a lot of talented students there. If we feel that there can be more participation, கண்டிப்பா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா we can run another round after a couple of weeks. Because என்ன தாராளமா பண்ணலாம். நீங்க ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் டிரைவ் பண்ணி சொல்லுங்க. There is the number of participants required I felt was very less, but அங்க நிறைய திறமை ஜாஸ்தி நம்ம ஊர்லலாம். ஸோ கொஞ்சம் உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க பாருங்க சார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பா. ஸோ இன்னொரு தகவல், இப்போ நம்ம வந்து இந்த வரக்கூடிய செமஸ்டர்ல இருந்து நமக்கு இதுக்கான ஆள் வந்து மாறுறாங்க. ஸோ அந்த லைக் இப்போ நான் எப்படி யூனிவர்சிட்டி இன்சார்ஜ் ப்ரோக்ராம் மேனேஜரா லாஸ்ட் 1 இயர் இருந்தனோ, இப்போ நியூ ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் வராரு தினேஷ்னு சொல்லி. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அவரை தூத்துக்குடி அண்ட் கன்னியாகுமரி பார்த்துட்டு இருந்தாரு. கண்டிப்பா அவரையும் தெரியும், அவர்கிட்டயும் சொல்லியிருக்கோம். பட் ஐ ஸோ ஸ்டில் ஹீஸ் ஃபீல் கோயிங் டு தட் பி த நெக்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன்சார்ஜ் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர். ஸோ ஐ எம் ஓகே கம்ப்ளீட்லி மூவ் டுவர்ட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். ஓகே சூப்பர். தேங்க்யூ ஃபுல் எனிவே ஃபிளெஜ்டா தட் யூ. பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஆமா. கண்டிப்பா அவர்கிட்டயும் கூப்பிட்டுருக்கோம், அவர்கிட்டயும் சொல்லியிருக்கோம். பட் அதுக்கும் தி அசோசியேஷன் cannot end there இல்லையா? அதனால நீங்க வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Sudha, I think we have Balraman sir who has come as our panel. If you could probably get him to be introduced. Are you able to hear me? Hello. Yes sir, super. கேக்குறது. சொல்லுங்க sir. I am Balaraman. My place of residence is Madurai. In fact, I was trained by Padma Shri Subhash Palekar. I was so impressed by his training. I took up terrace gardening and specialized in terrace gardening. Eventually, when I started my terrace gardening, I was a bit a novice. Later on, when I applied all those methods taught by Dr. Subhash Palekar, I could see a lot of improvement in my garden. Not only improvement in the garden, but also in my health. So I had a mild stroke, which I overcame by using this organically grown vegetables. Time being, I don't take any tablets and I'm really healthy now. So I made it a point to teach each and everyone what I have gained. In fact, I'm giving a free consultation to anyone who approaches me. That is my background. Since 2010, I'm doing this work. And this is my side. Very nice to know, sir. Very happy to know about it. And sir, you want to give any guidance? Like we have students who are from arts and science students. Any guide you want to give? ஏதாவது நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லுங்க. Please sir. People are most welcome. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளஸ் அவங்களுக்கு what they can do, like every as you said terrace garden today everybody does that at home. So preferably நீங்க என்ன வளர்க்கலாம்னு சொல்றீங்களா? என்ன மாதிரி காய் வளர்க்கலாம்? Like you can talk about that sir. இப்போ பேசவா? பேசலாம் சார். பொதுவா என்ன நம்ம பண்றோம்னா,
சந்தையில விற்கிற இடுபொருளை வந்து வாங்குறோம். அதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். நம்ம சுத்தி இருக்கிற இலைத்தழை அதையே பெரும்பாலும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தினோம்னா நல்ல பலன் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வகையில இருக்கும். அதை நான் என்ன பண்றேன்னா, நிறைய பேர் பொதுவா வந்து மண்ணுல வந்து மக்கு சத்தை கூட்டணும். மக்கு சத்தை என்னன்னா மக்கக்கூடிய பொருள், அதாவது தாவர கழிவுகள், கால்நடை கழிவுகள், இதுதான் வந்து நிலத்துக்கு வந்து மக்கு சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெளியிலிருந்து போடக்கூடிய இடுபொருள். அது போக செடி வளர்றப்பவே என்ன ஆகும்னா நுண்ணுயிர்கள் வந்து மண்ணுல உருவாகும். அந்த நுண்ணுயிர்களும் பிறப்பு இறப்புன்றப்போ அதனுடைய உடல் பாகங்கள் எல்லாமே மாற்றப்போதும் வந்து இதாகும். என்ன இயற்கை வழியில வந்து நம்ம விவசாயம் பண்றப்போ நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு விளைபொருளை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. நம்ம அதை எப்படி பண்ணணும் என்னன்றத வந்து அவங்கவுங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கிடைக்குது அவங்களுக்குள்ள இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லி நம்ம வந்து பண்ண வைக்கலாம். அந்தந்த சமயத்துல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஜாஸ்தி வந்து நம்ம இலைத்தழைகளை வந்து அதிகமா பயன்படுத்துங்க உரமா. அப்புறம் வந்து சாணத்தை வந்து உரமா போடுறதை விட கரைசலா கொடுக்குறப்போ நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கம் வந்து வேகமா இருக்கு, செடி வளர்ச்சியும் அபரிதமாக இருக்கு. அதுதான் வந்து பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். அப்புறம் வந்து நம்ம மூடாக்கு வந்து முக்கியம். அந்த மூடாக்கு வந்து நிலமா இருந்ததுன்னா மூடாக்க போடலாம். தொட்டிகள்ல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பாதி அளவுல வந்து இலைத்தழைகளை போட்டு மேல வந்து மண்ணு போடுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஒரு அனுகூலம்னா கனம் குறையுது, உபயோகிக்க போகக்கூடிய மண்ணும் வந்து குறையுது. ஒரு செடி அதுல வச்சு வளர்க்குறப்போ வந்து கீழே இருக்கிற இலைத்தழை எல்லாமே வந்து மக்கி போயிடும். ஆக வந்து அந்த இது பயிர் வந்து விளைஞ்சு முடிச்ச உடனே திருப்பி மண்ணை கலவை போடுறப்போ வந்து அந்த இலைத்தழை மக்குன சத்து வந்து அதுல கூடும். இப்படி ஒவ்வொரு தடவை போடுறப்போ அது வந்து மக்கு சத்து கூட 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 வந்து மண் வந்து வளமா இருக்கும். இதுல மக்கு சத்து ஏன் இதுன்னா மக்குன்றது வந்து என்னன்னா கரிமம், ஆர்கானிக் கார்பன். ஆர்கானிக் கார்பனுக்கு வந்து பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா சத்துக்களை ஈர்த்து வச்சக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து கார்பனுக்கு இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்ல, ஈரப்பதத்தையும் தக்க வைக்கும் தன்மை வந்து கார்பனுக்கு உண்டு. ஆக வந்து இது வந்து என்னன்னா சத்துக்களையும் சேர்த்துக்கிடுது, மாலை பொழுதில் இரவு இந்த குளிர் காத்துல இருக்கிற ஈரப்பதையும் தக்க வைக்கிறது. நம்மளுக்கு வறண்ட காலத்துல கூட நம்மளுக்கு வந்து பயன் தரக்கூடியதா இந்த மக்கு சத்து வந்து அமையுது. அதனால முதல்ல வந்து என்னன்னா மக்கு சத்து படிப்படியா கூட்டுறது, இது வந்து ஒரே நாள்ல சாதிக்க முடியாது. படிப்படியா பண்ணணும். படிப்படியா பண்றப்போ வந்து என்னன்னா செடிகள் வந்து செழிப்பா வளரும், நோய் தாக்குதல் வந்து பூச்சி தாக்குதல் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும். இதுல வந்து என்னன்னா செய்முறை விளக்கங்கள் தான் நிறைய நம்ம வந்து சொல்லித்தரமே ஒழிய அதுக்கு ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கும் பின்னாடி உள்ள அறிவியல் பூர்வமான விஷயங்களை வந்து நாம சொல்லி தர்றதே இல்லை. பூச்சி தாக்குதல் ஏன் ஏற்படுது, நோய் தாக்குதல் ஏன் ஏற்படுது, இதெல்லாம் வந்து விளக்கமா வந்து நம்ம வந்து சொல்லி தர்றதே கிடையாது. எப்போ செடி வந்து நல்லா வளருதோ அந்த சமயத்துல என்ன ஆகும்னா செடி வந்து சத்துக்களை எடுத்துக்கணும். இதுல வந்து சத்துக்கள்ன்றப்போ 2 வகை சத்துக்களை வந்து நம்ம பேசணும். ஒண்ணு வந்து மண்ணில் இருக்கிற மினரல் எலிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வந்து கனிம சத்துக்கள். அடுத்தது வந்து ஒளிச்சேர்க்கை, போட்டோசிந்தசிஸ் என்றோம் இல்லையா, அந்த போட்டோசிந்தசிஸ் மூலமா கிடைக்கிற என்ன ஊட்டச்சத்துக்கள்னு சொல்லலாம், இல்ல உணவு சத்துக்கள். அந்த உணவு சத்துக்கள் என்ன, சர்க்கரையும் மாவு சத்து, புரதம், எண்ணெய், அதுக்கப்புறம் 4வதா வந்து செகண்டரி மெட்டபிளைட்ஸ் என்றது அந்தந்த தாவரத்துக்குரிய சத்துக்களை வந்து அந்த 4வது நிலையில பெறும். சரி, பூச்சி தாக்குதல் எப்போ? பூச்சி வந்து
தனக்கு ஆகாரம் வேணும் என்றப்போ வந்து ஆகாரம் வேணும் என்றப்போ வந்து என்னன்னா பூச்சி வந்து தாக்கும். செடிகள்ல வந்து இந்த உணவு சத்துன்றோம் இல்லையா, அததான் வந்து சர்க்கரை, புரதம் இதுதான் வந்து உணவா வந்து பூச்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளுது. அந்த ஒளிச்சேர்க்கை நல்ல வீரியமா நடக்கிறப்போ இந்த சத்துக்கள் வந்து திடப்பொருளா, அதாவது பூச்சிகள் உண்டு ஜீரணிக்க முடியாத அளவுக்கு அது திடப்பொருளா மாறிடும். அந்த மாதிரி மாறுற சமயத்துல வந்து இந்த பூச்சிகள் வந்து உண்ண முடியாதுன்ற ஒரு நிலை ஏற்படுறப்போ பொதுவா வந்து பூச்சிகள் வந்து செடியை தாக்காது. அது ஒரு வகை. நோய் எதனால வருதுன்னா நுண்ணுயிர்களால வருது. அந்த நுண்ணுயிர்களை கட்டுப்படுத்துகிற தன்மை வந்து இந்த மினரல் எலிமெண்ட்ஸ் என்ற சொல்லக்கூடிய கனிம சத்துக்களுக்கு வந்து உண்டு. முக்கியமா வந்து காப்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போர்டோ கலவை இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க பாத்தீங்களா. அப்படி ஒவ்வொரு மினரல் எலிமெண்ட்டுக்கும் வந்து இந்த நோய் தாக்குதலை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்கும். இதெல்லாம் எப்போ பூரணமா கிடைக்கும்னா ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும். வருது கட் பண்ணிடுறேன். இல்ல இருக்கும் சார், சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த சத்துக்களை எப்படி எடுத்துப்போம்? நம்ம வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் தான் அடிப்படை. முதல்ல வந்து அது வந்து எந்த ஒரு செடி வளர்றதுன்னா ஆரம்பத்துல வந்து வேறு இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அது செய்யக்கூடிய வழி என்னன்னா சூரிய ஒளியை பயன்படுத்திக்கிடும், காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு கரிமியல வாயுவை பயன்படுத்திக்கணும், அடுத்தது வந்து நீரை பயன்படுத்திக்கணும். இது மூணையும் சேர்ந்துதான் வந்து முதல்ல சர்க்கரையை வந்து வேறு வழியா வந்து சுரக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கம் ஏற்படும். நுண்ணுயிர்கள் வந்து அந்த சத்துக்களை வந்து உண்டு வளர்ந்து செடிக்கு என்ன சத்துக்கள் தேவையோ அதை எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மையும் அதுக்கு இருக்கும். சோ இப்படியாக வந்து ஒண்ணோட தொடர்பு இருக்கிறதுனால வந்து எதையுமே வந்து என்னன்னா புறம் தள்ள முடியாது. அதை ஒதுக்கி விட்டு நம்ம வந்து என்னன்னா பைபாஸ் பண்றதுக்கு சில சமயத்துல முயற்சிக்கிறோம். அந்த மாதிரி சுருக்கமான வழிகளை வந்து நம்ம எந்த நிலையிலுமே வந்து தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. ஸோ அதனால வந்து இதுல வந்து என்ன சொல்லணும்னா பீஸ் மீல்னு சொல்றோம் இல்லையா, துண்டு துண்டா வந்து நம்ம வந்து அதை பார்க்கணும். அதாவது வந்து நிலத்துல வந்து என்னென்ன இருக்கு, அதனுடைய செயல்பாடு என்ன, நீரால் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய நீர் வந்து ஏன் முக்கியம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும். அதுக்கப்புறம் காத்துல இருக்கிற வாயுக்கள், அதுல வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு, மேக்சிமம் நைட்ரஜன் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, அதனுடைய செயல்பாடு, சூரிய ஒளியினுடைய செயல்பாடு. அப்புறம் வந்து இந்த சத்துக்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா 2 வகை சத்துக்கள் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து என்னன்னா இணைஞ்சு செயல்படக்கூடிய சத்துக்கள், அதை சினர்ஜெட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து சிலதை வந்து ஒன்று மீஞ்சினால் அடுத்தது செயல்படாது, அதெல்லாமே ஆன்டகனிஸ்ட்னு சொல்லுவோம், எதிராக செயல்படுறது. இப்படி இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒவ்வொன்னா தனித்தனியா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டணும். அது ஒரே நாள்ல வந்து நம்ம சொல்லித்தர முடியாது, எல்லாத்தையுமே ஒரே சமயத்திலையும் சொல்லித்தர முடியாது. ஸோ பகுதி பகுதியா முதல்ல வந்து நிலத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அந்த நிலத்துல வந்து அடிப்படையா என்ன சத்துக்கள் நம்ம வந்து நிர்ணயம், அதாவது பேசல் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம், அடியுரம், அதுதான் முதல்ல பிரதானம். அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிடணும். இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு சிறப்பான அம்சம் என்னன்னா செடி வந்து நகராமல் என்ன நிலத்துக்கு கீழேயும் நிலத்துக்கு மேலையும் வந்து பல உயிர் ஜீவராசிகளுக்கு வந்து உணவை படைக்கிறது, அதுதான் சிறப்பு. அதுக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து இயற்கை வழியில எந்த அளவுக்கு நம்ம அனுகூலமா அதுக்கு பாதகம் இல்லாம செயல்பட முடியுமோ அப்படி செயல்படுறப்போ வந்து நம்ம வந்து பூரணமான பலனை வந்து நம்ம பெற முடியும்ன்றதுதான் என்னுடைய கருத்து. கண்டிப்பா சார், ரொம்ப நன்றி. நீங்க சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். உங்க வீட்டுல டெரஸ் கார்டன் என்னென்ன விளை வச்சிருக்கீங்க நீங்க? லைக் காய்கள்லாம் என்னென்ன மாதிரி காய்கள்?
அதாவது நான் கிட்டத்தட்ட 300 தொட்டி வச்சிருந்தேன். இப்ப நான் 75 இயர்ஸ்னால வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, வீட்டுல மாடியிலேயே ஏறக்கூடாதுன்னுட்டாங்க. அதனால வந்து இப்போ தற்சமயம் வந்து வீடு ரெனோவேட் பண்ணதுனால நான் அதிக அளவா வந்து தாவரங்களை வளர்க்கல. ஆரம்பத்துல வந்து நிறையவே இருக்கும். அதாவது வந்து என்னன்னா ஓப்பன் பாலினேட்டட் சீட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, நாட்டு ரகங்கள். அதுல வந்து நான் வந்து ஹைபிரிட் இதெல்லாம் போடவே கிடையாது. இந்த நாட்டு ரகங்கள் தான் மேக்சிமம் பயன்படுத்தினேன். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, மெயினா வந்து நம்ம உண்மையான சத்துக்கள் வந்து இந்த விளை பொருட்கள் தருதான்றதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம். இப்ப இருக்கிற கஸ்டமைஸ்டு கிராப்பிங் சிஸ்டம் வந்து நிறைய வந்து சந்தை இடுபொருளை வந்து பயன்படுத்த சொல்றாங்க. அது வந்து செடிகளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பலன் தருமான்றதுதான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த நியூட்ரிஷன் இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த செடியினுடைய மரபுப்படி என்ன சத்துக்கள் தர முடியுமோ அதை வந்து விளைவிக்கிறது இல்லை. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, உணவே மருந்து வந்து ஆறதே கிடையாது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து நீங்க நம்ம வந்து ட்ரையல் பார்க்கறப்பவே தெரிஞ்சிடும். இப்போ யாருக்கும் வந்து என்னன்னா, சந்தை இடுபொருள்ல வந்து எனக்கு நல்லா வளருதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுலயுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆக்சுவலி கோவை பல்கலைக்கழகமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதை ஹிடன் ஹங்கர்ன்னு குறிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது மறைமுகமா ஏற்படக்கூடிய சத்து குறைபாடு, செயல் குறைபாடு, இது வந்து சத்துக்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி இதுதான். ஏன் என்ன காரணம்னா, ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு சத்தை நம்ம தர்றோம்னு வச்சுங்களேன், அது என்ன பண்ணும், அந்த சத்துக்களை எடுத்து கொடுக்குறப்போ என்ன ஆகும்னா, மற்ற நுண்ணுயிர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது உணவு இதெல்லாமே செடி வந்து தவிர்த்திடும். ஏன்னா சுலபமா ஒரு சத்து வெளியில இருந்து தனக்கு கிடைக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா, அந்த ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஆக்டிவிட்டி வந்து அங்க வந்து ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு வந்து அங்க வந்து குறைஞ்சு போயிடும். அந்த ஒரு கண்டினியூஸ் செயின் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது பண்றப்போ அந்த செயல்பாடு எல்லாமே விடுபடுறப்போ என்ன ஆகும்னா, செடிக்கு வேண்டிய உண்மையான முழுமையான அந்த செயல்பாடும் சத்துக்களும் வந்து செடிகள் எடுத்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வர்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நோய் தாக்குதல், பூச்சி தாக்குதல் இதெல்லாம் வருது. அந்த நான்காம் நிலை அந்த மருத்துவ குணம் பொருந்திய அந்த சத்துக்கள் வந்து பெற முடியாம போயிடுது. கரெக்ட் சார். இப்ப வந்து மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம நிறைய கோகோபிட் மண் எல்லாம் பாக்குறோம். மண் செடி வளர்க்கறதுக்கு க்ரோ பேக்ஸ் எல்லாம். ஸோ யூ ப்ரிஃபர் க்ரோ பேக்ஸ் பண்றது நல்லதா இல்ல பாட்ஸ்ல வச்சு இல்ல பிகாஸ் பிளான்டர்ஸை பொறுத்த மட்டும் எந்த வித பிரச்சனையுமே இல்லை. நம்ம வந்து இன்புட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, நீங்க எந்த மண்ணை வேணாலும் நீங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்துங்க. இது இந்த மண்ணு தான் போடணும் அந்த மண்ணு தான் போடணும்ன்றதே கிடையாது. ஆனா தயவு செஞ்சு கொக்கோபீட்டை வந்து பயன்படுத்தாதீங்க. நீங்க இலைத்தழையை வந்து நீங்க மக்க வைக்கிறப்போ வந்து கொக்கோபீட்டை விட பல மடங்கு வந்து நல்ல பயனுள்ள செயல்பாடு வந்து இந்த இலைத்தழை வந்து மக்கிறப்போ வந்து உங்களுக்கு தரும். இதை எப்படி சொல்லலாம்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு மண்ணு கண்டத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா, களிமண்ணுக்கு தான் வந்து சத்துக்களை ஈர்த்து வச்சுக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகம். இதை எப்படி ஏன் சொல்றோம்னா, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அட்சாப்ஷன் ADSORPTION அட்சாப்ஷன். அதாவது மேல் புறத்துல வந்து தக்க வைக்கும் தன்மை வந்து இந்த நுண்துகள் இந்த மண் துகள்களை வந்து இருக்கும். இந்த மணல் பாங்கான இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய சைஸா இருக்கும். அதே கிளே வந்து என்னன்னா, நம்ம அந்த துகள்களை வந்து எடுத்தே பார்க்க முடியாது. இந்த அளவுக்கு நுண்ணியமா இருக்கும். அந்த நுண்ணிய துகள்ல வந்து அதிகமா வந்து சத்துக்களை தக்க வைக்கும் தன்மை. இதை எப்படி விளக்கலாம்னா, ஒரு மண் துகள்களை எடுத்துப்போம். அதை ஒரு சதுரமாவோ இல்ல நீள வாக்குல இருக்கிற ஒரு மண் துகள். அப்போ அதுல என்ன இருக்கும், 6 பக்கம் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் இல்லையா, 6 பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு யூகிச்சுங்களேன்.
அந்த 6 பக்கத்துல தக்க வைக்கிற சத்து இருக்குன்னு வைங்க. அதை வந்து 2ஆ உடைக்கிறோம்னு வைங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? அதே 6 பக்கமும் அந்த உடைக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா, அந்த பரப்பளப்பை பொறுத்த மட்டும் அதே பரப்பளவு இருக்கும். உடைக்கப்படுற இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த இடத்துல வந்து 2 புதிய பரப்பளவு கிடைக்கும். சரிங்களா? அப்போ 6ல இருந்து 8ஆ மாறுது. ஸோ கூடுதலா 2 பரப்பளவு கொடுக்குறப்போ வந்து என்னன்னா தக்க வைக்கும் சத்தும் கூடும். இப்படியே அந்த துகளை வந்து வகுத்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா நுண்ணிய துகள்களா மாறும். அதுதான் வந்து கிளே. அதனாலதான் வந்து மற்ற மண்கண்டத்தை விட இந்த களிமண்ணுக்கு வந்து அதிகமா சத்துக்களை ஈர்த்து வச்சக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு அதிகம்னு சொல்றதுதான் சொல்றோம்தான் காரணம். இதுல என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா, Sorry to இதை விட interrupt you, Balraman sir. உங்க குரூப்போட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So if you finish this, you can quickly move on to the group. ஓகே, அது ரூம் நம்பர் எதுக்கு போகணும் எனக்கு சார் உங்களை முதல்ல? இப்ப சந்தியா மேம் வந்து உங்களை மூவ் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க சந்தியா, can you please move, sir? சார் ரூம் நம்பர் 3 சார். நான் உங்களை மூவ் பண்றேன், ஜாயின் பண்ணிக்கங்க சார். Sir, thanks for your input, sir. Thank you. We'll connect back, sir. அவங்களே கனெக்ட் பண்ணி சந்தியா உங்களை மூவ் பண்ணிடுவாங்க. மூவ் பண்ணியாச்சு சார். உங்களுக்கு ஐகான் பாப்அப் ஆயிருக்கும், கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சார். Thank you, Sandhya. So I will request Mr. Dandavani Swaminathan sir to be online. Hello, Dandavani sir. Hello, Dandavani sir. Hello. The sir is not able to unmute, Sudha. 1 minute. 1 minute. Trying it seems. Elagavan sir, you can. Sir Hey, is wait, ready. wait, wait. No, wait, wait. Dandavani sir, one நிமிஷம் நான் பண்ணிட்டு. Yes, Jane. Now Yeah, it's working. yeah, ஒரே ஒரு நிமிஷம். Hi sir, good morning. எப்படி இருக்கீங்க Good சார்? morning, ma'am. நல்லா இருக்கு, ma'am. நல்லா இருக்கு, ma'am. நல்லா இருக்கு. Thanks to all of you. Yes, Making sir. a good effort, because we actually we have started organic farming in 1995 itself. In Auroville, there is a legend called Bernard. Okay. He came from I think Australia. He is one of my boss. He's developing organic principle in Auroville. After that, only that one of our legend Nammadwar, Dr. Nammadwar, came there and studied about that organic farming principle. Okay. So Bernard is one of the almost a father of organic farming, developing organic farming strategies. So that time I was working along with him on some projects. So that we have implemented quite a lot program related to, with the farmers. That time that the word of organic farming is very difficult to understand, because now only these that each one is having a problem with the existing food issues, that will be well understood about organic farming. But we have developed at that time the organic farming with very different crop of species. So before that, I need to elaborate uh, importance of organic farming on present situation, especially that why that we are that organic farming has gained that immense significance in today's agricultural landscape due to its emphasis on sustainability. Yes, You can hold attend on. the call, sir. No problem. No problem. Environmental health and the production of safe chemical-free food. So these one majorly the environmental sustainability is a reduction in the pollution. So organic farming minimize the use of synthetic chemical like pesticides, herbicides, fertilizers,
and also reducing soil, water, and air pollution. That's one of the consequences. Then the second thing is about soil health. So continuous crop rotation is going to increase the soil health. Then next one is a climate change mitigation. Nowadays, organic farming enhances carbon sequestration because each one knows very well about the alarming situation of climate change, because that is a very important base for agriculture, because all crop cultivations is majorly aligning with the climate, because the climate is the season, because that all crop varieties, all cereals or pulses, whatever crops is aligning with the climate and season. Otherwise, it's going to be very big issues in food production. So the climate change now is managing, especially on green gas emission, control that climate change. Next one is about chemical-free food, about the health benefit. Now understood about the present situation, that even for that all the disease is prevalent nowadays in early days. Whatever our senior generation faces the issue in 70s, but now we are facing the issue even 40s, because of what the food we consume is giving very high risk in the in our lifestyle. Then our nutrition quality, because that just as I told that about organic food is as a complete pack of nutrition, whatever we consume, the type of products. For example, if you are taking cereals, pulses, whatever the protein carbohydrates is going to pick up 100%, 15%. Then about the economic viability on small holders, especially on organic farming, product is giving some higher prices to the farmers. Those who are, because you know very well in India, is around 70% of the farmers are marginal small farmers. So it will give a good remuneration to the farmers. Whatever the produce is coming to the for the consumption, it needs to be giving some good remuneration to the farmers. So in this side, organic farming is giving very good valuable income to the marginal and small farmers. Very high market demand nowadays from, because all the sector people during in the early days, even we have given that information that many program I jointly along with Dr. Nammad, where I told that explained about dangers of that chemical pesticide and then high residue pesticide, for example, that normally I recommend to people not to take any albendazole. Albendazole is one of the deworming product regularly that need to take every 6 months once about our because of our food consumption model. I recommend only that watermelon. You take just 2 pieces of watermelon every week is going to be albendazole for all the people, because the spray around 7 to 8 heavy chemical sprays is used for just 65 days of crops. Just you understood about that how much of residue of pesticide is present in the watermelon. I am Yeah, not sir. giving. Sorry to interrupt. Very true. When you say watermelon, நீங்க watermelon சொல்லும்போது, it's a seasonal fruit இல்லீங்களா? Yes, sir. Yes, yes, It's not ma'am. available all seasons இல்லீங்களா? So, Nowadays is all available all season, because because but organic. no, you are not in the organic. Organic is a part of things, but heavily farmers producing for the support of the demand. So even though they are getting 50% of their yield, they are going for the watermelon, mainly depend on the chemicals. So it's available, but the thing is that organic fruits is very limited. Only that available is huge. 99% of the product is available in organic. So, but whatever the benefit you are getting through that one, but your harmful point of view is very, very, very high. But that the passionate, all the people consumes, even for the I have seen in Sahara hotels, everywhere watermelons available every season, but the contamination, the residue presence in the watermelon is very, very, very high. So, but we need to focus how that we need to focus to increase that majorly that increase that organic farm. First, we need to understand about that principles of organic farm. Now, there are two issues that existing issue. The available varieties to support the organic farming is very, very, very limited, because the country varieties availability is very, very low, because you know all well known about that after the green revolution we all depend on increase the food production. That's why all technology came and implemented. There is no wrong on that, but the problem is how much we have used.
So initially that all scientists recommended only very limited chemical fertilizer. Now all farmers using very high chemical fertilizer than the organic fertilizers. So second thing, if you are looking at organic farming, generally agriculture is organic because culture started from agri. That's why it's agriculture. So first that culture started from that agri. That's why no engineering, no medicine is connected with agriculture. Our culture connected with agri. So there is no separation of culture and agri. That's why it's agriculture. Our human generation started in after that whatever living our நம்ம வந்து ஒரு காட்டுவாசியா இருந்தப்போ எல்லாமே அப்படி ஒரு சமூகமா இருந்து நம்ம ஒரு ஜெனரேட் பண்ணி வரும்போது we started our culture in the river bed area where that high water availability and also high organic matter of soil availability. அங்கதான் நம்ம first test started. Our agriculture started on that area. So the major concept, first we need to understand about agriculture. The organic carbon is a base for agriculture. Organic carbon is a reserve for agriculture. There are 16 elements is needed for agriculture production. Anyway, are limited or very limited or trace or more. From the 16 elements, major nutrients we are saying nitrogen, phosphorus and potash. The thing is, our environment have around 70% of nitrogen. So only we need to make a connection how this nitrogen is going to support to the plants. There no need of external urea, no need of external anything. So how first we need to think அதை எப்படி திங்க் பண்ணணும் எப்படி கொண்டு வரணும். The thing is the nitrogen need to fix in the soil. There are so many ways. So but we in the விவசாயத்துல in the agriculture we need to understand some microorganism, microbials, some bacteria is needed to fix those nitrogen in the soil. So that means for these bacteria needed some organic carbon survey in the soil. So that means we need to fill our soil organic carbon the way of compost or otherwise our olden days that the previous முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா we are giving the மக்கு உரம், that's called the cow dung னு சொல்லுவாங்க. அந்த மக்கு சாணத்தை தான் we are used as a major manure. Second பாத்தீங்கன்னா just we are applying tank silt, அதாவது the all carbonic அந்த இது பூரா ஆர்கானிக் பெட் பூரா பாத்தீங்கன்னா சாயில்ல இருந்து டாப் ஆர்கானிக் கார்பன் eroded and accumulated in the small ponds and tanks. இதை நாம என்ன பண்ணுவாங்க அப்பெல்லாம் ஃபார்மர் ப்ராக்டிஸ்ல அதை எடுத்து போடுவாங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய ஆல்கேவை எடுத்து ஃபீல்டுல போடுவாங்க. These serve for organic carbon. இந்த ஆர்கானிக் கார்பனோட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் கார்பனோட ரிசர்வ் அந்த நாள்ல அதாவது பழைய காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 1.5% ஆஃப் த சாயில்ல இருக்கும். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெரி லிமிட்டட். அவர் இந்தியன் சாயில்ல 0.2 to 0.3 வெரி 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 அதுவே அந்த வெரி ஹை ஸ்டாண்டர்டா. இந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்ல ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோமா நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேங்க்ல ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்ல இருந்தா தான் we will take in the ATM. Otherwise பேலன்ஸ் கம்மியா இருந்தோமா very difficult is giving from the ATM. Very true. So அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் தான் is a reserve for support things. இப்போ நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூ வந்திருக்கு. Just I am asking all the people. இந்த மழை பெய்யும் போது just you getting any smell nowadays? Yes sir. இருக்கா? நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல. யா. அதாவது முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் if you are getting rain just you are getting some smell. That smell வந்து very excellent smell. ஒரு மாதிரி pleasing smell. அந்த மண் வாசனைன்னு சொல்லுவோம். இப்பதான் தெரியல மேடம் எங்க சுதா மேடத்துக்கு எங்கே கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வில்லேஜ்ல தான் என்னுடைய நிறைய பயணங்கள் வில்லேஜ்ல தான். பட் ஐ ஹவ் நாட் சீன் சச் ஸ்மெல். யாரா ஒருத்தருக்கு இந்த ஸ்மெல்லுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா? இப்ப இல்லாத போனது காரணம் என்னன்னு தெரியுமா? இண்டிகேஷன்ஸ். நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் நாளைக்கு மழை வரும் உடனே ரெட் அலர்ட். அது வருதா வரலையா ஒரு ரெட் அலர்ட் போட்டுரும். பிகாஸ் we prove our science. Each one is angry to நமக்கு hungry that we need to prove our science. நான் scientist. மழையை predict பண்றேன். Our olden days, our Panjangam itself giving very high
precise information related to monsoon. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டைல் கிடையாது. Where is the smell, man? Where we get that? எங்க போச்சு அந்த மண்ணோட ஸ்மெல்? Why we are not getting that? அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வாழற வேர்ல்டுல 3 பாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஹைலி, நம்ம வாழறதுக்கு சூட்டான அந்த 3 பாக்டீரியா குறைஞ்சதுன்னா நம்ம லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி 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 ப்ராப்ளமேட்டிக் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த்ரீஸ் ஆர் ஹைலி டீகம்போசிங் பாக்டீரியா. என்ன ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் டீக்கு அத்தனையுமே பாத்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் பண்ணும். இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லாக்டோபேசிலஸ்னு ஒரு வெரி லார்ஜ் பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியா பாத்தீங்க மண்ணுல மட்டும் இல்ல நம்ம பாடியிலயும் ஒரு 70%. இது இல்லைன்னா நீங்க போடக்கூடிய எல்லா பொருளுமே மக்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப 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 கம்மி. ரெண்டாவது, அந்த மண் வாசத்துக்கு ஒருத்தம் இருக்காங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு ஆக்டினோமைசிஸ். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா மண்ணுல எல்லா மக்கையும் மக்க வைக்கும். இப்பயும் வந்து நிறைய விவசாயி சொல்லுவாங்க, நிறைய தேர் கம்யூனிகேட்டட் சார் லாஸ்ட் கிராப் வி ஹேவ் கிவன், நீங்க சொன்ன மாதிரி 10 லோட் ஆஃப் எஃப்ஐஎம் சொல்றோமா ஃபார்மேட் பண்ணி கொடுத்தோம். பட் நவ் the crop is not getting any proper. அதை விட is better than I am just 2 load of 2 bag யூரியா போட்டுறேன். The problem is the presence of actinomyces in the soil is very less. Because of that, the decomposition is very slow. The decomposition is very slow. That organic matter still in 2 years is organic matter. It's not converted to organic carbon into organic acid into organic nitrogen. In the base yarna, we are killing all microbes in the soil, those who are supporting. இந்த actinomycetோ இல்ல லாக்டோபேசிலோ இந்த சென்டோமோனஸ் குரூப்போ சாயில்ல இல்லைன்னா இட்ஸ் ஹைலி ப்ராப்ளமேட்டிக் ஃபார் டீகம்போசிஷன். இந்த டீகம்போசிஷனே இல்லை, தென் ஹவு இந்த இருக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் இப்போ யூரியா போடுறோம், யூரியா போட்டதுனால ஜஸ்ட் வி ஆர் சேயிங் ஈவன் ஃபார் த கெமிக்கல் ஃபார்மிங் டெஃபினெட்லி த ஆர்கானிக் சோர்ஸ் இஸ் நீடட் டு கன்வெர்டட் இன்டு, இப்போ யூரியா வந்து கன்வெர்டட் இன்டு நைட்ரைட் அண்ட் நைட்ரேட் நீடட் converted into ammonia, that definitely is need to be some microbes is needed. That microbes needed definitely organic feed for the presence. Correct sir. எனக்கு ஒரு சின்ன क्वेश्चन இல்ல. Yeah, please. I don't know if I'm right or wrong. So என்னன்னா இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா because of the cost wise, because it's costly or we are not getting natural. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி கவுடங் அப்பெல்லாம் வந்து நமக்கு நேச்சுரலா நிறைய we used to see lot more. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி மண் வாசனை இல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம சாணி நம்ம மீன்ஸ் கவுடங் பார்த்ததே கிடையாது. இப்போ ரொம்ப வெரி ரேர், எவ்ரிதிங் இஸ் பிகம் ஆன்லைன். அதுவே we don't know how natural it is, right? So அதனால they're getting into this farming. Yeah, exactly, ma'am. That these are one point. Nowadays, it's a confusion in the farming practices. You just two things. One, for the olden days that we are using, but நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க ஃபார்மேட் பண்ணி. பட் nowadays the conversion of, because the enriched compost சொல்லிட்டு lot of technology nowadays, because olden days there is no availability of beneficial bacteria. நம்ம biofertilizer ஒரு கான்செப்ட் சொல்றோமா, it's not available. For example, I am saying that இப்போ பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கிராம் ஆஃப் biofertilizer 10 to the power of 10 to the power of 8 count of bacteria. For example, இப்போ நம்ம சொல்ற ஒரு அசோஸ்பைரிலம்னு ஒரு பாக்டீரியா சொல்றோம், it has a volume of 10 to the power of 10. That means it's a crores and crores of bacteria presence of just 1 kg of biofertilizers. Okay. Equate in the microbes is just developing. அந்த காலத்துல there is no availability. Now we are making this type of bacteria multiplication. We have n number of varieties of bacteria is there for making such a purpose. Only thing farmer need to be the enriched compost சொல்றோம்ல ma'am, that's why exactly instead of giving 2 tons, instead of giving 10 tons of FIM, just you make a 1 ton of FIM. You just making into compost using such a biofertilizer mix, just it will enough for a acre to produce a pakka production. Because even though if you are applying something in the soil, there is no presence of any microbes to convert it into organic matter into organic carbon. Because I told you very very clearly, we made a research to convert into organic carbon systematic way, especially in that the way of enriched carbon way. Just within 2 years, within around 30 months, we increase around 1% of organic carbon in the system, especially sedicate mud. We using effective microorganism, we using vermicompost into that value added compost, especially enriched compost. So this is very easy way, even the cost is very low.
So once you are increasing that organic carbon content of the soil, productivity is longevity of the productivity. But if you are applying the chemical on regular way, once you are applying it will give some amount of yield. The next season you will need to apply again and again. There is no media available for continuous supply of the nutrients. So these are the difference. So organic farming, first if you doing that organic farming, first you need to understand about the organic farming because the nutrient is very important to all the way, either organic or inorganic. But the system how we are going to support. So how we are going to, one thing that something is needed to apply in the soil base. Something you need to apply as a foliar spray. Whenever you are needed for supplement, once that nutrient is very difficult to synthesis from the soil, it need to apply through that foliar spray model. That's why we have a lot of ranges from Panjakaviya to Tasakaviya to so many items. So available for that, especially for example, that the nutrient requirement during that flowering stage, early flowering stage. That time that we need to make some substitution. Not only we are getting the proper yield of the crop. These are the challenges in the organic farming. So, but no one is going to against that organic farming nowadays because the availability and production only that problem. Maybe that there are three, 4 stages. One thing, if I am not going for the high chemical pesticide, so one, but I am using only the limited fertilizer, that's also fine. It's a non-poisonous food that's called. But the problem now, only thing that facing organic farming people, especially that vegetable related production, is a seed availability because that maximum our seed nowadays, you know very well now that for example that cotton you take that our existing traditional cotton varieties is not available nowadays. All are synthetic, all are imported seeds, all are gene manipulated, all are in this situation. How come we are going to retain our organic farm? So because organic farming is a support of these type of model of cultivation. இதெல்லாம் நமக்கு at present challenges. So even though that development of organic farming everywhere is there, but that we need to understand the principles of organic farming, how to promote. Because that although we met a lot of challenges in the initial stages of the production, but that we have started early in 2000, before 2005. The problem though at the time is the marketing of the things because that we are picking some additional fixes. We are not getting that much of marketing, but nowadays is very good marketing, but that the marketing is linking with the certification because certification is very important for organic farming. Without certification, you are not reaching the market. So the proper certification is very important. Before that, if you are entering that, use selection of the crops on particular the particular seasonality, particular locality. So how we are going to end up with the market? That's also very important because it's a time consuming. That also about that effort, whatever you are putting for the organic, that need to be reaped through ROs because anything to be in the business, not for the service. That agriculture is the business, but the one side that the farmers is nowadays getting the opportunity cost. That's the major service getting the income from the farmers, not getting too much of benefit. But you know very well about how much is the branding, how much is the price that now reach the consumers. So you have reached to the right point, sir. இப்போ வந்து நீங்க we are having hackathon for fifth semester students. So இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய opportunities இருக்கு. So they can grow their career with this organic, right? Multiple career opportunities கிடைக்கும். So என்ன மாதிரி careers அவங்க choose பண்ணலாம்? என்ன மாதிரி it's And available? now, that's only thing that one more thing I need to add addition to this one. Yes, I sir. have run a journey with the organic farming almost 18 years. Thus we have developed a lot more farmers. Many of them are successful nowadays, especially on rice cultivation. There are numerous varieties they have cultivated. Even many doctors address in public forum about that importance. How is having glycemic index reduction? How is diabetes reduction? So much benefit, the health benefit. Even they are explained in the forum. That's one thing. Again, I come to say next point that when I went to that dairy side, the same thing I want to address something in that dairy sector because a huge opportunity is there. Because we know very well, but all the people know very well about what's the dairy, what's the situation just 20 years before. So each one is drinking milk from the cow nearby, that sharing of milk within the village.
So getting to town also very difficult because of fresh milk. Correct. So நம்மளுடைய system எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா even the curd கூட is so amma business. Our amma is doing for curd, our amma doing for ghee. So now is totally in corporate mode. All our milk is sitting in the fridge. All our curd is sitting in the fridge. So many products. Even for we are saying paneer. That paneer is a totally it's a collapsed product of milk. Correct. It's not a fresh product. It's collapsing the milk and getting actually it's totally kill the milk and getting the product. So we are getting lot of technology, especially there is one technology called pasteurization. If you are pasteurized, our milk is pakka. We said it's almost like super. There are so many milk, but the first enemy came into house is the milk. Why I am saying this? I am not saying this. I am running almost 6 years show. I seen that what are the issue with the milk, how is carried out. Now that all people, there is a department called what is that endo. Irritable bowel syndrome. This is connecting with endo. That I forgot the department. There is one medicinal department separate. Okay. The gastric issue kaga endo. Ma'am, the gastric issue எல்லாம் அட்ரஸ் பண்றாங்களே அது என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அது என்ன டாக்டர்ஸ் அவங்க எண்டோஸ்கோபி சொல்றீங்களா? எண்டோஸ்கோபி அந்த எண்டோக்ரைனாலஜி இந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 இயர்ஸ் ஆன உடனே இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த டயாபிரம் டோட்டல் அவுட். the gas reflux, irritable bowel syndrome. Where it comes from? இது எப்படி நமக்கெல்லாம் வந்ததுன்னு யாராவது யோசிச்சுமா? Nobody knows. The problem is இப்ப பாத்தீங்கன்னா come into the side of milk பாத்தீங்கன்னா there are so many problems. One பாத்தீங்கன்னா milk ஓட basic quality பாத்தீங்கன்னா MBRT ன்னு சொல்லுவாங்க. The basically that the methylene blue reduction test. That it gives this milk in the result on the milk is how much percentage of contamination. That means a bacterial contamination. Bacterial contamination, good bacteria. Bacterial contamination எவ்வளவு much ஆயிருக்குன்னு சொல்லுங்க. The minimum 4 hours is the good milk MBRT. But industrial இன்னைக்கு around 40 to 50 minutes the MBRT in milk. I am not accusing anybody. This is the standard of India. It's because of system. So that means 3 hours the milk already contaminated. I am not saying this one. Whatever the result is given by the company is corporate. இதுதான் வந்து first thing. Data சொல்லுது. Data சொல்லுது. I am not saying anything. You go and see. Second thing, the international standard, the somatic cell count. இப்போ கூட ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு. All well known about animal ghee is given for Tirupati Laddu. I don't know about that. But that company called me as head of the position just 3 years before. The company, those who are supplying the ghee to Tirupati, they asked me to join as a procurement head. But I went there, I have seen that there's so many issues there. I'm not involved my head, but I told them, just you keep on that side. No, they have clarified today and the மாதிரி இல்லன்னு சொல்லிருக்காங்க. Exactly, chances. Ma'am, I'm just 4 to 5 days, I told like that. Where it start? I will explain where it start. There is a issue called somatic cell count. That means the Madinoin mastitis, that is one of the major diseases for the animal. There is an interesting thing I am explaining to all the people. This is the industry issues. Because organic farming, there are a lot more to export. That we are expert in just 10 years before. Sir explained is very detailed. So many people is there. But it's high secret expert I am explaining to the community now. Yeah. So the thing is, there is a somatic cell count. There is a cell count. There is the body tissue of the udder is connecting with the milk. அதாவது இந்த mastitis சொல்லக்கூடிய மடி நோயினால மடி கரைஞ்சி சதை பால்ல வரும். Correct. It is called somatic cell count. The international standard is 2 lakhs cubic cell per ml. You know our Indian, what's the present situation? 10 to 2 lakhs. It comes from the animal fat. This is animal fat, exactly. That's I told last 5 to 6 days. This is mean by animal fat. So body tissues come to connect the milk because of the diseases. Okay, number 2 point. That's why our milk is not going to be exported. Our milk product is not going to be exported for European countries, American countries, because they are giving only 2 lakhs somatic cell count. This is the standard,
but our standard is more than 8 lakhs, 10 lakhs. Number two. Third one, what is the antibiotic range to our milk? Nobody knows. Anybody knows from this one? Nobody knows. Because this mastitis is going to controlled by antibiotic. Just you enter how much tons of antibiotic sales in the India is going to be connected with the milk. No need to measure from the milk. Just you measure from selling point, you measure from that how much milk from per day. So this is highly endangered. These are three things. The next one is going to aflatoxin, even for the minor. So these things is not going to controlled through the pasteurization. Pasteurization is only kill the harmful bacteria presence in the milk, just kill, not to eradicate anything. So this is a situation of the milk. The how come is going to overcome? There need to be some preventative model. Exactly same like what we have discussed in the organic farming. Like Punyamurthy sir, he is one of the eminent scientists. He completed his PhD in veterinary, but he started a veterinary model as a preventative model for entire dairy industry for the solution. How to prevent the disease instead of using the all antibiotics. We have started a project now, just connecting with 500 people, starting from tracing animal from that up to consumption. How to reduce the antibiotic, how to increase the MBRT. Just we are making that chiller in the point of the procurement point itself. Just 30 minutes, 3 hours, 30 minutes, we have a MBRT. So and also that we are reducing the antibiotic to trace every animal to reduce the antibiotic usage in the animal. Third one about the feeding system. So this point is going to give trouble for all our system. All people is getting high antibiotic in the milk. Immediately doctor told that he is explained about not to take the milk. There is the point is the getting calcium without milk is very difficult. Already we have problem of so many ortho issues. So if you are not taking the milk, getting calcium is very, very, very difficult. So avoiding milk is not a problem. How to take that proper milk production? How to teach the farmer to get that proper production? How to reach the take to the consumer? That is the point. So instead of that one, all the doctors now, all that endo doctors is recommending not to take milk. It's not a right choice. Correct. But we are going to supply the clean milk to the society. So these are the opportunity I told that just I explained to that all our hackathon people. So try to make a community. I am not going to supply the 10 lakhs of liters because I am procuring. When I was there in the company, I am heading procuring 20 lakhs liters per day. But it's very difficult to produce the 20 lakhs liters of good quality milk to supply the community. You take the opportunity that whenever you are residing in the city nearby, just 5,000 liters is possible. You make a system how to produce 5,000 liters of milk. For example, there is a company called Hackathon. They are producing organic milk on very, very coarse system of traceable model. Yes, they are reaching around 75,000 liters of milk. So same like it, because transporting milk from one to the other point is very difficult. You just focus a city and nearby connecting the farming community. Just making focus of just 5,000 liter. You just give that milk of 5,000. It will give. You introduce mother's milk. You introduce the infant. Nowadays, no, around 60% of mother woman is not able to milking the child. But this antibiotic is going to give a lot of trouble for them. Highly pregnant mother, they are getting abortion from the high antibiotic milk. That the infants, they are getting a problem of high antibiotic milk because there is a source for that feeding the milk. So these are the opportunities. You are providing a traceable milk and converted into the consumers. Whatever the price you are fixing in the profit is going to be fine. But we are expecting one thing nowadays. If you are raising 2 rupees in the milk, that is going to be a social issue. How come? A liter of water of mineral water is giving that 20 rupees. We are buying for 50 rupees. But how come we are not paying just 50 rupees is not interested to pay the milk? How come we are getting a good quality milk? We are also doing a fault on one side. We are buying 20 rupees of mineral water. On the other side, we are not interested to pay 60 rupees. How come to produce a liter of milk is cost is around 30 rupees? Farmers getting only opportunity cost. I have model. I have a demo model of 10 cows in my house for training the people. The cost of production of the milk is around 28 rupees to 30, but that all are willing to pay. Even for Swiggy nowadays,
So no person, I'm not accusing anything, again I'm saying, no person is, no address, no FSSI, but we are buying the food. So, but the system need to develop, that need to communicate to the customers about the benefit, about the existing system, why the cost is going to be high. Because that the milk is a complete plant food. No nutrition is missing except some iron. So all nutrients is present in the milk. So it's needed to all age group, from starting from the infant from that 90 years old. So it need to be produced. There are so much opportunities for that people, those who are doing that hackathon model, how to, because it's a huge opportunity. Now that is different varieties of value addition. You make that cheese, there are so many cheese, that flavored milk, paneer, butter, there are ghee, there are so many items. So these, each one nowadays, the buying capacity of the people also increase. So, but the channel is need to be changed. When you say organic, I have a question. When we talk about organic, Ilya, how we are managing the supply? Because I'm not sure. That one thing I am saying, that not to go for immediate organic is very difficult. The thing is how we are making a residue-free milk. Just I am explaining the what are the existing industries issues. How we are going to control. First, we start with the recipe, because see, ma'am, one thing, that even for agriculture is organic only. We are only using that heavy chemicals and heavy pesticides, heavy fertilizers, sorry, heavy weedicides. That's why it is contaminated. But agriculture is organic. Without organic, because all system is in organic. So without microbes, no agriculture. Correct. The True, very only thing, exactly, the how to reduce the usage. First, we need to think. It's not a different story of organic. Totally within that agriculture, because we have 140 crores of people is living in India. So one side, how we save to reduce that, reduce the contamination. The other side, how we are going to feed those such a community. That entire, we are not to import entire food for 140 crores of people on single day. So addressing the thing of getting 3 days a meal of people is going to be a important issue for the top. Second thing, how we are going to with the next stage production. Slowly we need to. Tripura is 100% organic. So many states now converted to organic without affecting the productivity. How we need to change the production. Correct. That's very important. That's why I'm saying that the milk is going to be, supply is very important. Without disturbance, how we are making the things. Exactly, you mentioned. So much of confuses where it comes from the test. We are not understood the reality, madam. That's why we are so much of high level people speaking different ways. Just one more thing I am adding. Nowadays we are saying a fashion at A2 milk. There is no milk like that. See one thing, A1, A2 is a mutation. A2 from A1 is a mutation, happened 1,000 years before. In New Zealand, all HFs yield A2 milk. What is meant by A1 and A2? That's the presence of casein and whey protein. How much is the ratio is the A1, A2? According to the, in my experience, according to the feeding itself, the chance of getting A1 milk, chance of getting A2 milk from that high breed. So, but our passionate people, this is A2 milk from country breed. But the problem is the presence of protein is only decide about A1, A2. So these marketable techniques, this is A2 milk, nothing like that. Because I have done a research in A1, A2. So these are first, consumer need to be trained, need to be understand the situation. Then only we will give the proper product to the consumers. So this type of hackathon model is giving one side about the production support on whatever our requirement. Another side, how the consumer is going to, whatever maybe there is one person, he doesn't know anything that milk, but he told that kai pada the pal. That is the technology, because where the kai pada the pal means, if that air has a lot of microbes, is contaminate the milk when you are milking. If you are machine milking, the chances is very less. That is one of the technology. But I'm not saying it's wrong. So same like, so we need to understood about where that high, I am going to produce high with the zero antibiotic milk. Is going to support especially for that problematic people. So it's high cost. So how is going to be different from that existing? So that we is from the science firm. I am speaking from the science firm.
So need to address both sides, the consumer from the producers. You just pay, I am paying a continuous TS cost of 300 rupees day one from day last, because I am very confident to sell my milk into 60 rupees. Okay. Because we are crossing almost a year to change the entire thing. Around 9 months, we have almost cheat the farmer. We are taking habituation. We are changing our practice model. Now they are coming to the model of good quality milk production. We are reached, our testing model is giving around 80% result nowadays. Till on that, we are not selling the milk in the bear. We are waiting another 3-4 months. This milk is going to come that time. Definitely is going to be a good model. It's going to replicate it. I am ready to support to replicate it. It's not a science to invent only by me and making money for me like Swiggy. It's a community oriented. It's a community oriented. It's going to be benefited to all our people. This is why this is the reality how that is going to be. Not making the science for making the money. Just I already conveyed some of things to corporate. They are making the money. No need this one. This type of hackathon is going to support to the people, for the consumers. Because every time when I speak to the forum, people immediately say, I need a milk. So I am not a person to provide an entire Tamil Nadu, entire India milk like that, or milk product like that. So make the people. So I will refer some people. He is doing somewhere in Koilpatti, he is doing somewhere in Tirunelveli, he is doing somewhere in Bangalore. So develop something. Just 5,000 liters is easy to handle to supply everywhere. Only the system is needed. So this is my level of communication, because lot more opportunity is there. The value addition nowadays, that all things is packing and value addition and communicating in the advertisement only we are seeing the product. Branding, Branding, yeah, brand, because that brand is only the thing. Branding, everywhere branding is only speaking, but Correct. not people is not seeing the quality. But I am saying that about that issues in the industries, how the issue is going to be branding, not for the product, because they all. No, but still but today people are culture. They are accepting all this and they're coming. Exactly, ma'am. Exactly. Now that people once realize that, they are searching that product is where it is. Correct. They are there everywhere. They are moving everywhere. That even that I connected one farmer is doing very passionate organic agriculture, organic rice around 40 varieties. It's very difficult to supply the community nowadays. Even very small farmer when he came Demand. to 15 years, the demand is very less, because they are seeing the reality. Because nowadays, ma'am, nowadays there is no odor, அதாவது ஸ்பெஷல் அரோமான்னு சொல்லி வரும் மேம். ஒரு இது ஆமா, அந்த ஆமா. காலத்துல எங்க வீட்டுலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்டு நண்டு குழம்பு வைப்பாங்க. நாட்டு நண்டெல்லாம் இப்பெல்லாம் பார்த்திருக்க முடியாது. இந்த சொசைட்டில நாட்டு நண்டே கிடையாது. While you're talking about வயல்ல வந்து குட்டியா இருக்கும். அதாவது ரொம்ப சின்ன பீஸ், நாட்டுனா பெருசு இருக்காது. அந்த குழம்பு வச்சாங்கன்னா அந்த அதாவது எங்க வீடுன்னு இல்ல, அந்த ஊர்ல யாராவது ஒருத்தவங்க வச்சா கூட that smell is roaming entire village. இதுதான் வந்து ஆர்கானிக்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். நம்ம அதாவது ஒரு காலத்துல எக்க கட் பண்ணாங்கன்னா அந்த வீடு ஸ்மெல்ல வரும். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல கிச்சன்ல போய் ப்ராடக்ட் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணா கூடமே நாட் ஏபிள் டு சீ தட் வாட் ஸ்மெல். அது என்ன குழம்பு, கார குழம்பா, மீன் குழம்பா, அந்த ஸ்மெல்ல வச்சுலாம் பார்க்கவே முடியாது. அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இப்ப ஏன் சுகர்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் இட் செல்ஃப் நம்மளுடைய நமக்கு வந்து பேங்க்ரியாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஸோ நமக்கு பசியை உருவாக்கும். ஏன்னா இது ஹார்மோன், இது யாரும் போய் சுவிட்ச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. இது பாடியோட இது பாடியோட டெவலப்மெண்ட்டே கடவுள் அமைச்சுது. ஆனா இன்னைக்கு அது மாதிரி ஒரு ஸ்மெல்லே இல்லாததுனால சாப்பிட்ற வரைக்கும் நமக்கு பசி வர்றது, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பேங்க்ரியாஸ் சுரக்கிறது கிடையாது. ஸோ உடனே நம்ம சொல்றோம் டயபெட்டிஸ் வந்து 40%, 50%. பிகாஸ் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து இந்த ஃபுட்ல இருந்து வந்த விஷயங்கள். டிசீஸ் எல்லாமே கனெக்டட் வித் இட். ஒரு சிம்பிள் திங் மேம், இதோட நான் முடிக்கிறேன். பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ டுக் லாட் ஆஃப் டைம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அலோவேரான்னு சொல்லி ஒரு நிறைய பேருக்கு அலோவேரான்ற இங்கிலீஷ் தெரியும், சோத்து கத்தாழன்னு ஒண்ணு தெரியாது. ஆமா. ஆனா சோத்து கத்தாழனா கேவலமா, அலோவேரானா சைட் இல்ல அது வந்து எல்லாருமே திருஷ்டிக்கு கட்டுறதுன்னு நினைச்சுப்பாங்க. அவ்வளவுதான். எக்ஸாக்ட்லி மேம். அதாவது சோத்து கத்தாழனா அது ஒரு முள்ளாட இருக்கிற ஒரு பொருள். எக்ஸாக்ட்டா சொன்னீங்க, திருஷ்டி கட்டுறது. ஆனா அலோவேராவா கொடுங்க. ஐ அம் சேயிங் ஒரு மடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செடியே 3 ரூபா தான். ஒரு மடல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60 பைசா இருக்கும். ஜஸ்ட் 60 பைசே ஒரு மடல், ஒரு லீஃப். புரிஞ்சுது. அதை ஒரு பேக் பண்ணி 400 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். அலோவேரா ஜெல், நத்திங் இஸ் ஆடட் ஆக்சல். அதுல வேணுமா பெட்ரோலியம் ஜெல்ல கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிருக்கோம். இவ்வளவுதான். இதோட விலை எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 350. அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா பேக்ல அது சைட்ல ஒரு டேக். இந்த அலோவேராலாம் நம்ம கிட்ட எப்போ வந்ததுன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு, எனக்கு ஜஸ்ட் ஐ எம் 50 now. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 3rd year 2nd standard படிக்க, அதான் 2வது 3வது நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சேன். அப்பயே பாத்தீங்கன்னா வயிற்று வலிக்கெல்லாம் எங்க வீட்டுல அதை கொடுப்பாங்க.
ஆனா ரொம்ப அதை கஷ்டப்பட்டு முழுங்குவோம். அப்பெல்லாம் கசக்கிற மாதிரி தெரியும். இப்ப அது வந்து கசக்கிற மாதிரியே தெரியல. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் மேம், இதனுடைய பெனிஃபிட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி உமனுக்கும் இதுல நீங்க ஜஸ்ட் ஈச் அண்ட் நீங்க போங்க, எல்லா கையில மொபைல் இருக்கு. யூ கோ அண்ட் சர்ச் தட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அலோவேரா. there are lakhs and lakhs of articles is there. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பியூட்டிஷிக்கு எடுத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஐபிஎஸ் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு 7 years பிறகு ஒரு lakhs and lakhs இது செலவு பண்ணிட்டேன். அதாவது இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஐ ஸ்டார்டட் வித் அது என்னது சிண்டாக்னு ஒரு டேப்லெட், அப்புறம் வந்து சோம்பிரசாலு, அந்த இருக்கிற ஜோல் எல்லாமே பார்த்துட்டு என்னால முடியாத போய் எனக்கு முடியல. அதுக்கப்புறம் நம்ம வரும்போது நான் ஒரு டைம் சொல்லியிருந்தேன், இது மாதிரி அடிக்கடி இருக்குன்னு. அவர் சொன்னாரு, 2000 சொல்லுவாரு என்னுடைய பேரு, நீங்க அலோவேரா தோலை கழுவிட்டு அப்படியே மிக்சியில் அடிச்சு குடிச்சிருங்கன்னு. நான் ஒரு 20 நாள் சாப்பிட்டேன் எம்டி ஸ்டமக்ல. அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் நான் வந்து என்னோட கேஸ்ட்ரிக் என்ட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்டோட டாக்டர்கிட்ட நான் போறது கிடையாது. தொடர்ந்து என் ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தொடர்ந்து வீக்லி 3 times. எப்பெல்லாம் சும்மா சாப்பிடும்போது தலை தடிக்கும். இப்ப எனக்கு வந்து தெரியுதா உங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியல, ஐ எம் ஸ்டில் இன் பிளாக், ஐ நெவர் யூஸ் மை டை எனிவேர். நான் தலைக்கு டை யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. இதை நான் வந்து விளம்பரத்துக்காக சொல்லல, அலோவேரா விளம்பரத்துக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் தான் அலோவேரா. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஒன் திங், அது உண்ட்ரெஸ்ஸிங்கா இருக்கு, அதே மாதிரி ஆன்டிசெப்டிக்கா இருக்கு, நமக்கு வந்து ஆன்டி அலர்ஜிக்கா இருக்கு, இன்னைக்கு கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டி வராம தடுக்குதுன்றான். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயத்த இதை வந்து நம்ம பெருசா காசு கொடுத்து வாங்க தேவை. ஜஸ்ட் யூ மேக் இட் டூ ஜாடி. உங்க வீட்டுல தண்ணி கூட அதிகமா ஊத்த தேவை இருக்கு. பெரிய சாதாரண ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டுல இந்த வளர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குடும்பமே பெனிஃபிட் ஆகுது. கண்டிப்பா. இப்ப நிறைய பேர் ஜூஸ் விக்கிறாங்க சார். ஜூஸே ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் யூசுவலா வந்து ஒரு மணல் எடுப்பேன், எங்க வீட்டுல மோர் போட்டு அடிச்சு குடிச்சுடுவான். தட்ஸ் ஆல். தி மார்னிங் இட்செல்ஃப் ஐ கெட்டிங் ஃப்ரெஷ். என்னோட எல்லா ரிஃப்ளக்ஸும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். இன்னொரு சொல்யூஷன் வந்து which I got to know, நம்ம வெள்ளை பூசணிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து டெய்லி மார்னிங் இட்ஸ் லைக் ஈக்குவலன்ட் டு வாட்டர்மெலன், பட் வாட்டர்மெலன் ஹஸ் சம் டேஸ்ட், பூசணிக்காய்ல டேஸ்ட் இருக்காது, பிளண்டா இருக்காது மேம், கெமிக்கல் இருக்காது. சோ அது சாப்பிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வயிறு மீன்ஸ் என்டையர் பாடி கெட்ஸ் கிளீன்ட். மார்னிங் எவ்ரிடே மார்னிங் அது சுகர் போட்டு சாப்பிடலாம், இல்ல சால்ட். ஸோ இதுதான் நம்மளோட டிப்ஸ் விச் வி லேர்னிங் நவ், which we forgot it was there olden timesல. இப்போ எங்க வீட்ல எல்லாம் வில்லேஜ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நீங்க சொல்ற மாதிரி கத்தால அப்பெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் கிடையாது. யா, ஸோ தே யூஸ் டு ஈட் கத்தால தான். இப்போ ஈஸி அவைலபிலிட்டி இருக்கும்போது அதை கட் பண்ணி பீஸ் சக்கரை தொட்டு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை தேர் ஹெல்தி. இஃப் யூ சி லைக் பலராமன் சார் எல்லாம் சொல்ற போது ஏஜ் பீப்புள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் ரொம்ப கம்மி ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா, பட் அந்த ஜென்ரேஷன் பீப்புள் ஸ்டில் தேர் டில் 80, 85, 90 எல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். எஸ் மேம், கரெக்ட். இதுல வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெடிஷன் வந்து மார்க்கெட் ஆகுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளம்பரம் பாக்குறேன், சின்ன ஆனியன் உன்னுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுல எங்க சிஸ்டருக்கு எங்க தலையெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த வெந்தயத்தோட இது பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு கிளம்புவாங்க. அதாவது நம்மள நடுவுல வந்த ஜென்ரேஷன் ஒரு பேஸ்ட் கூட எடுத்துங்க, கறியை யூஸ் பண்றீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது என்ன கெட்ட பழக்கம்னாங்க. இப்போ வந்து எங்கள் பேஸ்ட்ல கறி இருக்குதுன்றாங்க, உப்பு இருக்குதுன்றாங்க. நாங்கெல்லாம் கறி உப்போட மிக்ஸ் பண்ணி தான் பேஸ்ட் பண்ணோம் அப்பெல்லாம். ஆனா இப்ப அதாவது நம்ம ட்ரெடிஷனை மார்க்கெட் பண்றாங்க. ஏன்னா ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. நம்ம இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம சார் பேசினா இல்லைங்களா, எல்டரோட ஸ்பீச்சை கேட்க யாரும் ஆள் இல்லாததுனால நம்ம ட்ரெடிஷனே மார்க்கெட் ஆகுது. நம்ம ட்ரெடிஷனே மார்க்கெட் ஆகி நமக்கே மார்க்கெட் பண்றாங்க நம்ம ட்ரெடிஷன். ஏன்னா பாட்டி சொன்னா கேட்க மாட்டோம். ஏதாவது ஒரு அம்மா வந்து சொல்லுது சின்ன ஆனியனுடைய எஃபெக்ட், அதெல்லாம் சின்ன ஆனியனை வந்து யாரோடது அது யாரு மார்க்கெட் பண்றாங்க பாருங்க. நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்பரா முடிச்சுக்கலன்னா நம்மளுடைய தத்துவங்கள் அனைத்துமே நமக்கு மார்க்கெட் ஆகப்படும். நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கஷ்டத்தை ஆல்ரெடி காசு கொடுத்து வாங்குறாரு. என்ன ஏர்ன் பண்றோம், எதுக்கு ஏர்ன் பண்றோம்? இப்ப அப்பா அம்மா எல்லாம் ஜஸ்ட் வாட் தே ஆர் ஏர்னிங், வாட் தே ஆர் சேவிங், பட் வாட் வி ஆர் ஏர்னிங், ஹவு மச் வி ஆர் சேவிங். ஜஸ்ட் எதுக்காக நம்ம ஏர்ன் பண்றோம், ஹவு மச் வி ஆர். இதுல எங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர். சார் ஐ எம் லாங் ப்ரெஷர். நம்மள வளர்க்கும் போது அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் ப்ரெஷர் இல்ல, உட்காந்து கதை பேசுறதுக்கெல்லாம் கூட டைம் கிடைச்சது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஏதோ அதிகமா ஏர்ன் பண்றோம், ஐ எம் கெட்டிங் 3 lakhs per month, ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் 3 lakhs per month. And why we are earning? So we are earning only the disease. இதுதான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு. So you just regenerate all our tradition system. And I am saying again and again, organic farming is one of the channel, but about all our tradition system giving a very fruit. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம ட்ரெடிஷன்ல கிடைச்ச ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸும் இஸ் கோயிங் டு கிவ் சம் மெசேஜ் டு அஸ். ஃபர்ஸ்ட் we need to regenerate.
அதை நம்ம தெரியாம நம்ம வந்து மாடர்ன் வேர்ல்டுல நம்ம போய் நிறைய முழங்க ஆரம்பிச்சோமா இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி நம்மளை யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி, நீட் டு கெட் லாட் ஆஃப் டிசீஸ், நீட் டு லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நம்மளுடைய சிஸ்டம் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ இதுலயே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹேக்கத்தானுக்கு இருக்கு. ஜஸ்ட் யூ லுக் ஆன் அவர் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆன் ஆல் திங்ஸ். Definitely is going to be market. Sure, sir. Sure. Thanks. Nice talking to you, sir. Just ஒரு wish பண்ணிட்டு hackathon team க்கு they are good have all the members that I am wishing you that if you personally need to connect with me, I am ready to support you according to your interest. So this because that nowadays information only the is the wealth. is a wealth. Is anything without information, because that the wordings only giving nowadays money. So you clearly understood. First, you need to make that coin words in the business. So in the system, this is my advice. Thanks to all. So again, I meet maybe around 2 o'clock or 2:30. That 1 o'clock, sir. We'll call you, sir. 1 o'clock. Thanks for your 1 or session. 1:30 I will remember. Thank you. Yeah, sir. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, sir. Thanks for your time you've given and very nice discussion we had. We'll connect back, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Ilongovan, sir. Hello. Ilongovan, sir. Unmute பண்ணுமா நானு? Hello. Yeah, Hello. good morning. Good morning, sir. So Yeah, very anyway, good morning. good morning. I think we have taken time. So Dandamani sir முடிச்சிட்டாங்க. So just wanted to make sure you understand what we are trying to do today. We have arts and Yes. science college students. So we just want your support and know some kind of discussion we want to have on organic farming, which you have gone through. Like I think you have vast experience on the same subject. So we can start, sir. Yes, yes. Good morning. Good morning to all. Sir, you can do in both Tamil or English பண்ணலாம். Any language, whichever you prefer. Yeah, organic farming and organic productions அப்படின்னு சொல்லணும்னா it is a very patience nowadays because last 3-4 decades இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டதில்லை. ஆனா வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்ம் இட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னலி அண்ட் வெரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஒன்லி. ஏன்னா அதர் கம்பேர்ட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் ஆர்கானிக்ன்றது டெர்மினாலஜி தேர் யூசிங் நவ் ஃபேஷனேட்டட் அண்ட் வெரி பிஸ்னஸ் மோட்ஸ். But in our India, especially in India, Indian agriculture and farming process and methodology very quite different from Western countries and other global level. So அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸே வந்து nowadays they encouraging more to especially in organic foods. ஏன் அப்படின்னா ட்ரெடிஷனல்ஸ் கம்பேர்ட் டு நவ் ஃபேஷன்ஸ் டோட்டலி சேஞ்சஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு நேச்சர் ஹெல்த் அண்ட் ஹியூமன் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். எந்த அளவுக்கு வந்து நேச்சர் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் கொடுக்குதோ அந்த மாதிரி வந்து ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங் அண்ட் humans also will getting more benefit from the nature. So just I wanted to start from basic essential needed where we before going for organic farming. ஏன்னா நம்மளுக்கு நேச்சர் இல்லைன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் லிவிங் திங்ஸ் இஸ் நாட் தேர். ஸோ அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். இஃப் யூ டேக் இன் பாஸ்ட் 20 years பேக் அக்ரிகல்ச்சர் கல்டிவேஷனும் சரி அக்ரிகல்ச்சர் மெத்தடும் சரி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நவடேஸ். ஏன்னா இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ டேக் இன் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் டோட்டலி இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். எப்படி சொல்லலாம்னா suppose if you are putting any seeds in the soil before going to check the soil condition. ஸோ எல்லாமே நம்ம மண் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபெர்டைல் சாயில இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து குட் குவாலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம அதுலேருந்து வில் கெட் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த கல்டிவேஷன். ஸோ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பட் இப்போ இப்போ எப்படி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ன்றது வந்து நாட் ஓன்லி பேஷனேட்டட் பேர்ட்ஸ்.
So totally is changed in the mood. Like soil before எப்படி இருந்ததுன்னா it's contain all elements and giving strength to the seeds to have quality of growth. ஸோ இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கல்டிவேஷனும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, அது இல்லாமல் மெத்தடும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. That's why again the government going back to again 25 years and 30 years back how we maintained traditional method of doing the cultivation. ஸோ இது ஒரு பக்கம் கல்டிவேஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தா தென் அகைன் ஃபார் டூயிங் த பிஸ்னஸ். ஸோ இதுல ரெண்டு சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அகைன் கோயிங் பேக் இன் 20 years ஃபார் ஃபெர்டைல் டு கெட் த சாயில். நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கண்டாமினேட்டட். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ் மோர். லைக் well putting in soil, they expecting for more yield in a very short time. So that is not the right way of doing for doing for the product and giving to the quality of the product. ஸோ என்னன்னா ஒரு 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக வரணும், ஸோ அதில் ஈல்டு நிறையா வரணுன்றது தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இந்த நவடே. பட் ஆர்கானிக்ன்றது வந்து என்னன்னா we have to wait for till the certain level of reducing hazards in the soil. சப்போஸ் எப்படி சொல்லணும்னா பெஸ்டிசைட் இஸ் அ மேஜர் சேலஞ்ச். பட் அதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் ஸோ கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர். But chemical fertilizer and almost people are converted into chemical fertilizer because they want to more business and also they want more yield. But in terms of quality, it's very quite doubtful. Doubtful. Yeah, yeah. அதனால தான் we are getting more modernizing business, like modernizing disease also we are facing nowadays. So இதுதான் வந்து மேஜர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் இந்தியா. எப்படி நம்ம சொல்லணும்னா 2016 பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் அனௌன்ஸ்டு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் 100% ஆர்கானிக் ஸ்டேட் இஸ் சிக்கிம். சிக்கிம்ன்றது வந்து ஸ்டேட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க 2016. ஸோ பட் ஆனால் நாம் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு மாடர்னைசேஷன் மாடர்ன் வே ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மெத்தட். ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய டிசீஸும் வருது. அது இல்லாம வி ஆல்ரெடி கெட் அடல்ட்ரேட்டட் ஃபுட்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல போறோம், எல்லாமே பார்க்குறோம், வி டோன்ட் நோ. பட் as a background, I worked in different product. I handled a different product. If you go for in a different way of a process, so organic cover apart from that chemical fertilizer and also modernized way of doing all kind of adulterated. So food productsல பாத்தீங்கன்னா நிறைய preservation யூஸ் பண்றாங்க, அது இல்லாம அடிட்டிவ்ஸும் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் சாயில் வந்து நம்ம பெட்டை லெவல் கொண்டு வரதுக்குன்னா மினிமம் 6 years ஆகும். 6 years மினிமம். May be considered for after long period of applying for a fertile organic fertile. சார் சாரி டு இன்டரப்ட். நீங்க 6 years சொல்லும்போது அந்த ப்ரொடக்ஷன் டைம் ரொம்ப லேட் ஆகும்ல, ஈல்டு கிடைக்க டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். கிடைக்க லேட் ஆகும், ஈல்டு கிடைக்க லேட் ஆகும். பட் அட் த சேம் டைம் when first time when the farmer is going to start for organic, நான் என்னுடைய இதை வந்து லேண்டை வந்து நான் ஆர்கானிக் யூஸ் பண்ணணும், ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற வந்து மினிமம் டேக் ஃபார் 6 years ஃபார் completing ஃபார் கெட்டிங் இன் டு தி ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது எப்படி கன்சிடர் பண்றாங்க அப்படின்னா based on the certain criteria. Either is standard developed by FSSI and also NPOP, APEDA. So அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் they given some criteria for checking the different parameters. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. at the same time for basic elements nitrates and potassium, urea. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு. So within the limit may be considered, within the limit will consider for the organic fertile soil. Till that they are not considered for any organic. So அது within the limit குள்ள வந்தா மட்டும்தான் வந்து that those land is soil is considered for the organic and those who are producing by the use of that land is considered for the organic product. ஸோ என்னன்னா ஆஃப்டர் த 6 years மேபி கண்டினியூவா வந்து அப்ளை பண்ணிட்டே இருந்து ஸோ குவாலிட்டியும் வந்து பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் போதுன்னா 7th and 8th years மேபி கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் ஈல்டு கம்பேர்ட் டு தட் டியூரேஷன். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்து டைம் எடுத்துக்கும். ஆஃப்டர் த செகண்ட் சைக்கிள் அண்ட் தேர்ட் சைக்கிள் அண்ட் ஃபோர்த் சைக்கிள் மேபி த டியூரேஷன் லெவல் மேபி ரெடியூஸ்டு. ஏன் அப்படின்னா வி சேவிங் த பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். லைக் பெஸ்ட் நிறைய அஃபெக்ட் ஆகும்.
ஸோ அது அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து பை ஃபீடிங் ஃபர்ஸ்ட் 6 years ஃபார் கெட்டிங் இன்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டு த பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 7th and 8th years will getting more benefit instead of for pest effect. ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ். தென் செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா even though we waiting for the 6 years for the getting to organic product after the tested from the external laboratory, so we'll getting more margin value. ஸோ நம்ம வெரி ஷார்ட் பீரியட் கல்டிவேஷன் பண்றதுக்கும் பை யூசிங் த கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்டும். ஸோ ஆர்கானிக் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்கோர்ஸ் வில் கெட்டிங் மோர் பிஸ்னஸ் while doing the modernized agriculture methodology, but we won't get any good quality. But when we do for organic farming and productions based product means, and they will get it reputed from the certified from the government institute and government standard also. So based on certifications, we'll get more benefit we will for the exporting to the country. நம்ம டொமஸ்டிக்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்றோம். பட் தேர் ஆர் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எஸ்பெஷலி இன் யூகே அண்ட் கனடா, யூஎஸ்ஏ. தேர் ஆல் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் இந்தியால இருந்து நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் வந்து குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும்ன்றது அவங்க சைட்ல இருந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் கவர்மெண்ட் ஹஸ் என்கரேஜிங் மோர் எக்ஸ்போர்ட் கன்சர்ன்ஸ் அண்ட் ஈவன் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிவிங் மோர் சப்சிடிஸ். There are a lot of product they're giving more subsidies to motivate the people for organic export. ஸோ இது என்னன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்துக்கும். பட் ஆஃப்டர் தட் கெட்டிங் டு ஃபுல் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வில் கெட்டிங் நம்ம ஒரு 12 months வெயிட் பண்றோம்னா வில் கெட்டிங் 13 month வந்து வில் கெட் மோர் ஐ மீன் மோஸ்ட் ஹை ப்ரைஸ் வேல்யூஸ். நம்ம நார்மலா நம்ம இங்க டொமஸ்டிக்ல சேல் பண்றதுக்கும் தென் இஃப் யூ கோ ஃபார் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எக்ஸ்போர்ட் கன்சர்ன் அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் ரேட்டிவ் கம்பேர்ட் டு தட் இந்தியா. ஸோ அங்க நம்மளுக்கு நிறைய வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிவிங் மோர் அண்ட் மோர் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கன்சல்டிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிகேவிகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இது இருக்கு, ஐ மீன் சாயில் கன்சல்டிங் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க வந்து நிறைய வந்து சாயில பற்றியும் சாயில் எப்படி வந்து அதை ஃபெர்டைலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவங்களும் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களும் கன்சல்டிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் கொடுக்குறாங்க. தென் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஓபி, தட் இஸ் நேஷனல் ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இன்ஸ்டியூட். They're giving a certified product. நம்ம சப்போஸ் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் கல்டிவேஷன் பண்ணி அது வந்த பிறகு நாம அதை வந்து சர்டிபிகேட் எப்படி வாங்குறது அப்படின்னா என்பிஓபி டிபார்ட்மெண்ட், அப்படா குரூப், தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ், தே கிவ் த சர்டிபிகேஷன் ஆஃப்டர் த டெஸ்டட் ப்ராடக்ட். ஸோ இதை வச்சு நாம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, but we don't need for any local selling in the market, but we need a certificate and certified product where we go for export. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட்டபிள் இருக்கு. எல்லாமே சொல்றாங்க ஷார்ட் டியூரேஷன்ஸ் வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் வருதுன்னு. பட் இட் இஸ் நாட் அ குட் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் வெல்த் டு த பீப்புள். ஏன்னா நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து ಆಗಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇರಕ್ಕೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. எஸ் சார், சாரி. ஸோ இது நம்ம ஆர்கானிக்ல பண்ணும்போது, ஏன்னா இப்போ நீங்க மார்க்கெட்ல பாக்குறது நம்ம சாதாரண மார்க்கெட்ல பாக்குறது எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ்னு சொல்லலாம். இதை வந்து எப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபுட் சேஃப்டி ஆஸ் எ ஃபுட் சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ global level already they initiated, like in terms of a GFSI, that is a global food safety initiative. They already started for 10 years back. 10 years பேக்ல பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் லெவல் ஆல்ரெடி வந்து ஃபுட் சேஃப்டி பத்தி இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி. பட் நம்ம கண்ட்ரீஸ்ல வந்து என்னன்னா இப்போதான் வந்து நம்ம எல்லாமே அடாப்ட் ஆகுறோம் பை அப்டேட்டிங் ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஓவர் தி பெஸ்ட் குட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ். ஜிஎஃப்ன்றது ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா when whoever people are interested to go for exporting, they will go for GFSI and also GAP, good agriculture practice. நார்மலா வந்து நம்ம எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங் போடும்போது நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும், ஸோ என்னென்னலாம் வந்து ஹசார்ட்ஸை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது. ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு மார்க்கெட் till the farm fresh should be also ensure that from the farmers to consumers. அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து இன் பிட்வீன் சப்ளை செயின்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு. ஸோ ஜிஏபி அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஜிஎஃப்எஸ்ஐ கிவிங் ஆல் டீட்டெயில்ஸ். சப்போஸ் ஃபார்மர்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணி
அதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம within the time period by using the appropriate storage facility by transportations and giving to the customers or maybe giving to the மண்டி மார்க்கெட் நம்ம எடுத்து போய் கொடுக்குற பிட்டிங்ல வந்து நம்ம எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்றோம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதில் ஜிஏபியும் ப்ளஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஜிஎஃப்எஸ்ஐயும் அதில் வரும் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட்ஸும். பட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் கோயிங் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட். ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் நம்ம எந்த கண்ட்ரிக்கு நம்ம இது பண்ணாலையும் தே வாண்ட் ஃபார் ஆல் த டீடைல்ஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மர்ஸ் டு கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் டு who are going for the supply chain. Like farmers to consumers means in the day of cultivations, people need to have all the documents and certifications where before going to the consumers. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன சிம்பிளா சொல்லணும்னா ப்ராடக்ட் ரீகால் அண்ட் ட்ரேசபிலிட்டிஸ். திஸ் இஸ் ஃபார் இன்டென்ஷன் டு கீப் த our product is safe and maintain the within the shelf life for ப்ராடக்ட். அது வந்து இந்த டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணோம். சப்போஸ் வந்து ஏதாவது ப்ராடக்ட் வந்து கண்டாமினேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தே கால் இட் அஸ் ரீகால். ஸோ என் மார்க்கெட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் அனௌன்சிங் ஃபார் ரீகால். ஸோ மை ப்ராடக்ட் இஸ் கெட் கிராஸ் கண்டாமினேஷன்ஸ் ஸோ தட் டோன்ட் யூஸ் அண்ட் டோன்ட் கன்சியூம் ஃபார் த கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்டோரேஜ் பீப்புள்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து ரீட்ரை பண்றதுக்கு வந்து இது ப்ராடக்ட் ரீகால்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்னன்னா ஆர்கானிக்ல வந்து மெயின் அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து மோர் அண்ட் மோர் அட்வான்டேஜ்னா வில் கெட்டிங் மோர் ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அண்ட் ஆல்சோ வில் கெட் மோர் ப்ரைஸ். நம்ம நார்மல் கல்டிவேஷன் பண்றதுக்கும் ஆர்கானிக் கல்டிவேஷன் பண்றதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா தோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் லாங் பீரியட் பட் த சேம் டைம் வில் கெட் மோர் ப்ரைஸ். சப்போஸ் நம்ம ஒரு நார்மல் ப்ராடக்ட் 50 rupees per kg அப்படின்னா we can negotiate, we can compete to more than 100 rupees when you go for organic product. So only the duration will consider, that is also one of the major challenge. At the same time for human cost. So மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் ஆர்கானிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் another காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா modern agriculture culture methodology may be using by equipments and machines and but organic it will take for more time because of we need a more manpower and human cost. That is one of the major challenges. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்கோட ஸ்கோப் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சொல்ல போனால் அதான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு க்ரைட்டீரியா இருக்கு. சப்போஸ் those who are willing to export in Europe countries, they have some different criteria of pesticide resistance. Suppose if you take one fruits and vegetables, they may going to screen out for a minimum 30 or 40 pesticide residues. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க. அது வித்தின் த லிமிட் வில் கன்சிடர் அண்ட் தே அக்செப்டட் ஃபார் தி குட்ஸ் until they consider for the all within the compliance. So these are the major advantage. நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன எந்த அளவுக்கு வெல்த்தியா இருக்கும்னு. ஏன்னா இஃப் யூ டேக் இன் மார்க்கெட் நவடேஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் நீங்க பாக்குறது எல்லாமே அடல்ட்ரேட்டட். I can't say for openly, but they're doing different kind of process. Suppose if you take in cereals and pulses, we can keep it for long days within long days. நம்ம அப்பெல்லாம் மூட்டை வாங்கி அரிசி மூட்டையும் பருப்பும் வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். அதுல வந்து ஒரு செகண்ட் பீரியடுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் கழிச்சு பூச்சி இல்ல புழுவெல்லாம் வரும்னுவாங்க. பட் அதுவும் வந்து கிளீனிங் அண்ட் சார்ட்டிங் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் வீட்டுல. திஸ் இஸ் ஹோம் மேட் மெத்தட். பட் இஃப் யூ டேக் இன் டு மார்க்கெட் பீப்புள் ஆர் வெரி அடாப்டட் இன் மாடர்ன் ப்ராசஸ். என்னன்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து பேக்டு ப்ராசஸ் போய் பார்க்கும்போது என்னன்னா வி கேன் ஸ்டோர் இட் மோர் தேன் இயர். வி won't get any pest or maybe any cross contamination because there is a more advantage and they're doing modern processed way of doing methods. So அதெல்லாம் நிறைய பண்றாங்க. அன்ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு இப்போ ஆக்சுவலா. எஸ் அது வந்து நம்ம அப்படி எப்படின்னா பட் ஆர்கானிக் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் எப்படி சொல்லணும்னா இந்த ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்லயும் வந்து there is no any pesticide, not meaning like அந்த மாதிரி மீனிங் இல்லை. But there is a pesticides that is only the limited, like MPQ, maximum quantification limit. That is a limit. Within the limit, will consider and give the certification. This is an organic certified product. But people are more almost எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் வந்து there is no any pesticides. பட் ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்றது யூரியா, பொட்டாசியம்ஸ்
நைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக் சாயில் நீடட் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு. பட் ஒன்லி திங் இஸ் வித்தின் த லிமிட் வில் கன்சிடர் ஃபார் தி ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன். அண்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வில் கோ ஃபார் by doing the human methods. But compared to that, other modern agriculture பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து மிஷின் பேஸ்டு. தெர் இஸ் a lot of disadvantage இருக்கு. அது இல்லாம காஸ்ட் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா we won't get more margin compared to the organic product. Correct. அதுதான் சார் எனக்கு ஒன் மோர் கொஸ்டின் இஸ் ஹவு டு யூ மேனேஜ் தி காஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார் ஆல் கிளாஸ் பீப்புள் இட் இஸ் குவைட் அ சேலஞ்சிங் ரைட் லைக் ஈவன் தண்டபணி சார் பேசும்போது இவர் சேயிங் 60 ரூபாய் பால் லைக் வாட் எவர் ஸோ இட் இஸ் அஃபோர்டபுள் ஃபார் அ மிடில் கிளாஸ் ஆர் லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்படின்றது நம்ம ஆர்கானிக் இட்ஸ் லிட்டில் காஸ்ட்லி ஐ ஃபீல் ஐ டோன்ட் நோ. No, அது அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான். பிகாஸ் when we do for continuous cycle like எதுவுமே வந்து நம்ம one time we can't expect for the margin price. If you do for continuous process and continuous cycle, suppose one time harvesting, second time harvesting, third time harvesting, and fourth time, if you go for more and more cycle, we'll get more cost reduced and also for Correct. More high production, margin. less cost. ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் ஒன்லி த கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ். இப்போ எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் ஆர்கானிக்னு ஒரு நேம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் ஆல்ரெடி சர்டிஃபைடு. இஃப் யூ வாண்ட் டு செக், இஃப் யூ டேக் எனி ப்ராடக்ட் பை ஃப்ரம் த ஷாப், நீங்க அதுல போனீங்கன்னாவே பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க. தே ஹேவ் அ லோகோ. அந்த லோகோ பின்னாடியும் ஸ்கேனர் இருக்கும். ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெதர் தோஸ் கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சர் தட் ப்ராடக்ட் இஸ் கன்சிடர் ஃபார் சர்டிஃபைடு ப்ராடக்ட், ஆர்கானிக் சர்டிஃபைடு ப்ராடக்ட்ன்றது அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இது லேபிளிங்ல நிறைய இருக்கு ட்ரேசபிலிட்டிஸ். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட், இது நம்ம வாங்கின இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இது சர்டிஃபைடு ப்ராடக்ட் தானே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா லோகோ இருக்கு. அட் த சேம் டைம் தேர் இஸ் சம் ஸ்கேனர் இஸ் தேர். இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் ஸ்கேன் இட் அண்ட் கெட் ஆல் த டேட்டாஸ் லைக் ஹூ இஸ் த மேனுஃபேக்சர், வென் தேர் சர்டிஃபைடு திஸ் ப்ராடக்ட், ஸோ டில் வாட் இஸ் த டேட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் மேபி கிவிங் எவ்ரி 3 years. Some organization, some certifications giving you every 5 years once, but more maximum partner every 3 years they're going to renewal and get the certification. So of course cost at the same time for duration is a much challenge compared to that. But இது ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எடுத்து நம்ம ஆல்டர்னேட் வே ஆஃப் கோயிங் டு அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் நாட் ரைட் திங். அண்ட் அப்கோர்ஸ் ஏன் அப்படின்னா another upcoming another 10 years and 20 years we will get a lot of disease and disorders because of we forgetting for organic based products and also organic farming method. எல்லாமே வந்து எல்லாருமே என்ன நினைக்கணும், வெரி ஷார்ட் பீரியட்ல வந்து ஏர்ன் பண்ணணும், வெரி ஷார்ட் பீரியட்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்ம பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இருக்கணும். பட் திஸ் இஸ் நாட் அ லாங் டேர்ம் பிசினஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் எத்திக் வே ஆஃப் டூயிங். Correct. Very true, sir. Sir, just give me, I'll take just few seconds from you. What you want to tell the students? Students, when they will be completing degree, they'll be passing out because they have to choose this as a career, na? How it would be for them? Yes, yes. எப்பவுமே சொல்லணும்னா என்னுடைய 18 years experience I worked in quality control and microbiology and also in a quality team leader and different technical manager வேற எக்ஸ்போர்ட்டிங் இன்ஸ்போர்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லணும். இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஃபைனலி ஐ வாண்ட் டு கன்க்ளூட் அண்ட் டெல் டு தட் ஸ்டூடெண்ட். இது எப்படின்னா ஆர்கானிக்ன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன் டைம் டாக்கிங் அபவுட், பட் ஐ வி எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் அப்கமிங் இயர்ஸ். இது ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், மோர் அண்ட் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர்கானிக் பேஸ்டு. பிகாஸ் எல்லாருமே கமர்ஸ்ல எல்லாமே சொல்றாங்க, பட் ஆர்கானிக் இஸ் ஒன் இன் த ஸ்டாண்டர்ட் in upcoming days. If we have a 1 acre land also, if we cultivating high quality and best price, we'll get a good reputations in the market and we will get more opportunities when you go for exporting. ஏன்னா நம்ம 10 ஏக்கர் பண்ணி நம்ம அதில் வந்து நிறைய பிசினஸ் பண்றதை விட you have only 1 acres and by implementing the all requirements in the organic farming, you will get a good margin and also reputed. ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஆர்கானிக்ல நம்ம பண்ணும் போது என்ன ஆகணும், தட்ஸ் ஐ செட் ஃபார் ஒன் டைம் இஸ் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் த ஈல்ட் அண்ட் வில் கெட் த பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் அ குட் திங். இஃப் யூ கோ ஃபார் கண்டினியூஸ் எஃபர்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் க்ரோயிங். ஏன்னா ஒன் டைம் நம்ம எதுவுமே நம்ம செஞ்சாலே நம்மளுக்கு அது பலன் கிடைக்காது. கண்டினியூ நம்ம அதை பண்ணதான் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும்.
perseverance ஸோ இருக்கணும். Continuous. ஸோ அதுதான் நீங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நம்ம பண்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, சஸ்டைன் அண்ட் கிவ் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி இன் Very ஆல்வேஸ் டு கன்சியூமர்ஸ். இதுதான் வந்து விஷனா இருக்கணும் எல்லாருக்குமே. அது இல்லாம இப்ப எல்லாமே டெக்னாலஜி பேஸ்டு போகும்போது, ஈவன் ஏஐ டெக்னாலஜி போகும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் மெத்தட் அண்ட் ஹியூமன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் வேர் எவர் நீட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த பெஸ்ட் வே. ஏன்னா ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய பயாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல் அண்ட் மெக்கானிசம் இருக்கு எல்லாமே. ஸோ very அதனால true, sir. ஆர்கானிக் இது மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் அப்கமிங் டேஸ். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ டேக் ஒன் குட் ப்ராஜெக்ட் டெஃபினெட்லி you will get a more reputed when you're going to implement all the system, food safety and the standards, and also for adapting good agricultural methods. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஃபைனல் எப்படி சொல்லணும்னா, அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். வி ஃபர்கெட்டிங் ஆல் ஆர்கானிக். ஸோ இதை வந்து ரிமெம்பர் பண்ண மாதிரி இருக்கு. At the same time, 80s kids and 19 kids, they know very well about agriculture. But recent generation 2K people 2K kids க்கு தெரியாது. They know only the modern. Even if you ask any people what is the nutrition value and which is the best food and how to eat. ஸோ இது நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்ல வந்து சின்ன குழந்தைங்க போய் கேட்டால் கூட இது என்ன, எப்படி சாப்பிடணும், இது என்ன ஃபுட்டுன்னு. ஈவன் சம் ஆஃப் பீப்புள் டசன்ட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல தெர் ஆர் மெனி ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அதுல நிறைய பேருக்கு என்னென்னு பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க, தோஸ் ஹூ ஆர் லிவிங் இன் சிட்டிஸ். Very ஸோ true, sir. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது it is a more opportunity and it's giving awareness. So இது keep on நீங்க கண்டினியூவா இதுல வந்து பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா definitely you will get one day reach the reputations and you will get more margin if you go for any business. Kandippa. Sure. Nice talking to you, sir. So you can wish that the students was going to project the projects today afternoon. Yeah, sir. Yeah, wish you all the best, students, and I hopeful we will also expecting for your input and your hard work and your best ideas. So very thankful to students and thankful to all participants. Thank you, sir. Eloman sir, number 12:45 to 1 join பண்ணலாம் திரும்பி. You can be continuing in the call, but if you have anything, we can join back at 12:45 or 1, the same Zoom, sir. Okay. Thanks. Thank you. Judge. Thank you, sir. Thanks a lot. Yeah. Vikash Sabu, sir. Hello. Vikash. Hi, ma'am. Hi, sir. How are you? I'm fine. Thanks a So, lot sir, for. yeah, small introduction of yours. You can start. We missed it in the morning. Small introduction. Well, I am a traditional farmer, and I am also the third generation entrepreneur right now, running a company which is running actually a revenue more than 150 crores or something. And we are also into promoting organic farming in our own way, in the sense that we try to help the farmers develop their product and bring it to us, and we give them an opportunity for their selling whatever the products they are getting in the first few years, to help them out. Because as you know, the organic farming needs some time to, the gestation period is more to develop themselves. So that is why we kind of help them in the starting phase. Basically, we were into cassava, if you have known, tapioca, kuchikalangu, marvali kalangu. ஆமா. நான் அது உங்களோட போஸ்ட் பார்த்தேன் சார். என்னது, லைக் இட் சேஸ் தட் பிற மாநில மக்கள் விரும்பும் சேலம் ஜவ்வரிசி. தினமணி போஸ்டர் பார்த்தேன். And Salem, I know it's majorly the kuchikilangu, the maravalli kilangu, whatever you call. Yes. Yeah. Now we are trying to change it. We are trying to bring in millets more into Salem. Somehow, because cassava is already there, tapioca is already there. Along with it, farmers also needed some kind of a crop which they can use
during the gestation period, before the two crops to change in between. So they are now growing millets also. Most of our friend farmers, they are growing millets also now. Yeah. We Yes, can sir, good. the most of the Asia's biggest millets processing plant is at Salem now. Oh. We are owning that, and we are running it very successfully for the past 5 years now. All the minor millets, the Samai, Tenai, Kudrewali, all this stuff, these are grown now all over. Most of the hilly places in and around Salem, they are growing all these millets these days But now. நீங்க சொல்றது எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சு. Millets, when you say it is high priced, right? It looks costly. It was costly. Now it is not, provided the processing earlier. Why did this millets go away from our traditional food? Number staple food எப்படி போயிடுச்சு இது? If you just imagine, because of the contamination which was there, number we as humans, we started eating from our eyes instead of our mouth. That's the reason. That was the reason that we lost out on all these things. Organic farming is not a choice now. It is a compulsion. It is a necessity. You cannot say that it is a choice now. Given the kind of epidemic we are facing, each and every day, the new kind of diseases are being known to us. Now it is coming on front. Organic farming has to come. It is not a choice anymore. I heard a few of our very knowledgeable people, those who were just giving their informations. We are lagging behind in a lot of knowledge also, because to say, we say that India is the best in organic. No, it was. It might have been. But now, if you see African countries, they have no industries. They are not using any kind of fertilizers. They are not using any kind of pesticides. If you look at the environment there, they are going to be the food basket of the world in future. And to compete with them, our Indians have to go a long way now, because we have already completely destroyed our land. We have already destroyed our agriculture completely. How we have destroyed is because we brought in this green revolution and introduced only rice and wheat instead of all these variable crops which our farmers used to grow. Now, coming back to the question, why this millets vanished from our food basket? Because it used to look dirty, kai kuttal. We used to have that only system. There were no rice mills to polish it, to buy it and make it clean, and without number in the Sama at times you get those little pebbles, stones in between. Yeah, that is why people left. No, ipa Sama vena, adu clean illa. No, The cleaning process is கொஞ்சம் long. Exactly. Not easy. But given the technology which has come up nowadays, we can do anything. We can clean anything. After introducing those things, now people are like, if they say, oh, pebbles, without pebbles, you have without sand particles, you have millets. They are so surprised. And when they are the products, they are okay. If this is the quality, then we will be introducing it into our food habit. And now I see most of them, it has become a fashion now that people say, no, I am not eating rice, I am not eating wheat anymore. True, very true. That's a good culture, but I don't say I'm not against rice or wheat. Rice or wheat are also food. Stable food, that's there a long time. Other stuff, millets also into your diet, of course. And this, as you asked me, why are we turning towards this pesticides? And because of the easy money. Correct. That's it. But the culture has to improve
and the organic farming has to improve by policymakers. Of course, the customers have given knowledge. The policymakers have, when they could introduce green revolution, white revolution, why can't they introduce organic revolution? They Very can. true. And I don't say it should be overnight again, as we have seen the pathetic condition of Sri Lanka. Those who completely abolished all the farming and straight away went into organic farming, and they had to face a lot of troubles in their economy. I don't say it has to be overnight, but it has to be introduced in a phased manner, and that will only give us a way. Yeah, the consumers also should support otherwise it's not a easy job to do. We have consumers. See, the standard of living has increased a lot these days. It's not like earlier, now people are ready to spend for their food. When given the choice, when they don't have a choice, they have to buy whatever stuff which is there in the local stores. But when they are given a choice, they choose the organic food, if it is actually organic. Yeah, that they have to be a little conscious on what they're buying. Yes. So when you say javarsi, like whatever sabudana, so ಅದು starch ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು too it is also it is a good for health, everybody says, but ಅದರಲ್ಲಿ starch ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that's how you see that. Sabudana or sago, it's a complex carbohydrate. It's not completely just carbohydrate. Complex carbohydrate, when I had a good debate and we went in for a complete research on it. That's how I could see that Dinamani ad. It's only talking about javarisi. Okay. Yeah. This low glycemic index test was done, and it was found that this javarsi leaves slowly. It gives releases the sugar slowly into your body. That is why javarsi is consumed for fasting. When you have a breakfast of javarsi, you won't feel hungry in the afternoon. Very true. It's filling. Yeah, it's filling. So, but at the same time, the energy levels are the same. You won't feel that lethargic. That is why it is eaten during fasting periods. So, and javarsi as such has good amount of calcium. It has got folic acid, and nowadays nutritionists say it is. I don't know whether it's true or not. It's very fertile for the women. Yes, true, very true. Because if you see olden days, like my parents or our parents, but north, they used to use very commonly sabudanas, khichdi mein jo bhi hai. Like when it comes to South India, we used to only make kheer, like payasam. But now javarsi has become. Tamil Nadu and Kerala, we used to have this marvalikalang directly also. Correct. We have that. Yeah. But do you think eating Maravalikalang means whatever the tapioca, it's beneficial, or like, because people say it's a gastric one also? No, absolutely not. Absolutely. When it is mixed with some kind of, other things, to say, when you have sabudana khichdi, the sabudana khichdi primarily contains sabudana, potatoes, and some peanuts. Correct. Now peanuts, and they won't blame the peanuts and potatoes. They'll blame the sabudana. But that peanuts only gets the taste, sir, in entire khichdi. Yeah, but you can make the peanuts. Once you don't just use the peanuts in the roasted manner. Don't fry it. Then it will not be gastric for you. Yeah, sure. Sir, but I just have one thing. I don't know if I'm right, because I'm not into this entire thing. So I just want to check this tapioca. Maravalikalang maida is coming out, correct? It's not directly converted. No. I'm just checking. You mean to say javarsi is made from Maravalikalang? No, not javarsi. Yeah, the maida is made out of this Maravalikalang. No. Maida is completely from wheat. Okay. Because this is something people have misconception that Maravalikalang means that is indirectly it is consumed like maida also. No. In fact, to tell you, we just introduced before 5 months tapioca flour. Along with it, we used this keeravedai. There's one thing called keeravedai, which is called in English amaranth seeds. Yeah. I've heard about it. The flour of that, and with our kodo millet, varagarsi. These three mixture of flour
we introduced for the not people, those who are those who want to eat chapatis only during fasting. Correct. So for them, this is supposed to be non-grainy food. Okay. So they can have this during the fasting days. So when they have it, a lot of people told us that their weight started reducing, and even their strength level, nutrient, activity level has increased after having. Okay. And those என்ன சொல்றீங்க அது பரோட்டா மாதிரி ரொட்டி வேணும், நல்லா சாஃப்டா வேணும், அதுவும் வந்துருச்சு. Correct. And layer and yeah, because it's a wrong consumption. I think, I don't know, from somewhere this we have a thought, and the marvali kalingla maida. Like, I don't know from where it came. That mindset was there, so I just wanted to clarify that. Okay, Sir, when you say this, can you just tell us like what are the career opportunities for the people, the students are there, like how they can make their career best in organic? I am into marketing. Of course, I'm also into farming. I would say in organic farming, there's huge potential for marketing. Yeah. You just have to source. You just have to source the good farmers, those who are actually farming organically. You just have to source them. The opportunities are huge. You just don't hold back to India alone. The whole world is ready. They are accepting it. And the only thing is you have to be consistent with your quality. And Correct. if you are consistent with your quality and you set up certain standards for your quality and then you maintain it, the sky is the limit. You need good source. I'm lacking in the farmer support, I would say. I need more farmer support. Okay, like FD sir, how do you say that? Like, you mean to say? I mean to say, see, as discussed earlier with the other panelists, Yeah. it takes 6 years almost. Correct. Come to that stage that you are going to be an organic farmer. They are not able to sustain that 6 years. That is the biggest issue. They don't have patience to wait. Yeah. They don't have the patience. இல்லப்பா நான் எவ்வளவு பண்ணி பார்த்துட்டேன், முயற்சி பண்ணேன், வரலப்பா, என்னப்பா பண்றது, 2 வருஷம் போட்டேன், அதுக்கப்புறம் எதுவும் பெருசா வருமானம் வரல, நான் விட்டுட்டேன். No, they have to be, that is where the government has to come in. They have to, at that time. The policymakers have to help them at this time, because once those 6 years are crossed, I have seen farmers, I can't say, they are going with cash bags and buying cars. I have seen them with my, the மூட்டையில ரூபா போட்டு எனக்கு வண்டி வாங்கணும், நான் கார் வாங்கணும். That I have seen. True. But the patience level is good. But tell me, sir, I don't know if I'm right again. I just want to check, being you have a company and all, how do you want to support a farmer? Like, when this kind of situation comes, or every farming needs that 6 years of long term, or there could be short term farming also, right? See, that is where I help them. I tell them grow millets. Millets naturally, they don't need any pesticides. They don't need any fertilizers, nothing. They grow by themselves. You grow during, at least, maybe you are not earning in crores in the beginning, but after those, to sustain in those 6 years, you can grow millets. Correct. And that's what I'm asking. Optional. Optional. That is how I come in. That is where I come in. Very nice. But how do you meet farmers and do you give them education on these things? Of course. My team is there. They all reach out. We have a lot of contract farmings also going on. Okay. We help them out. At times, to our capacity, we help them with financially also. Okay. But it's not possible. The whole world we cannot do. No. Even if you help 10 farmers, that's sufficient, sir. Because today that is more important. The numbers are not important. The helping them and then seeing them grow is the most happiest thing. The 10 will help the other 10, so it has to grow like that. It cannot be one person doing everything. Exactly. Yeah, sir. And I'm very much interested from the time I saw your LinkedIn profile and all. Vikas Sabu, you are basically from, actually,
Like, can you speak Tamil also? என்னைய தமிழ் தான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான். Whether my ancestors were from Rajasthan, I don't know. I call Okay. myself because I love this place and you know I'm அது பெருமைப்படுறேன். I have to call myself a Salemite. Oh my God. Okay, nice. Very nice to know, sir, that. And Salem is always a nice place. When பக்கத்துலயே உங்களுக்கு இது ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால உங்களுக்கு கிளைமேட்டிக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Heaven. You know, just 4-5 days back, me and my wife were driving along, and she just said, "You know, why do we go to hill stations? Our place is so beautiful." You know, actually, this is the stuff. You know, we don't have to go holidaying. Salem is our holiday place. That's what. Means the climate is very good because I have my aunt in Salem, so Yeah. it's nice. Drop in, I'll show you more beautiful places. You come. Okay. Sure. We'll meet you, sir. We'll come to your factory visit. Sure. Sir, just this hackathon is all about, the college students of Tamil Nadu. Like, for example, if Salem, Periyar University students are majorly they are there. So, like, I want to know, like, on the students, what kind of, like, you want to give a career opportunities in how to take their career further in a organic or agriculture field, and how can they showcase themselves in a, and how can they, as you said, you give 10 farmers, they give 10, and the money increase panada tomorrow, as you said, we can fight equally with other countries also. Right. So how do you want to take it? A farmer, you look at his lifestyle, he has to go through, every day, he has to give his full time to the farm. Yeah. If he's a good farmer. You know, a part-time farmer can put it and now வேலைக்கு போறேன். That is not farming. It cannot be. Call that a farmer, proper farmer. You know, when you are a full-time farmer, he doesn't have time for marketing his stuff. Yeah. I'm again telling you because I'm biased. I might be biased. You know, I don't say. I am looking at opportunities of marketing for the farmers. You know, you are helping the farmers only by marketing their goods. That's enough. He doesn't need anything else. His hard work will, his hard work is enough for him. But the thing is, they are not able to sustain just because the knowledge of marketing is not there with them. True. So one thing is marketing. Then if you are directly going to get into farming, then I would say since now there is a lot of knowledge which is available, I think you should plan your organic farm. It should not be like today you have thought and tomorrow you're going to do it. You know, you should you plan it properly for organic farming. You need to plan. I have an organic plant farm. And in which earlier, as you said, as we discussed, I have had millets first. Then I had some tomatoes, and then we grew toram purple. And first for 2-3 years, I had to struggle. So since I've gone through this, I'm telling you all this. Yeah, you should, sir. And then when we went in for sunflower, we saw, how should I explain? The amount of output which was imagined, it came beyond that, 3 times more than that. Okay, very nice. The 4th year. Then we again planted millets in the 5th year. And the first year, the amount of millets we got and the kind of quality we got, in the 4th year when we saw, the quantity was doubled and the quality of it and the aroma of it increased double-fold again. Okay. So you mean to say same field they can grow optional? That is one point you have to tell them. Yes. You need to rotate. You shouldn't just keep it on one crop. No, that I will never suggest. Because with my experience, I'll never say that you go for one crop. You need to rotate. Once you rotate, you will get more and more better yields and more better ideas. Okay. And when you rotate, you have to change the soil and the like nothing. Only thing is you will have to revitalize it with our natural manure and everything. You can do it. Yeah. Yes. So, sir,
we were talking about career opportunity. I disturbed you in between for this. Very good opportunity as providing the farmers with organic manures and organic pesticides. These things are possible. I just was very mind boggled with one of the research which I found. There are pests which kill pests which will not harm our Crops. plants. That was so beautiful. These are small things which they can help the farmers with. Farmers lack knowledge. They go by yenga tata sonari, yenga appa sonari, that way. Okay, that could have been right before. Now the scenario, the environment has changed. You need to adapt. You need to change. Just by going, see, basically, I am a very traditional person, but my factory, if you come, it is the most high tech. I have the most modern machines because by heart you could be traditional, but in your work you have to be very modern. Yeah, you have to fight for the today's world. You have to fight every day. Yes. As per your modern techniques, you have to improve things. Otherwise, we cannot sustain. Sure. Sir, when you say sustainability, how do you see in organic farming? As I said, it will take some time, and policymakers have to help. And I just said, if you have the amount of capital with you for 6 years to to survive, then the 7th year is like, it's a lottery. Yeah. And sir, yeah, thanks, sir. Thanks for giving us time. And I just wanted to know, like, this hackathon, you want to say something to the students who's going to present their projects in the afternoon? I'm looking forward to hearing from them. My motive of coming here is not to speak about myself. I want to hear from them. I want to see their projects, how they are thinking, how my future, I will say, how my future is looking. I look at them, I'll come to know. Yeah, that is the initiative Tamil Nadu governments have taken now, because they want to introduce all these, which we have lost in our old things. We are getting it back. So that's the initiative which we have taken. And I think you people have to support us in all time, because it's going to be a continuous process. So we'll be troubling you in many ways. I'm telling you now. I would love to. I will not leave this. Thank you so much for it. Sure, sir. We'll keep troubling you further. And sir, just you can wish the team and you can tell them. Oh, I'm looking forward to the team and your ideas. I'm looking forward to hearing from you, and I'm looking forward that we would share knowledge. I would learn from you. You learn from me. We'll go forward. Sure, sir. Sir, nice talking to you, and we'll connect back 12:45 to we'll have a lunch break and we'll come back by 1, sir. So we can connect back at that time. And nice talking to you. We'll keep in touch, sir. We'll trouble you. Thank you so much. Sure. Thank you, Vikas. Dr. Karthik. Varlakshmi. Dr. Karthik. Sudha, Raghunathan sir, you can call. No, Karthik sir is having some emergency. He'll back within 15 minutes. Okay. Hi, Raghunathan sir. Sir, unmute. ஒரே ஒரு நிமிஷம் unmute பண்ணிடுறேன். ஒரே 1 minute, sir. Hello. Yeah, hello. Yeah, able to hear me? Yeah, sir. Right, nice. Listening all the people. Yeah. I am Raghu, Dr. Raghu. Yeah, sir. I'm basically agriculturist. I have done my postgraduate PhDs in agriculture. Basically, I'm an entomologist and pesticide chemist. Hardcore pesticide chemist, you can say. I study chemistry on pesticides, chemicals. I did my PhD from IRA Delhi, and then I moved to US and studied. I had my second PhD from US, Kansas State University. Okay. Yes, sir. Just So then, you're
You're traveling somewhere, or hope you're not disturbing you. No issue. Just I came out of the meeting. There was a farmer meeting going on in TNAU. I was there, so I came out of that and sitting in my car. Okay. I'm not. Good. Yeah, no problem, sir. Yes, sir. You can continue. So then I had a lot of career with a lot of companies across the country and across the globe also, a lot of other countries also in very company. Then I took farming about 18 years back. But Mr. Sahu told us Yeah. the challenge was 6 years and very hard to do the things. I was cultivating carrots in Ooty Okay. at about 20 years. Had a total of nematode problem, which cannot be controlled by chemical. I know, as being a chemist, I know very well, pesticide chemist, very well cannot be controlled. At that time, I managed to import some of the microbes from Japan through my colleagues working over there. Okay. After that, I started doing it. Okay. Yeah, within a year, I got the result. Then the mind turned. What Mr. Vikas Sahu was telling, they're very correct about the career options, other thing, the availability of the organic input to the farmers. Very true. Very true. Mm. So normally what we think of organic farming, maybe students also will be listening or some other, what I am telling, the organic farming means சார் பிரேக் ஆகுது கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ நினைக்கிறேன் ரகுநந்தன் சார் I just sir your voice is breaking உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது your video sir your voice is breaking network issue நினைக்கிறேன் because you're traveling yeah, now it's okay. Yeah, no, now also It's okay. No, it is some issue is there. Now okay. You can try speaking, sir. Okay. Okay. So அது என்ன ஆச்சுன்னா that time I thought the input பேசுறோம் நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் என்ன பேசுறோம் just we are having what we say சாணி எருவு the பஞ்சகாவியா பண்ணலாம் தசகாவியா பண்ணலாம் some microbes use பண்ணலாம் naturally available microbes like trichoderma lot of microbes are available bacillus thuringiensis bacillus subtilis நிறைய இருக்குது there are thousands of bacteria and this all நாங்க பார்க்க போது this is a naturally available thing what new can be done இதெல்லாம் வந்து already existing which complies with our nature and we call it organic farming. Can there be the technology involved where we can do something very different in inputs, organic inputs, which can give a very big result, not lagging the farmer for 6 to 7 years to get that yield? Why not these things can be done immediately? Why not we can spray an organic chemical to kill a pest or control a disease immediately as the other chemicals does? Yes, it can. Sir, திரும்பி network issue நினைக்கிறேன். Yeah. Okay. So என்னன்னா it can be done. There are lot of நான் சாவு சரோட பேச லாஸ்ட் ஒரு 10 minutes கேட்டிருந்தேன் and what is concern was right and we are working on that one. இப்போ பாத்தீங்கன்னா how to make the things happen. Fertilizer, chemical fertilizer போட்டா நல்லா செடி வருது நல்லா இருக்குது எல்லாமே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்றோம் பட் அந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசருக்கு பேரலா நம்மளால ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் கொடுக்க முடியுமா? That is the issue. Yes, it can be done. It requires research and it requires lot of innovation, very scientifically and advanced innovations. First, fertilizer என்னன்னு புரியணும் மக்களுக்கு. ஃபர்டிலைசர் என்ன நாங்க இன்னைக்கு வந்து 10 மூட்டை சாணி போட்டுறோம்னா அந்த 10 மூட்டை சாணி அந்த செடி சாப்பிடுறது இல்லை. We put some urea or some DAP or some chemical fertilizer, 2, 3 bag, 4 bag, 100 kg, 200 kg, 500 kg as per the crop requirement. The plant doesn't eat that thing. What plant is? Plant takes all the elements in நம்ம பாத்தீங்கன்னா ionic formula தான் எடுக்கும், which is in the milligrams. 1 acre, that iron requirement, maybe it can be 1 or 2 or 5 milligrams per acre. That's the nutrient requirement of the soil. அதை நம்ம தெரிஞ்சா that nutrient, that type of things can be extracted from the raw organic thing. I call it a raw organic thing. The sani is a raw organic thing. These are not a good organic, matured கிடையாது இது, readily available கிடையாது. It takes the time to get released very slowly and the plant gets it.
அந்த ரிலீசிங் டைம் மண்ணுக்குள்ள போய் பிளான்ட்க்கு வரதா இந்த 4-5-6 வருஷம். If the things are that is readily available to the plant, it can be grown anything. I did lot of research when I was connected to my students. I have got lot of PhD students abroad and India also doing research on various type of fertilizers and other things. So in that I got some people from Japan who were using the fertilizer for the hydroponic cultivation, just only 5 gram, nearly about 4,000 square meter. There's 1 acre of hydroponic cultivation carpet area, only 5 gram per month of fertilizer for tomato crop. So these type of things are available. So the organic, we have to change the concept. The view is that we have to change the concept and do a very innovative things. நம்ம படிக்கிறோம் தண்ணி, water is the main thing. Water is the life of the earth, the life of any living being. The water has got everything. Now we have made a meta-stabilized water. It's just a water. The technology is from Russia and from US. There are only one company in Russia who are producing that one, and one company not in US, in Germany. They are doing this thing. Because making that water in that available form of the hydrogen, which kills the pests, insect pests, and whatever fungus and bacteria. So this type of innovation is now, I think, is required while moving forward in organic agriculture, because the constant organic, this other conventional organic techniques where we have to go for organic manure and other thing, lot of other organic things. I think coming days, it will become a very big stress globally to have or accumulate all these things together in a farm, because the quantity required is very large. If you go for, you want to cultivate a paddy crop, for example, a paddy crop to be cultivated in organic form, then you require nearly about 20 tons of farmyard manure, FIM. Where to get the 20 tons of farmyard manure? If my whole village is doing about 5,000 acres, they are going to be in this level. What can be done? It's not possible to get that. So that is the barrier or the bottleneck which we have to crack. Organic concept is very good, and definitely we don't require any chemical or toxic thing to get embedded in our body. Definitely. But we have to get a very refined type of organic thing. Go for some plant extracts by fermentation process, which can be used as a pesticides and giving the quick knockdown effect on various pests. This is how my concept of thinking of organic cultivation and how to move forward. There's a concept materialized somewhere. I am doing some of the things. I'm not a completely organic farmer, but some of my area of 32 acres is completely 100% certified organic, where I use this type of new innovative things. Yeah, please. Yeah, sir, when you were talking about research, right? We can do organic fertilizers. So do we have any labs for that? Currently, anybody is doing that? Are you aware about it? Yes, Yeah. I am doing it. I have got my world lab where I can test all the chemical fertilizers, and even any chemical fertilizer in the world I can test. That a class of lab I have got in my own factory. Okay. I am working in a company called Lawrencedale Agro Processing India Private Limited. Also, I own a factory for fertilizers, organic fertilizers, where we do organic fertilizer like prom and activated carbon, liquid carbon, which is generally not available in India. First time we have made. So these type of things we are doing it. Meta-stabilized water by electrolysis of the water, using different type of electrodes in simple water, nothing else, and making the water so such a water that it controls pests and disease, and also if you add the nutrient in that, it takes to other level. There are a lot of people. There are some of the labs in Pune where I am buying some of my inputs from them, which are the extracts of the plant. High concentrated extracts of the plants. Not just a simple thing, but they have made the extraction, they have purified that, and they have bottled it back in very high concentration with 100 ml per acre is enough to kill a pest like that. Okay. It is available. It's available, and now people are coming on with this one. Okay. So, sir, if research panona, like, what is the background you need, like, for the students? Because we are talking to the students now. So, yeah, background, see, Mundumela background, they should understand the physiology of the plant. Okay. Agriculture is a dynamic subject. Agriculture definition itself means aggregation of all the cultural practices for the livelihood of mankind. That is agriculture. So, whatever the culture, whatever the practices, whatever the education, it doesn't matter. They should understand basic science up to 10th class.
ஒரு 10வது சயின்ஸ் படிச்சிருந்தா போதும், பிளான்ட்டோட பிசியாலஜி கொடுத்துடுறாங்க. அதுக்கு மேல பண்றது வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே. இட் கேன் பி லேர்ன்ட். ஓகே. till I am studying இன்னும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன், இன்னும் எக்ஸாம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். தட் கேன் பி டன் எனி டைம். ஸோ ஒரு 10th கிளாஸ் வந்து சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டால இதை பண்ண முடியும், உங்க ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்டால இதை பண்ண முடியும். ஓகே. பண்ற தாத்தா பாட்டி நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தவங்க தான். அதுக்கு சயின்டிபிக் ரெக்கார்டிங் கிடையாது. இப்ப நாங்க அதை வந்து அது வந்து குவாலிஃபை பண்ணாங்க. நவ் வி ஆர் குவான்டிஃபைங் தட். தேர் ஆர் டூ திங். அது குவான்டிஃபிகேஷன். நவ் வி ஆர் குவான்டிஃபைங் தட். இந்த முருங்கக்காய் தலையில வந்து இவ்வளவு இடத்துல எத்தனை மில்லிகிராம் இந்த பர்டிகுலர் ஆல்கலாய்டு இருக்கு நமக்கு தெரியும். அது அவங்களுக்கு தெரியல, குவான்டிஃபை பண்ண முடியல. சொல்லிட்டாங்க, நாங்க இப்ப குவான்டிஃபை பண்றோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Very true, sir. So I just wanted to check. இப்போ நீங்க ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்லும்போது, it's as you said, we all agree to that. It cannot be done by one person. Jointly, the team has to form, and I think that's one of the way what we are trying to do today. Like government has taken some initiatives also that it starts from this age, the schools, college பசங்களுக்கு தான் first start ஆகும். Like it should plan. We have to plant that in their mind so that it grows in a bigger way for all of us. That's what which I believe. I think we all support that. Yeah, definitely madam, definitely madam. சரி பாருங்க, இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் கொண்டு வந்தாதான் நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு முன்னாடி கொண்டு போக முடியும். அதர்வைஸ் நாங்க பேக் ஆயிடும். See, when I visited Japan and seeing their farming technology, they have got one particular ore, கல்லு ore. அதுல மெட்டல் எடுக்கலாம். அந்த ஓரை போட்டு அதுக்கு மேல தண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க. And they don't even, that ore has got they have got a trace of nitrogen, phosphorus, potash, magnesium, ferrous எல்லாமே இருக்கு அந்த ஊர்ல. அது தண்ணி வந்து அந்த அந்த லெவல்ல தண்ணி, எலக்ட்ரோலைஸ்ட் வாட்டர் வந்து தண்ணியில கரண்ட் போகுது. அந்த கரண்ட் போட்டு அந்த தண்ணி அது ஓர் மேல இருந்து கிராஸ் ஆக போகுது. They don't require fertilizer, chemical fertilizer. The ore is a natural thing which is available in our earth crust. So this type of thing நாங்க புதுசா நினைச்சா மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியும். நாங்க அதே வந்து மாட்டு சாணை, இந்த ஆட்டு புழுக்கை இதெல்லாம் போட்டு நம்மளால அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்ல முன்னேறவே முடியாதுங்க. நான் 5-6 வருஷம் அடி எல்லாம் வாங்கி 17 years changed it completely. மைண்ட் செட்டே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. It should involve the lot of level of technology, everything. It is not just today the farmer வந்து காமன் கட்ட போற ஃபார்மர் கிடையாது. Today the farmer who flies. பரப்பான் நாடு. Farmer is something very different. இன்னைக்கு அந்த லெவலுக்கு நாங்க இது பண்ண முடியும். நம்ம காலேஜ் பசங்களாலும் பண்ண முடியும், லேமனாலையும் பண்ண முடியும். லேமன் மேபி சம்டைம் குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது. நம்ம பசங்க வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேன் குவான்டிஃபை வெரி கிளியர்லி வாட் இஸ் தேர். இன்னைக்கு ஒரு இப்ப பஞ்சகாவியா தசகாவியா நாங்க சொல்றோம், நிறைய பண்றாங்க, நிறைய ஆசிரமங்கள் பண்ணி தராங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. ஆல் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் பண்றாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. அதுல வந்து வாட் அல்கலாய்டு, வாட் கான்டென்ட், வாட் அதுல இருக்குது, அதை வந்து குவான்டிஃபை பண்ணாலே நாங்க அதை ரீஃபைன் பண்ணி அதை வந்து ரொம்ப சின்ன அதில் அழிக்கலாம், சின்ன பாட்டில் அழிக்க விட்டுருலாம். Sure, sir. Nice talking to you, sir. Very insight இருந்தது, because we all talk but we never experience it. When you experience it, it's totally different feeling. So it's nice to hear, sir. ஒரு நாள் நாங்க எல்லாம் உங்க ஃபார்ம்க்கெல்லாம் வந்து நாங்க அதான் இப்போ நான் விகாஷ் சார்கிட்ட சொன்னேன். So I think we all should, I think something you should plan like industrial visits எல்லாம் நீங்க அவைலபிளா வச்சீங்கன்னா, I think students can come and see and they can know what is happening there. I think that is also you should enable it. Yes, when you have factories. Yeah, they should know the things, how to move forward. பசங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் இன்னைக்கு இருக்கிறது. எனக்கெல்லாம் வயசாயிடுச்சு. நான் 55 years old. எனக்கெல்லாம் வயசாயிடுச்சு, ஓடி ஓடி அழைஞ்சாச்சு. இப்ப இந்த வர்ற பசங்க புத்தி நம்ம 10 மடங்கு இருக்கு. ஐ பிலீவ் தட் மேடம். These guys are very intelligent. These youngsters are very very intelligent. அவங்க ஒரு புள்ளி வச்சு அவங்க ரோடே போட்டுருவாங்க. ரோட் மேப் they can draw it. அந்த புள்ளி நம்ம கரெக்டா வைக்கணும் அவங்களுக்கு. Sure, sir. Very nice, very nice. கண்டிப்பா உங்க லைக் சீனியர் பீப்புள் லைக் யூ, உங்க கைடன்ஸோட கண்டிப்பா பசங்க வந்து they'll have lot of future. We can see lot of organic farming, plus it's one of the thing which we talk. India வந்து நம்ம கல்ச்சர், அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் பேக்போன் சொல்றோம். I think it will become sure. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் ஆக்சுவலா, சீரியஸா. ஸோ nobody talks about it, right? People have forgotten because we are talking about modern technologies and things, but we have to take agriculture also into that so that we become, again, we talk about it more in our all forums. This I will quote one example here. Ayurveda and Siddha medicine about 50-60 years, nobody was caring that one.
ஈவன் ஹோமியோபதி சிம்பிளி மூலையில் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, ஒரு வைத்தியர் உட்கார்ந்து இருப்பாரு, போய் ஆமா. லேகி அரைச்சி கொடுப்பாரு, நாங்க வந்துருவோம். நவ் யூ see today the formulation in சித்தா and ஆயுர்வேதா, கண்டிப்பா. proprietary medicines பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. that level can be done in agriculture. Why we are lagging back? Because நம்ம அந்த innovation லெவலுக்கு நாங்க போகல. Correct. True. You need people to join your hands and do things in a bigger way, sir. Yes, madam, that's what we require. And Yeah. there is a caring in that, that is a future in that. They can lead the world. எனக்கு நல்லாவே தெரியும், we can lead the world of this. Sure. Very nice, sir. Sir, I just want you to wish the team students who's going to present their projects today. Okay. So, right, they will be presenting now, na? When they will be presenting today? Afternoon. At 12:45 la irundhu start avum, sir. 1 o'clock to 4 they're going to present their projects. Okay, let's see that project. But my wishes is that they could think beyond, out of box thinking இருக்கணும். கண்டிப்பா. நார்மலா நினைக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு போனா நாங்க அங்கேயே சட்டிக்குள்ள குதிரை ஓட்டுவோம். இயற்கை விவசாயி, அந்த விவசாயின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். We are organic farmer. No, we are a very scientific organic farmers. Our products are there available, which complies with the organic standards of the nature of the world. Standard நம்மளுக்கு தான். உலக ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லணும் கிடையாது. We make the standards. Correct. So அந்த லெவலுக்கு வந்து work பண்ணா definitely all our students with us, they can do anything. But only thing is that spark is that they should always think out of box. Nothing is impossible. ஏதோ ஒரு சும்மா கதை கூட நினைக்கலாம், ஒரு வெட்டு கதையா இருக்கலாம். It can be a dream, it can be any hypothesis, it can be worked out very easily worked out. அதோட எக்ஸாம்பிள் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். now we talk about நீம் பேசுறோம்லங்க. சோ நீம்ல நிறைய இன்னோவேஷன் நடந்துருச்சு. கடைசியில பார்த்தா அசாதி ரெக்டின் இருக்க வந்து அல்கலாய்டு வந்து வெளியே எடுத்து இன்னைக்கு வந்து 500 ppm, 300 ppm, 200 ppm, 10,000 ppm. It is available in the market. Why not other extract from the soil or microbes or this? இதான் நான் சொல்ல வருது. Let us think out. கண்டிப்பா sir. What you said is very much right, and which we are learning now. நாங்களே இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ we are learning lot of things, and we know now we have lot of things for us to do. Lot of work is there for us, for all of us to do, so to survive better, I think so. Sure, thanks sir for joining, and sir we can join back at 1 o'clock if you can continue in the call. I'm okay. So thanks for joining, sir. I'll join later. I got one other meeting. That was the call was. No problem. Thank you sir. Thanks for your time. Thank you, madam. Nice talking to you. Dr. Karthik. Dr. Karthik, unmute பண்ணுமா? Yes, sir. 2 minutes. He's joining. Hello. 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 Sir, we are able to hear you, sir. Yeah. Good morning to all. I am Dr. Karthik Playasamy. I'm basically I'm a horticulturist. தோட்டக்கலை வல்லுநரா இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். Then also I have in the Coimbatore district. Earlier I spoke Dr. Raghubar is my guru. Actually, he has guided me in simplest what he told that thinking out of box. So when I met him around 6 years back, he was struggling with a lot of, as he said, like nematode problem, lead blight, potato diseases and all in Nilgiris. Then after 4 years, I went to Africa and I returned back last year. When I met him, I was very astonished that how he was able to manage all the diseases with only pure organically. That's why I told him to participate in this forum. Okay. So நான் இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே ஜெனரலாக நினைச்சுக்கிற சார் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் கிவிங் த இன்புட்ஸ் லோக்கலி அவைலபிள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். பட் எல்லாமே சார் முக்கால்வாசி சொல்லிட்டாரு. பட் ஐ புட் இன் a சிம்பிள் வே. அதாவது செயற்கையா தயாரிக்கிற உரங்களை விட இயற்கையா தயாரிச்சு கொடுக்கணும் உரங்கள். அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இப்போ நான் சரி டாக்டர் சார் சரி we are collaborating and we have our own lab and we are communicating on daily basis for evaluating
சொன்னது மெட்டா ஸ்டெபிளைஸ்டு வாட்டர் சொன்னாரு. அது வென் ஹி மெட் இன் சரி ஒரு ஜப்பான் விசிட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு அங்க வந்து ஃபார்முலேஷன் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. ஸோ வித் ஹிஸ் ஓன் நாலேஜ் he discovered that formula and he is now producing around minimum of 2000 metric liters per month, and he is giving to all our Tamil Nadu people and Karnataka. All South Indian farmers are getting that. Only one company we are having in Tamil Nadu, yet to be registered, but the result is amazing. Also, in my own farm, organic farm, I actually எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு 5-6 வருஷமா தான் வந்து செயற்கை உரங்களை போட்டாங்க. ஐ மீன் ஆப்பிரிக்கா. இந்த ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் ஆச்சு. 3 வருஷமா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இப்போ ஜஸ்ட் லாஸ்ட் மந்த் ஒன்லி ஐ ரிசீவ்டு கேப் சர்டிஃபிகேட், குட் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் யூரோகேப், and also from NOPP, that organic certification for my farm. I have around 15 acres of banana farming and 12 acres of paddy cultivation. Banana, we will do crop rotation, banana, sugarcane, like that. We will go for crop cultivation, and also we have some coconut farms in Pollachi. So நான் இதை ஒரு 5 to 6 years நான் அதை பார்க்காம விட்டு போனதுனால எங்க வீட்டில் என்னன்னா அம்மா அப்பாவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது, உரம் போட்டா இது ஆகும், உரம் போட்டா ஆகும்னு சொல்லி ஏதாவது தாத்தாங்க வந்து பாரம்பரியமா வந்து வச்சுட்டு இருந்தது. இந்த எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த 6 years இந்த மார்க்கெட்டிங் டீம் சோ கால்டு அவங்க மீன் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் டீலர்ஸ் என்றால் தி அப்ரோச் நம்ம கொஞ்சம் ஊர்ல கொஞ்சம் பெரிய இதுங்க பிக் ஃபார்மருங்கிறதுனால தி அப்ரோச் அண்ட் அவங்க நம்ம ஃபார்ம் வச்சு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காமிச்சு என் ஃபார்மை கெடுத்துட்டாங்க. ஸோ யூ வில் நாட் பிலீவ், நான் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிறப்போ ஸ்னெயில் கல்ச்சர் ஒன்று இருக்கு. அதாவது நத்தை இருக்கு இல்லைங்களா, நத்தைய வந்து ஸ்னெயில் தட் இஸ் கால்ட் ஹெலிசி கல்ச்சர். அந்த நத்தை உற்பத்தி பண்ணி அந்த நத்தை ஓட கிரஷ் பண்ணி தே வில் கெட் சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபார் இது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் கல்டிவேட் பண்றதுக்கு. சரி, நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. Now I am 37 years old. Even now I cannot lift 25 kg bag. Very true. சரிங்களா? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 50 கிலோ மூட்டை தூக்குனேன். இப்போ ஒரு 15 வருஷம் தூக்க முடியறது இல்ல. இப்போ 25 கிலோ மூட்டை தூக்கி வர முடியாது. இப்போ அந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சு வயசு. ஆனா ஏஜ்டா தெரியுறோமே ஒழிய, ஆனா அந்த பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் நம்மகிட்ட இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல, நிஜமா கிடையாது. 90% ஆஃப் தி பீப்புள் டசன்ட் ஹேவ் தி பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ். பட் when compared to Africa, sir, சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. இல்ல கண்டினியூ பண்ணுங்க. இல்ல ஆப்பிரிக்கால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் a small kid of age of 12 to 15 years old he is able to lift 100 kg of bag and he can carry minimum of 30 kilometers by walk. அவங்களோட பிசிக் எப்படி இருக்கு? இப்போ முன்னாடி சார் விகாஸ் சார் சம்திங் சொன்னார் இல்லையா, ஆப்பிரிக்கா இஸ் கோயிங் டு தி கிரேட் பவுல். பட் ஆக்சுவலி ஆப்பிரிக்கால இருக்கிறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது ஆப்பிரிக்கா வந்து உலக நாடுகளின் குப்பை கூடாரம் சொல்லுவாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆல் டைப் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ், ஆல் டைப் ஆஃப் வேஸ்டஸ் இஸ் பீயிங் டம்ப்ட் இன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ். ஐ வில் நாட் பிலீவ். ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஈவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து when I was in I think நைஜீரியா, அங்கே வந்து 2 வீலர் வந்து பெருசு இல்லை, ஐ மீன் கார் வந்து பெருசு கிடையாது. பிகாஸ் அங்கே வந்து ஃபியூல் சீப்பாக கிடைக்கும். அதனால எவ்ரி ஒன் யூஸ் டு கோ பை கார் ஒன்லி. பட் அங்கே 2 வீலர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஏன்னா டீசல் அங்கே கிடைக்கும், பெட்ரோல் அங்கே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைக்காது. ஸோ 2 வீலர் பெட்ரோல் பைக் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும். அங்கே வந்து ஒக்காடான்னு சொல்லுவாங்க, அது பேர். டாக்ஸிக்கு பதிலாக அந்த ஸ்கூட்டர் தான் போவாங்க. தே வில் கேரி அரௌண்ட் 4 to 5% இன் 2 வீலர் அலோன். அதை ஓட்டுறது வந்து சின்ன பையன், ஒரு 15 வயசு பையன். ஹவு இஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ் த என்டையர் வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தா they are eating simply grown ஃபாரஸ்ட் ஃபுட்னு சொல்லு. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இது ஆக்சுவல் கிராப் கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. என்ன அக்ரிகல்ச்சர், ரியல் அக்ரிகல்ச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது. அவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பிசினஸ்ங்கிறது தெரியாது. அதான் ஃபேக்ட். இப்போ ஆக்சுவலி சார் சொல்றாரு, கேம்பியால வந்து இப்போ நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். பிகாஸ் ஆஃப் இங்க நாங்களும் டாக்டர் கண்டுபிடிச்சது வந்து இப்போ கேம்பியால கொடுத்த டெஸ்டிங்ல தே அக்செப்டட் தட். ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஐ மீன் கமர்ஷியல் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண எப்படி ஹைடெக் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுன்னு தெரியாது. அது வரைக்கும் இப்போ நல்லா இருக்காங்க. when they are able to know கமர்ஷியல் அக்ரிகல்ச்சர், அப்போ அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் பிசிக்கும் வந்து டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பட் தேர் ட்ரெடிஷனல் பீப்புள் ஸ்டில் த ட்ரெடிஷனல் பீப்புள் will never allow any outsiders to cultivate in their own land. This is my experience in Africa. So என்னோட ஆப்பிரிக்கா நான் ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஃபார்ம் நான் டெவலப் பண்ற ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். தென் ஐ சாட் டாக்டர் ரகுஸ் ஹெல்ப் and he supported me in many ways, and now after 3 years only I got certificate. Because certificate நம்ம வாங்கணும் அப்படினால ஆர்கானிக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படினாலே we have to wait for minimum of 3 to 4 years. After 3 years only
they will give certificate, but we have to register 3 years prior for certification process. So last month தான் certificate வாங்கினேன் யூரோகேப் அண்ட் திஸ் NOP certificate ஆர்கானிக் certified ஃபார்ம் certificate. ஸோ இதுல வந்து நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சார் சொன்ன மாதிரி அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் தான். நீங்க அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்க் பண்ணாத வரைக்கும் we can never grow. We can grow physically, we can grow, but mentally we have to grow. நான் நம்ம இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது என்னன்னா, இப்போ நான் ஆக்சுவலி வி ஆர் இன் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸ்போ ஒன்லி. இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இப்போ சார் வந்து இப்போ பேச போயிருக்காரு லெக்சர்ஸ் டு தி ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் என்டையர் தமிழ்நாடு. நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்தா இருக்கீங்க. ஓகே. ஆமா ஆமா ஆமா. ஸோ அதான் அவருக்கு அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் என்னோட ஷெட்யூல் அங்கே முடிஞ்சதுனால நான் வந்தேன். அப்புறம் இப்போ அவர் சார் அங்கே போயிட்டாரு. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பசங்க நம்ம சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இப்போ சார் சொன்ன ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, வேப்பம் முன்னாடி நம்ம இப்போ இல்லை தாத்தங்காலத்தில் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னலாக எல்லாம் பண்ணுறோம். ஈவன் நமக்கு ஒரு அம்மா போட்டுச்சுனாலும் சரி இது பண்ணிச்சாலும் அதை அரைச்சு பூசுறோம். அதை அரைச்சு பூசினா என்ன, மற்ற இலையை அரைச்சு பூசலாமே, அதில் என்ன இருக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதில் NSK நீம் சீட் கெர்னல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்னு ஒன்று எடுக்கிறாங்க. அதனால வேப்ப கொட்டையில இருந்து ஒரு எண்ணெய் எடுக்கிறாங்க. அந்த எண்ணெயில என்ன இருக்கு, அதே வேப்ப இலையில என்ன இருக்கு, ஒன்றும் நத்திங். இட் இஸ் கால்ட் அந்த ஆல்கலாய்டு அசாடிராக்டின்ங்கிற ஒரே ஆல்காய்டு தான். அது எண்ணெயிலையும் இருக்கு இதுலயும் இருக்கு. அந்த அசாடிராக்டின் அந்த இது மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாலே போதும். அதே மாதிரி புங்க மரத்துலயும் வந்து என்ன இது இருக்கிறாங்க, அதுலயும் வந்து ஆல்கலாய்டு இருக்கு. அதே மாதிரி கேப்சன் இப்போ நம்ம கொடை மிளகா பஜ்ஜி மிளகா சொல்றோம் இல்லைங்களா, நம்ம பார்மாசூட்டிகல்ஸ்க்குலாம் எப்படி டேப்லெட்ல கலர்ஃபுல் டேப்லெட்ஸ் வருது, தேர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் கேப்சன் கலர் பிக்மெண்ட் ஃப்ரம் தி சில்லிஸ் ஆர் கேப்சிகம் ஆர் வாட் எவர் மேபி. அந்த கலர்ஃபுல் ஏஜென்ட் தான் வந்து நம்ம எடிபிள் கலர் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்றோம். ஸோ அதே மாதிரி ஹவு டு க்ரோ அப்படிங்கிறத தாண்டி ஹவு டு ப்ராசஸ் தி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம ஆர்கானிக்காக க்ரோ பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஸோ இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்டிங் திங், நான் வென் ஐ வாஸ் டிராவலிங் டு US, ஒரு நம்ம இந்த இங்கே கோயம்புத்தூர்காரோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு விசேஷத்துக்காக போயிருந்தோம், US போயிருந்தோம். அங்கே வந்து போகிறப்ப ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து அல்ஃபோன்சா மாம்பழம் இருந்தது. அல்ஃபோன்சா மாம்பழம் ஐ யூஸ் டு ஈட் மாம்பழம். அது வந்து ஆஃப் சீசன்ல அங்கே கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ஆச்சரியம். ஸோ அல்ஃபோன்சா இருக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு, சாப்பிட்டாச்சு. நீங்க சொல்ல நம்ப மாட்டீங்க, ஒரு மாம்பழத்தோட 3200 இந்தியன் கரன்சிக்கு. அதான் சொல்ல வந்தேன் நானு, ரொம்ப விலையா இருக்குமே. இல்ல விலைங்கிறது இல்ல, அங்க அல்போன்சா மாம்பழம் இன்னொரு பேஸ்கெட்ல இருக்கு. நான் இது ரெண்டு தான் இது நல்லா இருந்து எடுத்துட்டேன். பட் அது என்னன்னு எழுதி படிக்கல நான். அந்த மாம்பழம் எடுத்தா 1000 ரூபாய், இந்த மாம்பழம் 3200 ரூபாய். என்ன காரணம் அப்படின்னா, இட் இஸ் க்ரோன் ஆர்கானிக்கலி சர்டிஃபைடு ஃபார்ம்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றான். ஸோ வேல்யூ ஆடட் ப்ராடியூஸா நம்ம விற்க தெரியணும். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே உற்பத்தி பண்ணிடுறோம். உற்பத்தி பண்றதை பத்தி யாருமே பிரச்சனையே கிடையாது. இப்போ நான் 10 டன் எடுக்கிறேன், நீங்க ஒரு 15 டன் உற்பத்தி பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுல பிரச்சனை கிடையாது. ஹவு டு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ராசஸ் இட், நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மெயினா இருக்கும். நம்ம உற்பத்தி பண்றது பெரிய விஷயமே கிடையாது. இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி பண்றது பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இல்ல டாக்டர் கார்த்திக், இப்போ இந்தியால பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. லைக் இஃப் யூ see, லைக் நாங்கெல்லாம் இப்போ ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ணா நார்மல் பொட்டேட்டோ 50 ரூபாய்னா ஆர்கானிக் பொட்டேட்டோ 70 ரூபாய்னு விக்கிறாங்க. அந்த லெவலுக்கு அதான் மேடம், இன்னும் அந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆகலன்ற. இட் should be doubled, the income should be doubled. கரெக்ட். So how the farmer, அப்ப வந்து நான் வந்து இப்ப நார்மலா வந்து ஒரு மூட்டை யூரியா வெறும் 500 ரூபாய் தான் விக்குது. 500 ரூபாய் யூரியாவை நான் போட்டேன்னு வச்சுங்களேன், 2 மூட்டை போட்டா போதும், 1000 ரூபாயில வந்து எனக்கு நைட்ரஜன், சாயில்ல நைட்ரஜன் கிடைச்சிரும். ஆனா அதே யூரியால இருக்கிற நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து ஆர்கானிக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் 1200 1300 rupees. So 20 to 30% extra. I am investing more on my land, I mean for my crop. ஸோ அப்போ அந்த 300 ரூபாய் எனக்கு எப்படி ஆகும்? ஸோ வெதர் நான் இப்போ செயற்கையாவே போயிடலான்னு தோணும் இல்லையா? அதே மாதிரி செயற்கை உரங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 10 டன் வரும், இயற்கை உரங்களை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 டன்னு, ஒரு கொஞ்சம் லெஸராக தான் வரும். பட் குவாலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் எங்கெல்லாம் கருப்பு கவுனி அரிசின்னு சொல்கிறோம் சார், முன்னாடி கைக்குத்தல் நாங்கள் இப்போ வித்துட்டு தான் இருக்கோம். ஒரு கைக்குத்தல் அரிசி வந்து 5 kg பேக் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கைக்குத்தல் கருப்பு கவுனி அரிசி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 210 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். பட் வெளியே கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 180 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஆனால் நாங்கள் விற்கிறது 30 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா விற்று அதுக்கு விற்கணும், வேற வழி இல்லை. So we are investing 205 rupees. ஒரு கிலோ உற்பத்தி பண்றது 205 rupees நாங்க செலவு பண்றோம். அதனால 5 rupees மார்ஜின் வச்சு 210க்கு விற்கிறோம். பட் இட் ஷுட் பி 250. இப்போ வந்து அது நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ்க்காக இப்போ பேசி அபிடாடல பேசியிருக்கோம். ஸோ இங்கே யூஎஸ்ல இருக்கிற டீம் ஆகட்டும், யூகேல இருக்கிற டீம் ஆகட்டும், அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த நம்ம சர்டிஃபிகேட் அதுக்கு இப்போ கேப் சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கினது இப்போ அபிடால் அப்ளை பண்ணி வந்துருச்சுன்னா வில் பி எக்ஸ்போர்ட். அங்கே வந்து அவங்க கேட்கறது வந்து கிவிங் 2500 rupees per kg. இங்கே 210 rupees வாங்க மாட்டேன்றாங்க, அங்கே 2500 வாங்க ரெடியா இருக்காங்க. பிகாஸ் தேர் மச் காஷியஸ் அபவுட் தேர் ஹெல்த் அண்ட் பிசிக். நம்ம கிட்ட அந்த இது இல்லாதனால தான் வி ஆர் கன்சியூமிங் மோர் கெமிக்கல் ஃபுட்ஸ். ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட் மாதிரி இந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னொன்று ப்ராசஸிங். நம்ம பசங்க வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்றதை காட்டிலும் அதை எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதை எப்படி பேக்கிங்ல கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்க கம்பெனியில வந்து நாங்க பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா
ஓசோன் வாஷ்ன்னு சொல்றோம். அதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ்ல இருக்கும். பட் எங்க வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஓசோன் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். அதுல என்னங்கன்னா ஈவன் தோ நம்ம ஏன்னா என் தோட்டத்துல வந்து ஃபுல் ஆர்கானிக் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா பக்கத்து தோட்டத்துல வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணியிருப்பான், கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணி அது ஏதோ 1% என்னோட ஃபார்ம்ல ஏதாவது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அந்த கெமிக்கலும் வந்து என்னோட மற்ற ஃபுல்லி அடல்ட்ரேட் ஆயிரும். ஸோ இந்த எங்களோட ஓசோன் வாஷ்ல கொடுக்குறப்ப 99.9% பியூரிட்டியா வந்து எல்லா கெமிக்கல்ஸ், அதாவது ஆர்கானிக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுல ஏதாவது ட்ரேஸ் எலிமெண்ட் கெமிக்கல் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும். இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல வந்து ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன் சைட்லயே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அதுக்குண்டான இனோவேஷன் திங் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி வேல்யூவேஷன் பண்ணி நம்ம இது பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம். இப்போ நிறைய பேர் இப்போ பாத்தீங்கன்னா தென்னை மரம் ஏற்க ஆள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ அந்த ஹாப்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ அந்த ஹாப்பர்ஸே வந்து அட்வான்ஸ்டா வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, பேட்டரி ஆப்ரேட்டர் கொண்டு வந்துட்டாங்க. முன்னாடி வந்து பவர் ஸ்ப்ரேயர் இருந்துச்சு, இப்போ நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் வந்துச்சு. நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பேட்டரி ஆப்ரேட்டர் ஸ்ப்ரேயர் வந்துருச்சு. ஸோ ஒன்னொன்னு வந்து அப்போ ஃபியூல் விளையிறதுனால அந்த பெட்ரோல் யூஸ் பண்ற ஸ்ப்ரேயர் எல்லாம் போச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணும் மைண்டை. ஃபர்தரா இதை நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், ஃபர்தரா எப்படி டெவலப் பண்ணலான்ட்டு நம்ம மைண்டை டியூன் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா தான் சார் சொன்ன மாதிரி வி ஹேவ் டு லேர்ன் எவ்ரி மினிட் ஃப்ரம் எவ்ரி நேச்சர். நம்ம வந்து மற்றவங்கள்ட்ட சார் ஏதோ நெட்வொர்க் இஷ்யூ. ஹலோ சார், ஏதோ நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. இப்போ ஹலோ, நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு கார்த்திக் சார். சார் ஐ திங்க் நெட்வொர்க் இஷ்யூ உங்க சைட்ல இருந்து. Ma'am, is it lunch break? Means I totally get that. Hey, I team, I think he's got disconnected. We'll connect with him back at 1 o'clock. Team, it's a lunch break time. We'll connect back at 12:45. Please make sure that everybody are available at 12:45. Sure, Sudha. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
Good afternoon, Iqbal Singh sir. How are you? Are you able to, do we need to unmute you? One second. I was looking for your name with I, and then I see that it is spelled as E. Okay. Yeah, EQ is more important than IQ these days. Okay. Great. So, sir, I think what we would require is we have about 10 minutes before the discussions start. The panel, the judgment with the students start, and we will move you into the breakout room. But in that 10 minutes, it would be great if you could sort of, get started and give us an introduction and your experiences that you would like to share for our viewers and for all the students who are here with us. Mhm. Yeah, sure, definitely. So, shall we start? Yeah, sure, absolutely. It's a free forum, so there is no specific question answer mode. I just give if there's something which probably we need more clarity, I can probably give you a lead or something. But otherwise, we're all looking to hear you for the next 10 minutes. Sure, definitely. Thank you so much. So, good afternoon, everyone. My name is Iqbal Singh. I am Head of Learning and Development at Cafe Coffee Day. I joined CCD about 2 years ago, and it's been a wonderful journey. And it was quite challenging and very exciting for me to be a part of Cafe Coffee Day. And in the last 2 years, I have learned a lot. And especially being from North India, it is my first assignment in any of the South India states, and it's really wonderful to be here. And these days we are just enjoying the vibes of Bangalore. So my overall experience into L&D is about 20 years. I have worked in various companies in the past. However, mostly I have been into North India only. Basically, I hail from Punjab. So after completing my education, we moved to Delhi, and I have been working in Delhi NCR in various companies. I have a blended kind of experience. I have worked in the retail companies. I have worked in fashion industry as well, cosmetic industry, and this time I'm working for a QSR brand with CCD. So my throughout experience has been into learning and development only. So here also, I'm looking after learning and development, and in the last 2 years, we have taken many initiatives. And CCD is, it's not only a brand name; it's a feeling for many people, because everybody has its own story associated with the brand. And CCD, is one of the oldest brands in India which started the co-working spaces, not only the coffee, right? So that is why many people would come to CCD not for only having a cup of coffee, but also they have lots of memories, whether it is related to building relationships, whether it is personal or professional. People come to us for their business meets as well. So everybody has its own reason to visit CCD, and of course we are pioneers in coffees, and we have our signature drinks and loyal customers who are associated with Cafe Coffee Day for years. So Right. So just to bring out the best, were there any trainings that were very specifically given out from the kind of organic produce that would be focused on, or were there any specific points from the agri sector, or was the training specifically only for the retail store alignment? Um, we do all kind of trainings. It starts from the behavioral trainings when somebody joins our company. I'm specifically talking about the frontliners who actually help the customer get guests and all who visit our stores. So it starts from the behavioral aspects, and then after that we do train them on various things like how to make different products, like making coffees, food items and all, right? And how to procure them, right? We have lots of operational trainings for them as well. So when anybody joins our company, we have a dedicated 8 days of training, initial training, which is must for them to attend when they join the brand.
And then after that, they hit the cafes, and then we have their on-the-job trainings as well happening at the cafe level. So, these Okay, are so some of the trainings yeah, that we are yeah. doing. So how does it operate? I mean, like, do you have a lot of hiring that happens, or is it something that the students? So today, of course, this is about Green Grow. We're having a virtual hackathon for all those students who've been in the botany or in the bioscience, etc., sectors, and nutrition or health science. That's the kind of backgrounds they come with. So, do you look at any specific hiring requirements or prerequisites for freshers if you hire them? Alternatively, what would you advise, considering you have a very strong L&D experience, what would you advise to these students if they want to pick up, this profession at a very early stage? Working at CCD, is a wonderful experience as we get to know from all of our employees. However, we have different levels of inductions available for different segments. So, for example, for our regular team members, we hire only people who are graduates. We don't hire undergraduates, unlike other QSR brands. So, the basic requirement is graduation. And we also have different programs as well, as mentioned. So we typically hire management trainees from all the leading hotel management institutes of India, whether they are national hotel management institutes or the state run institutes, and also private institutes. And we are also open to other other colleges as well. So depending upon the requirement, we source employees from across, different universities and colleges. However, for the management trainees program, we are specifically hiring from the IHMs and state-run IHMs. Understood, understood. So, I mean, everybody knows Siddharth, and now we're doing the more than the Siddharth of the Cafe Coffee Day. What's the kind of presence and the response in Tamil Nadu for Cafe Coffee Day? We have cafes across Tamil Nadu, and I think after COVID, like pre-COVID, if we discuss, then that phase impacted almost every industry. So so does it happened with the CCD as well, right? We had to shut down a lot of outlets. However, now we are expanding our business, and recently we have reopened many of our outlets which were closed during the COVID phase. And also we have started revamping our outlets also, like many of our outlets required some kind of renovation, so we have started that initiative as well. And we Okay. have around 20 cafes in Chennai itself, and across Tamil Nadu we have many cafes available in highways as well. So we have cafes Yes, yes. available in Chennai, in Adyar, and Ispani Center. These are one of our famous cafes, where people go and have a cup of coffee, sip coffee there. Sure, sure. So I'm sure whenever it comes to a food chain or a store, the biggest concerns would be in terms of supply chain, procurement, etc., and how you manage to ensure things reach on time. And considering that you have stores even in outlets, even in the remote parts of Tamil Nadu, how does the supply chain or the procurement system work? And do you guys really focus on the quality part of it? Is that important, or is it restricted to a certain place? And how do you, especially when you said pandemic, how did things evolve there? Because I mean, there was a struggle at some point of time, right, to make it happen. So for the, if we have a lot of people who are presenting today in terms of sustainability of organic food production. And when we say sustainability, it's not a one-time pandemic scenario that we're talking about. We're talking about this to be available all through. And also we had last week we had this hackathon which was agribusiness management. So we have students who have come from that background also, wherein they're trying to see if they could sort of start their own business under the agri sector. So I think this is a critical question when we want to talk about supply chain and procurement that is related to this industry. Yeah, definitely. See, we talk about three P's when we train our people in the company. So that is people, process, and
the policies and all, right? So we have very strong processes, and we follow the supply chain management. We have different kind of supply chain management available here. For the perishable things, we have cold storages, and apart from that, other items, we have our regular warehouses as well. And a dedicated team helps in managing all the indent, whether it is happening in the warehouse or the transfers are happening from the warehouse to the cafes. So there is a team behind it, and they are working day and night to make it successful. Okay, great, great. Super, sir. So I think it's 1 o'clock now, and we should have you start on in the main program, which is listening to the students and understanding what they share. I will have you move to the breakout room where the students are waiting for you. If you would just give us a minute. Over to you, Sudha. Sure. Thank you so much, and I really thank you guys for considering me for this event, and also I want to congratulate you for this initiative. And I think organic is the future of India, because many people are concerned about health. In the past few years, people have got lots of awareness about the health concerns which are caused by the kind of pesticides which are available on the food items and all. So that's why a lot of people are moving towards the organic farming and organic products, and this is going to be the future, I guess. Thank you. Absolutely, Wonderful, absolutely. Thank you so wonderful much. initiatives you guys have taken here. Thanks so Thank you much. We very will much. connect back with you, Iqbal sir, and I will move you to room number 6 for the moment. Sure. Back to you, Sudha. Yeah, thank you, Subhashini. Yeah. So 1 minute, I think they're doing, she'll be putting you in the room number 6, sir. Dr. Karthik? ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ mute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Okay. Arjun. Dr. Karthik? Hello. Karthik sir. I can see you here.
Yes, ma'am. Sir, sorry, உங்களுக்கு discontinue ஆயிடுச்சு. So I thought I can. Unmute option வரல. Okay, okay. இல்ல நாங்க தான் hold பண்ணி. Sorry for that. And I realized. Sir, we were talking and we got disconnected in between. Meanwhile, all the panels who are there in the call, part well, they'll put you to the respective breakout rooms where the projects will be presented by the students. Meanwhile, I'll just take some time from Karthik to discuss while the process is going on there. Is that okay, sir? Sir, Karthik sir, நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் organic farming பத்தி. Sir, you got settled. You hope you had lunch and all. You guys are busy, you and Dr. Raghu. Hello. ஒரே நிமிஷம் மியூட் போட்டாங்க திரும்பி. Yeah. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. So- Sorry for that. Yeah. Karthik, sorry, one second. So all the breakout rooms are ready. The students are waiting for the panelists. So we should move them there first, Okay. and then once they're done, they can come back. Okay, no problems. Thank you, Subhash. As sir, all the panels will be moving you guys to breakout respective breakout rooms. I will put you. I'll just message in the WhatsApp group also which breakout rooms you are supposed to be there. Okay. And I think all the panels, I just wonder before they put you in the breakout room, hope you have the template with you guys for judging with the 10 parameters. So you have to judge as per the 10 parameters. Madam, kindly resend that parameters. என்னங்க சாரி கார்த்திக் புரியல. இல்ல அந்த parameters மறுபடியும் கொஞ்சம் ரீசன் பண்ண முடியுமா? நான் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுறேன், திரும்பி ரீசெண்ட் பண்றேன் சார். ஷூர். போடுங்க. தேங்க்யூ. அது ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட் சார். நீங்க அங்கதான் போயிட்டு அப்டேட் பண்ணனும். தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் will be given by our the Spox in the breakout rooms. Sudha. Yeah, Subhash. Hello. Yes. All the panelists, I've just dropped that template again in the WhatsApp group. Please, you can check.
Hello. Uh, hello. Thank you, Arjun. Hello, Dayanidhi, sir. Dayanidhi, the mentor. Today's mentor, Dayanidhi. Yes, madam. Hi, Dayanidhi. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு மேடம். ஓகே சார். ஸோ கொஞ்சம் உங்களை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு வில் ஸ்டார்ட் டிஸ்கசிங் how today's event was. Sure, madam. Ma'am, actually, myself is Dayanadi. I வீடியோ am from. பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் போட்டிருக்கீங்களா if you don't mind? Ma'am, இல்ல மேம் நார்மல். ஓ நோ ப்ராப்ளம், பரவாயில்ல, நீங்க வீடியோல வாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே மேம், வீடியோ ஆன் ஆகல. சிஸ்டம்ல தான் நீங்க பண்ணணும். இல்ல சிஸ்டம்ல தான் இருக்கேன். ஹோஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். போஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்களா வீடியோவா? எஸ் மேம். ஓகே. Yeah, okay, done. Hi ma'am. Hi Hi. everyone. My name is Dayanadi from Dharmapuri, Tamil Nadu. Actually, I am into organic farming for last 6 years. In Dharmapuri, I am leading a association called Tagadur Kalanjiyam Organic Farmers Association. Past 3 years, we are running that association. In that, we are having around 60 farmers doing 500 acres of organic farming. We are supplying our produce to our various clients in Bangalore and Chennai and throughout Tamil Nadu. So we are doing both modern organic agriculture and traditional methods, both we are using. Then we are looking forward that our association mission is like for 2 acres organic farmer, he should get a profit of 40,000 per month. That is our vision. Then we are working on that. We are recording our POPs and how much the cost of production cost, and we are fixing our product product price. Then we are doing contract farming also. Before doing agriculture, we are making a contract between our clients that we are fixing the price of the produce based on our practice. What is the cost of production? Based on that, we are fixing the cost of every vegetables and produces. Now we are working on various climates. What are all what are all the outputs we are getting from various seeds and how it react in various climatic conditions, how we can improve everything. We are studying on that. Last 1 year, we are having the complete data, day-to-day data of around 15 to 16 farmers. These are all helping us to improve our crop production as well as the price fixation to the client. We can clearly explain what is going on, what is the output we are getting from the organic farm, organic agriculture. So it creates a systematic agriculture. Actually, in real time, the farmers are not recording what is the expense happening in their agriculture. Then they are not getting a good rate also, good price from market. But based on the demand, we are doing cultivation. We are forecasting what are all the clients' requirement before 3 months only. Actually, once getting the client requirement, we are start cultivating based on the requirement. Around 50 products we are giving from my side, my location. So this is the thing we are doing here. Then we are trying to spread this in every aspects, like how the farmer will get benefit and everything. Even we are getting losses in that practice. It's true, but most of the time now we are improving our practices. When the farmer is getting a loss, then we will give better practice and better output coming that cultivation crop to one farmer. Like
one farmer got a good result in lady's finger. Who faced the loss, we can give the methods of practice to that loss making farmer, and we make them good profit with them. So such many things we are doing here. We are continuing how we are going to achieve this target, like 2 acres, 40,000 profit means no one can move out of the village. They can stay there, and they are doing peacefully. They will do the farming organically. It helps to improve our agriculture practice, and it will help us to reduce the environmental pollution also. So no one can shift to cities, and the cities will not increase. Like many rivers are polluted due to the expanding of metropolitan cities, right? So no one will move to cities, because we can get here by 2 acres. We can get here 40,000 profit means no one will go for a search for a job outside. We can do agriculture and peacefully we can run the life. So initially we are doing, and we achieved some crops also. This. Thank you. Sorry, sir. So we heard whatever you said, sir. எனக்கு தர்மபுரியில மேஜரா என்ன crops இருக்கும்? Like what is the major when you talk about organic farming? What is Crops வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம், நாங்க பேடி கல்டிவேட் பண்றோம், மில்லட்ஸ். அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ, லேடிஸ் ஃபிங்கர், பிரிஞ்சால், கிளஸ்டர் பீன்ஸ், ரிச் கார்ட், பாட்டில் கார்ட், bitter gourd, then cucumber. These are all the producers we are giving. Then one more thing, bananas. In fruits, we can take bananas. We are doing 5 to 6 varieties of banana we are doing here. Then paddy varieties, we are doing around 20 varieties of paddy varieties we are doing here. Then we are doing value added products also. Maximum we are giving like vegetables. Now it is going very good. So these are all the then turmeric and tapioca, then sugar cane. These are all the crops. It's growing well here. Then pulses, if you will take, means tor dal, ulad dal, and yellow moong dal, then horse gram, black horse gram, and all. It's growing very, very nicely. Growing here. like in தர்மபுரியில நம்ம rotational crops handle பண்றோமா fieldsல? Yes, ma'am. இந்த மாதிரி rotational crops வந்து நாங்க ஹேண்டில் பண்றோம். கிரவுண்ட்நட்ஸ் இருந்து சாம்பார் ஆனியன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கிராப்ஸ் நாங்க ஹேண்டில் பண்றோம். இப்போ வந்து வாட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஏரியாவிலையும் எந்த மாதிரியான கிராப்ஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற இடத்துல ஒரு சில கிராப்ஸ், அது மாதிரி நாங்களே பிளான் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி எல்லா கிராப்ஸுமே இங்க வளருது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, லைக் உங்களுக்கு எப்படி சார் இது ஆர்வம் வந்தது ஆர்கானிக் வரணும்ட்டு? ஆக்சுவலாக நான் வந்து 6 years வந்து பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேம், டேட்டா அனலிஸ்டாக இருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்பாவுக்கு வயசாயிடுச்சு. அப்பா ஃபார்மர் தான். ஸோ எங்களுது ஒரு 25 acres லேண்ட் இருந்தது. ஸோ அப்பாவுக்கு வயசானதுனால நான் இங்கே அவரை பார்த்துக்கிறதுக்காக வந்தோம். அவரும் நாங்கள் லைக் அப்பா தாத்தா காலத்துலேருந்து விவசாயிங்க தான். ஸோ அதனால விவசாயன்றது வந்து எனக்கு ஏற்கனவே இது தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட் தான். ஸோ அதனால நான் வந்ததுலேருந்தே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான் பண்ணோம். ஸோ இப்போ எங்கள் அப்பா விவசாயன்றதுனால நம்ம மெயினாக என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா, ஒரு டாக்டர் இருக்காங்கன்னா அடுத்து அவங்க பையன் வந்து அந்த சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்குறதுன்னு தான் யோசிப்பாங்க. கரெக்ட். அதே மாதிரி ஒரு நகை கடைக்காரனும் ஒரு சின்ன நகை கடையை எப்படி பெரிய நகை கடை ஆக்குறதுன்னு தான் யோசிப்பாங்க. ஆனா ஃபார்மர் மட்டும்தான் வந்து அப்பாவோட ஃபார்மிங் மெத்தடை எப்படி பெருசாக்குறதுன்ட்டு யோசிக்க மாட்டாங்க, மறந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால நாம வந்து அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம கட்டாயம் வந்து அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். எங்க அப்பா ஒரு ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அதோட பெட்டரான ஃபார்மிங் நான் பண்ணணும், அதோட பெட்டரான ஃபார்மிங் என் பையன் பண்ணணும். அப்படிதான் அந்த சொசைட்டி வளரும். என்னுடைய ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் என்னன்னா, இந்தியா இங்க பெரிய சர்வே நம்ம எடுக்கவே தேவையே இல்லை. இந்தியா இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கண்ட்ரி. ஒரு ஃபார்மர் நல்ல ஸ்டேபிளா ஒரு நல்ல இன்கமோட இருந்தானா இந்தியா வந்து வளர்ச்சி ஆயிடும். அவ்வளவுதான். இண்டஸ்ட்ரியல் growth அது இதெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணவே தேவையில்லை. டெவலப்பிங்ல இருந்து டெவலப்ட் கண்ட்ரி ஆயிடும் சீக்கிரமா. ஆமா. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு ஃபார்மரோட சன்னுமே வந்து அவங்க அப்பாவோட ஃபார்மிங் டெக்னிக்கை இன்னும் எப்படி நல்லா கொண்டு போகலாம், அடுத்த கட்டம் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் எப்படி வெளியில கொண்டு போகலான்றத வந்து ஃபோக்கஸ். நியூ ஏஜஸ் நியூ மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் அவங்க கொண்டு வரணும். ஆமாங்க மேடம்.
ஸோ லைக் இப்போ புதுசா நீங்க ஏதாவது ஃபார்மிங்ல ஆர்கானிக்ல புதுசா ஏதாவது டெக்னிக் ஃபாலோ பண்றீங்களா? லைக் சம்திங் விச் யூ வாண்ட் டு டெல் பீப்பிள் லைக் எஸ் மேம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் மொத்தம் 3 மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்லேயே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி ட்ரெடிஷ்னல். நம்ம வெளியிலேருந்து எந்த இன்புட்டுமே வாங்காமல் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க, நம்ம கிட்ட இருக்கிற மெத்தட்ஸே வச்சு ஃபார்மிங் பண்ணுறோம். அந்த மெத்தட்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இப்போ புதுசாக மாடு இல்லை என்கிட்ட, என்னால் பஞ்சகாவியா மீனமில்லாம் தயாரிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சில ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து இந்த பயோ ஆர்கானிக் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, இந்த சுடோமோனஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வெளியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரியான சப்போர்ட் மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சரும் பண்ணுறோம். ஏன்னா கொஞ்சம் மட்டும் அவங்க ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வெளியிருந்து வாங்க ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எப்படின்னா இந்த மைக்ரோப்ஸ் மட்டும் எப்படி சூடோமோனஸ், அசோஸ்பைரலம், பாஸ்போபேக்டீரியா, ரைசோபியம் அந்த மாதிரிலாம் வெளியிலேருந்து வாங்குற மாதிரியான ப்ராக்டிசஸும் ஒரு சிலர் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்று இப்போ வந்து வேற மாதிரியான ப்ராக்டிக்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பிளான்ட் ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராக்டிசஸையும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே யூஎஸில் ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது ஏஇன்னு சொல்லிட்டு, அதையும் இப்போ ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அட்வான்ஸ் எக்கோ அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு ஜான் கெம்ப்ன்ட்டு ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருடைய டெக்னாலஜி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே சார். அந்த மீன் என்னது மீன் அமிலமா? மீனமிலம் மீனமிலம் அது 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 எப்படி ஆக்சுவலா ஜென்ரலா வந்து ஐ திங்க் ஆழ்வார் கான்செப்ட் அது ஏதோ வெல்லம் போட்டு அது நீங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்றதா இல்ல அது ஆமாம் லைக் ஆமாம் மேம். எவ்ரி மேனுஃபேக்சர் இட்? ஆமாம் மேம். இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீனமிலன்றது ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் மேம். அது வந்து ஒரு யூரியா என்ன வேலை செய்யுமோ அதை மீனமிலம் செய்யும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படின்னா, இப்போ நம்ம மீன் வேஸ்ட் கடையில் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். மீன் வேஸ்ட் வந்து வெட்னஸ் இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு கிடையாது, அவங்க வந்து ஃப்ரீயாகவே எடுத்துகிட்டு போக சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம மீன் வெட்டுற இடத்துல பக்கெட் வச்சுட்டோம்னா அவங்க மீன் வேஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த வேஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு 1 கிலோ மீன்னா 1 கிலோ வெல்லம், இந்த நாட்டு சக்கரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா நம்ம வந்து அது வந்து பியூரான வெல்லம் போடணும்னு கூட இல்லை, இந்த வேஸ்டான வெல்லம் இருக்கும், இந்த பதம் எடுக்கும்போது பதம் தவிர்ன வெல்லம், அது ரேட் கம்மியாக கிடைக்கும். அதை வாங்கி நிழலான இடத்துல காற்று போகாத மாதிரி நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சிட்டோம்னா ஒரு 20 டேஸில் உங்களுக்கு அது வந்து பஞ்சாமிரதம் மாதிரி ஆகிடும் மீனமிலம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பயிருக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் பயிருக்கு. நீங்கள் தண்ணி வழியாக தரை வழியாகவும் கொடுக்கலாம், ஸ்ப்ரேவும் பண்ணலாம். இது அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது, ரொம்ப மினிமலாக தான் கொடுக்கணும். ஒரு ஒரு டேங்க்குக்கே பார்த்தீங்கன்னா 75 ml 50 ml அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் கொடுக்குறோம் ஒரு 10 லிட்டர்ஸ் டேங்க்குக்கே. ஸோ இது சிம்பிளான மெத்தட் தான். இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்ஸஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ காஸ்ட் ப்ராக்டிக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம பெரிய செலவு இருக்காது. ஓகே ஓகே சார். இப்போ நீங்க இன்னைக்கு ஹேக்கத்தான் வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு நான் முதல்வன் பத்தி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு. விச் வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொமோட் அக்ரிகல்ச்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாட் ஒன்லி அக்ரிகல்ச்சர், வி வாண்ட் டு கிவ் எவ்ரிபடி தி ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ். பிகாஸ் டுமாரோ நிறைய பேர் ஒரே லைன்ல படிச்சுட்டு நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So we have to make sure that employment ஜாஸ்தி ஆகணும். Plus we need a variety of industries to be there for us to also grow. ஒரே இண்டஸ்ட்ரி வச்சு நம்ம சர்வை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ லைக் தட் வி ஆர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்டோட கான்செப்டே வந்து எவ்ரிதிங் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ் பண்ணணும். அதுல ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் அக்ரி வி ஹவ் டேக்கன். ஸோ நீங்க அதை எப்படி how do you see that? And we have gone to the colleges also, I think last time. அதனால how do you feel the students ஓட reactions எப்படி இருந்தது? How they accepted you as a trainers, how they learned, அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். எஸ் மேம். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உண்மையாலுமே நல்ல கான்செப்ட் மேம். ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுடைய நாலேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம தியரிட்டிக்கலாக ஸ்டடி பண்ணிட்டு போயிட்டு செய்கிறவங்களோட நாலேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படின்னும் போது ப்ரொஃபஷனலாக எல்லா ஃபீல்டுலையுமே, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அக்ரிகல்ச்சரில், பேட்டரி இண்டஸ்ட்ரியில், எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிறவங்கள வந்து நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுக்கிறது வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு தாட்டு. அவங்க நல்லாவே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. நல்லா எந்த ட்ரெயினர் எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்காங்களோ கண்டிப்பாக அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுடைய நாலேஜை கிராப் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஏன்னா நம்ம படிக்கும்போது இருக்கிற வேர்ல்டு வேற, ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்ன்றது சுத்தமாக வேறையாக இருக்கும். கண்டிப்பா நாங்களே வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு
கம்பெனிஸ்க்கு போகும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 இயர்ஸ் எஜுகேஷனே வெறும் கீ கார்டு மாதிரி தான். ஆமா. உள்ள இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் வந்து டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம அங்கிருந்தே வரும்போது அவங்களுக்கு ரியலாகவே இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்னென்ன போயிட்டு இருக்கு, உண்மையாலுமே இது ப்ராஃபிட்டபிளா இல்லை ப்ராஃபிட்டபிளா என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது அவங்களுக்கு ரியல் டைமாகவே தெரிய வந்துடும். கரெக்ட். பிகாஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் டெல்லிங் தட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இஸ் ஜஸ்ட் என்ட்ரி தான். அதுக்கப்புறம் யுவர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வில் கெயின் நாலேஜ் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா. ஆமாம் ஆமாங்கண்ணா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் எதுக்கு இந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்குறோம்னா அகாடமிக் இயர்ல நம்ம ஒரு சடனா ஒரு ட்ரைனிங் கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது தேர் ஏபிள் டு அக்செப்ட் இட் அண்ட் தேர் ரெடி டு லேர்ன் அப்படி இல்லையா? அது அது நீங்க அதை சொல்லுங்க. நீங்க மேம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக வந்து எல்லாருமே அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவங்க தான். அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்டில் தான் இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு பெருசாக உண்மையான அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னன்ற நாலேஜ் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். நாங்கள் அதை நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறோம். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை செய்ய விரும்புறதில்லன்னு இல்லை, பேரண்ட்ஸ் அவங்கள அதில் இன்வால்வ் பண்ண விடுறதில்ல. ஏன்னா ஆக்சுவலாக அவங்க நாம் கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க, அவங்க ஆமாம் பசங்க கஷ்டப்பட வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க. ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து உண்மை நிலை என்னன்றது பேரண்ட்ஸ்க்கே தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் நாம் அவங்கள எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. வெரி ட்ரூ. உண்மை என்னன்றது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து சொன்னாவே புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ இதுல வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து நம்ம லாப நோக்கோட இருக்கணுன்றது எங்க தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை நம்ம புரிய வச்சிருக்கிறோம். ஏன்னா எந்த இடத்துல செலவு அதிகமா இருக்கு, விதை வாங்குறதுல செலவு அதிகமா பண்றாங்க, உரம் வாங்குறதுல செலவு அதிகமா பண்றாங்க. அதே மாதிரி அவங்களே மார்க்கெட்டிங் பண்றது இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இவங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டிராக்டர் தயாரிக்கிற கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரையும் யார் அந்த விலையை நிர்ணயம் பண்ணி கிளைண்ட்டு கிட்ட ரீச் பண்ற வரையுமே அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இப்போ கரெக்ட். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சாம்சங் ஃபோன் தயாரிக்கிறேன்னா ஒரு டீலர் என்ன ரேட்டுக்கு விற்கணுன்ற வரையும் சாம்சங் தான் முடிவு பண்ணுவான். அவங்க அதுக்கு மேலே அந்த ரேட்டில் விற்க முடியாது. ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து மார்க்கெட்டிங் வரையும் எல்லாத்தையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தா இந்த இருக்காது. ஆமாம் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து இந்த நாலேஜ் கேப் இருந்திருக்காது. கண்டிப்பா. ஸோ நாங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸுமே நடவுல இருந்து விற்பனை வரை நம்மளுடைய முழு ஆதிக்கம் இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் வந்து லாபகரமாக போக முடியும். ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னாவே ஃபுல் லைஃப் சைக்கிள் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆமாம் காமர்ஸ் தான் ஹேண்டில் பண்ணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஆமாம் அந்த எண்ட் டு எண்ட் தெரியும். கரெக்ட். ஆமாம் அதே மாதிரி இப்போ நாம் ஏதாவது ஒரு விற்கிறோம், ஒரு கூட்டமைப்பாக நம்ம செய்யும்போது இப்போ நாங்கள் ஒரு 70 ஃபார்மர் இருக்குன்னா எங்களுடைய பொருள் அத்தனையுமே இதுதான் ரேட்டு அப்படின்னு நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பையர் கிட்ட கொடுத்தாதான் எங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் வருதுன்றது நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் அதனுடைய லாப நஷ்டம் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும்போது இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் அப்படி இல்லை, இனிமேட்டு வரக்கூடிய மார்க்கெட் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அப்படி செட்டப் பண்ணாதான் யங் ஜென்ரேஷன்ஸும் இதை வந்து கையில் எடுத்துருக்கணும். அதுக்கான ஏதாவது முயற்சி ஏதாவது நீங்க இதுல இருக்கீங்களா? லைக் எனி அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேர் யூ கேன் டேக் திஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ்? அதுதான் மேம் நான் சொல்கிறேன். கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்ன்றது அதுதான் சொல்கிறோம். நாங்கள் வந்து முன்னாடி எங்களுக்கு எவ்வளோ உழவுக்கான செலவு எவ்வளோ ஆயிருக்குன்றதை வச்சு எங்களுடைய பொருளுக்கான விற்பனை விலையை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சரியான விலை கிடைக்கிற இடத்துல கஸ்டமரும் அதை அவன் புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு உழவர்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் 10 ரூபாய்க்கு நீங்கள் தக்காளி வாங்குறீங்கன்னா உண்மையாலுமே அந்த தக்காளியோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டுங்கிறது 10 ரூபாயான்னு சொல்லிட்டு கையில் நம்ம வாங்குறவங்களுக்கும் தெரியணும். கரெக்ட். ஒரு கன்சியூமர் வந்து 100 ரூபாய் தக்காளி வரும்போது கொள்ளடிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. 10 ரூபா தக்காளி வரும்போது விவசாயி வந்து எந்த பெனிஃபிட்டுமே ஆக மாட்டாங்கிறத யோசிச்சு பார்க்கறதே கிடையாது. கரெக்ட். ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த மினிமம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்று இருக்கு. ஒரு கிலோ தக்காளியை உற்பத்தி பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு 18 ரூபா செலவாகுதுன்னா அதனுடைய காஸ்ட் வந்து நிச்சயமா ஒரு 30 ருபீஸ் இருந்தால் தான் அவங்களுடைய ஃபேமிலி ரன் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் மினிமம் செல்லிங் ப்ரைஸ். ஸோ அந்த மினிமம் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நாம் வச்சு கொடுக்கணும்னா அது நாமளே செல் பண்ணாதான் முடியும். கரெக்ட். ஸோ லைக் அதுக்கான இன்னைக்கு கூட யாரோ ஒருத்தங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்ரீலங்கால என்ன நடந்தது, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் போனதுனால ஒரு வாழைப்பழமே ஐ திங்க் இட் வாஸ் காஸ்டிங் சம் 1000 அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம். ஒரு பால் பாக்கெட் 500 ரூபாய் இருந்தது. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் போகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் இந்த விஷயத்தை. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்கானிக் ப்ராக்டிசஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து அதாவது அது ஸ்ரீலங்காவில் நடந்தது வந்து இந்தியாவில் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு விவசாயி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரங்கு மாதிரி ஆயிட்டான். குரங்கு மாதிரி ஆயிட்டான்னா எப்படின்னு சொல்றேன்னு கேட்குறீங்கன்னா
நீங்க கார்ல போறீங்க, ஒரு குரங்கு வந்து காட்டுல உட்காந்துருக்குன்னா நீங்க வாழைப்பழம் தூக்கி போடுவீங்க. அதே மாதிரி பொறி தூக்கி போடுவீங்க. அந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிட்றது தக்காளி கொட்டி கிடக்கிறதோ எல்லாமே நம்ம ரோட்லயே போட்டுறோம். ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த தாய் குரங்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குன்னா, ரோடு கிட்ட வந்து உட்காந்தா எல்லாமே கிடைக்குன்ற மாதிரி அந்த நாலேஜ் வந்து ஃபெச் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது அந்த குரங்கு வந்து ஒரு வெய்ய காலத்துலயும் மழை காலத்துலயும் காட்டுக்குள்ள எங்க தண்ணி கிடைக்கும், உணவு கிடைக்கும்ன்ற அந்த நாலேஜை மறந்துடும். ஸோ திடீர்னு கொரோனா மாதிரி ஒரு ஷெடவுன் வரும்போது குரங்கு அந்த சின்ன குட்டி குரங்குக்கு என்ன தெரியும்னா காட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியாது, ரோட்ல தான் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனுடைய மரபு வழி நாலேஜ் வந்து அந்த பெரியவங்களும் கடத்தல, சின்னவங்களுக்கும் அது ரிசீவ் ஆகலை. அதுதான் இங்கே அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் நடந்துட்டு இருக்குது. அந்த மரபு வழி வேளாண்மையை பெரியவங்களும் நம்ம அப்பாவுக்கு கடத்தலை, அவங்களும் நம்மளுக்கு கடத்தலை. ஸோ அப்படிங்கும்போது உரம் யூரியா விதை கம்பெனி எல்லாமே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண தெரியாது. ஆமா. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீலங்காலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உரம் ஊரியா போட்டு கெமிக்கல் உரம் போட்டு விவசாயம் பண்ணது உடனே அவங்க கிட்ட பை பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட் காசு கிடையாது. வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கான எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக கிடையாது இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு பை பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க நாடு வந்து திவாலாயிடுச்சு. ஸோ உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆர்கானிக்கு மாறிட்டாங்க. ஏன்னா இப்போ போடுறதுக்கு யாரும் இல்லை. அப்போது அந்த உழவர்களுக்கும் என்ன பண்ணணுன்றதே தெரியல. ஸோ கைடன்ஸ் இல்ல. கைடன்ஸ் இல்லை. ஆனால் வந்து அந்த நிலைமைக்கு வந்து போகக்கூடாதுன்னா மரபு வழி வேளாண்மையோட நாலேஜ் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சதுன்னா நீ உரம் கொடுத்தாலையும் எங்கிட்ட கொடுத்தாலையும் கொடுக்காட்டியும் எந்த விவசாயம் நடக்கும், விதை கொடுத்தாலையும் கொடுக்காட்டியும் எங்கிட்ட விவசாயம் நடக்கும் அப்படின்ற நிலைமை வந்துருச்சுன்னா யாருக்கிட்டையும் நம்ம கையேந்த தேவையில்லை இல்லைங்களா. இதுதான் அங்கே நடந்தது. கண்டிப்பா. இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் இல்ல, எனிதிங் நம்ம பாரம்பரியமா வர எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கணும். இல்ல நான் என்ன கத்துக்கிட்டேனோ அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். அதை வச்சு அவங்க டெவலப் பண்ணி நிறைய கத்துக்கிட்டு இன்னும் 4 பேர் கத்துக் கொடுக்கணும். எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, சீக்ரெட்ஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா. இப்போ என்னன்னா இப்போ திடீர்னு நீங்க கொரோனா டைம்ல இப்போ ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு, எந்த ஃபெர்டிலைசர் கடையும் ஓப்பன் ஆகலை, எந்த சீடு கடையும் ஓப்பன் ஆகலை, எதுவுமே ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். ஆனால் இப்போ ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் பொறுத்தவரையும் அவங்க கையிலே சீடு இருக்குது, அவங்க கையிலே ஃபெர்டிலைசர் மேக்கிங் அந்த டெக்னிக்ஸ் அவங்களுக்கே தெரியும். அவங்க உணவு அவங்களே தயாரித்து அவங்களே உட்கொள்கிற அளவுக்கு யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தற்சார்பு வாழ்வியலில் இருந்த உழவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலையும் அவங்க காட்டுக்கு அவங்க தான் ராஜான்ற மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே உருவாயிடுச்சுன்னா நம்ம யாருக்கிட்டையும் வந்து வெளியில இருந்து எதையும் இறக்குமதி பண்ண தேவையில்ல. கரெக்ட் கரெக்ட். வெரி வெரி ட்ரூ சார். நீங்க சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிள் பாயிண்ட். ஐ திங்க் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் இது இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, இன் ஜென்ரல். பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம சாப்பாடை பத்தி பேசும்போது இட்ஸ் இட்ஸ் ஜென்ரல் திங் ஃபார் எனி ஹியூமன் பீங் ஹூ சர்வைவிங். இன்னைக்கு லைஃப் வாழணும்னா நமக்கு ஃபுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் தட் வாட் இஸ் தட் வி கோ த்ரூன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா உண்மை. ஸோ சார் இன்னைக்கு நீங்க மென்டரா இருந்தீங்க, எப்படி டீம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு? தே கேம் வித் யூனிக் ஐடியாஸா, டிட் தே டேக் எஃபர்ட், என்ன எப்படி பண்ணாங்க சார்? நல்லா பண்ணாங்க மேம். ஒரு சில டீம்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக நாங்களும் வந்து காலேஜஸ் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கிறோம். அவங்க எந்தெந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க எங்கிருந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாஸ் இருக்கதான் செய்யும் சார். ஆமா இருக்கும், கட்டாயம் இருக்கும். ஆனா அந்த சின்ன முயற்சி எடுத்து இருக்கிறவங்கள நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்துருக்கிறாங்க, கட்டாயம் எடுத்துருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது அது தெரிஞ்சிருது. ஏன்னா நம்ம எல்லா ப்ரெசன்டேஷன்லையும் ஒரு யூனிக்கான ஃபேக்டர் வந்து எல்லா ப்ரெசன்டேஷன்லையும் பார்க்குறோம். கண்டிப்பா அவங்க யூனிக்கா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சிலர் அவங்கள தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிடுவோம். இல்ல ஏன்னா நம்ம என்ன ட்ரைனிங் பண்ணாலும் என்ன படிச்சாலும் சொல்லுவாங்கல்ல, வீட்டுல வந்து ஒரு வாட்டி படிக்கணும், அப்பதான் மனசுல நிக்கும் ஆயிரும். அந்த மாதிரி அவங்களுமே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணாலும் தேவ் டு டேக் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். எதுவுமே வந்து உங்க கமிட்மெண்ட் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் வர முடியும். இல்லாட்டி நோபடி கேன் சக்சீட் இன் லைஃப். எனிதிங், உங்க பர்சனல் ஆஸ்பிரேஷன்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல கெரியர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸா இருக்கட்டும். கரெக்ட்டுங்களா? சோ அந்த அந்த ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்க பிள்ளை எந்த பிள்ளையா இருந்தாலும் தே வில் வின் த வேர்ல்ட். எஸ் மேம். Yeah. So நீங்க பார்த்த பசங்கள you are saying they have done good job. So we can expect some winners today from your team. Yes ma'am. Yes. பாப்போம். panelists பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I think we'll wait for that. Yes ma'am. Anything you want to அல்ல உங்க பக்கத்துல இருந்து ஏதாவது எங்களுக்கு சொல்லணும்னா from our side you want to give us any or feedback சொல்ல முடிஞ்சாலும் சொல்லலாம். நீங்க எப்படி இன்னைக்கு நடந்துச்சு, anything you want us to. எஸ் மேம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நம்ம முன்னோர்கள் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோமோ அதை இன்னும் மெருகேற்றக்கூடிய வேலையை பார்த்தாலே போதுங்கிறது தான்
என்னுடைய வேண்டுகோள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் 80% ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்டு தான். அப்பா அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்திருப்பாரு, தாத்தா அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்திருப்பாரு. ஸோ நம்மளுடைய குலத்தொழிலுக்கு மரியாதை கொடுத்து அதை வந்து முன்னேற்ற வேலையை பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து கட்டாயம் எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் மேம். ஓகே, ஷூர் ஷூர். தேங்க்யூ 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 தயாநிதி. மேம். நீங்க காலுக்கு வந்தது, இன்னைக்கு டைம் எடுத்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நீங்க சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப 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 நன்றி. பிளஸ் வில் பி இன் டச் வித் யூ, வில் கீப் ட்ரபிளிங் யூ. ஓகே, கோவிந்த் உங்களை ட்ரபிள் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. பரவாயில்ல. ஷூர் ஷூர். தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பாய். தேங்க்யூ மேம். நீங்க கால்லே இருங்க, நான் 4 மணிக்கு வின்னர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஷூர் மேம், ஷூர் ஷூர் மேம். தேங்க்யூ சார். ஹலோ பலராமன் சார். ஹலோ. அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். இது வீடியோ பண்ணணுமா? சார், நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ சார். வெரி இன்ஸ்பயர்ட். ஆக்சுவலா ரொம்ப இன்ஸ்பயர்டா இருக்கு எனக்கு பர்சனலா. நாங்க இந்த வயசுலயே கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுவோம். ஃப்ரம் மார்னிங் யூ ஆர் பீன் சப்போர்ட்டிங் அஸ் த்ரூ அவுட் த டே. வெரி நைஸ். ஹாப்பி டு சி பீப்புள் லைக் யூ. சீரியஸா we are very very inspired what you're doing today. Sir, just wanted to know இது எப்படி போயிட்டு இருக்கு சார்? செஷன் எல்லாம் நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க, ஏன்னா காலையில நீங்க சொல்லிட்டீங்க டெரஸ் கார்டன் பத்திலாம். ஸோ எப்படி இருந்தது சார்? உண்மையிலே அவங்க நிறைய முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. சில பேரெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாகவே பார்த்து தகவல்களை சேகரிச்சிருக்காங்க. என்ன ஒரு அதிசயம்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச வேளாண் ஆலோசகர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, 4 மணி நேரம் ஆனாலும் சரி, ஒரு நாள் ஆனாலும் சரி, 2 நாள் ஆனாலும் சரி, கூப்பிட்ட உடனே போயிடுவோம். இந்த 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் பேச சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அங்கதான் ரொம்ப சிக்கலா இருக்கும் எங்களுக்குன்னாங்க. கிறிஸ்பா பேசணும். அதனால இவங்களுக்கு அந்த ஒரு இடர்பாடு இருந்தது. ஒரு 5-10 நிமிஷத்துல அவங்க சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல முடியுமான்றது ஒரு இது. சில பேருக்கு நல்லாவே ரொம்ப நுணுக்கமா போறப்போ கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது. அவங்களுக்கு நேரம் பத்தல. பட் ஆனா நல்ல முயற்சி. 1-2 பேர் தான் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு புரிதல் இல்லையா, வழிகாட்டுதல் இல்லையா என்னன்னு தெரியல, ஒரு மேலோட்டமா பேசினாங்க. எல்லாமே டீட்டெயிலா, அதாவது டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க, தரவுகள், அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் பேசினாங்க ஒழிய அடிப்படையா உள்ள போய் கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமா அது இல்லை. அதுதான் ஒரு ஆமா, எல்லார்கிட்டயும் நம்ம இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் யூ சா, அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்கிறதுன்றதே பெரிய விஷயம் இல்லையா சார்? அது உண்மையிலே ரொம்பவே சிரத்தை எடுத்துட்டாங்க. இது ஒரு ஆரம்பம் தானே. ஆமா ஆமா, அதான் அதான் அவங்க அகாடமிக்ஸ் தவிர இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க ஒரு செஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த எஃபர்ட் அவங்க எடுத்தது கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா they can see the success. ஆமா, உண்மையிலே கொண்டு வரணும். ஏன்னா உலகத்துல என்ன நடக்குது, உணவு விஷயத்துல
ரொம்பவே கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு. கண்டிப்பா. நான் வந்து 1968-69ல வந்து ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் 1 இயர் கிராஃப்ட் கோர்ஸ் பண்ணேன். ஓகே. ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன்ல. அப்ப வந்து இந்த அளவுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடுறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்ல. இப்போ இருக்கிற இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெடி டு சர்வ் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் கோட் நம்பர் போட்டு போடுறான். அது உள்ள போய் இணையதளத்துல தேடினா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. அது புரிஞ்சிக்கவே முடியல, இந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கேன்னு ஒரு இது. ஆமா, ஆமா. இப்ப என்ன பிகாஸ் எல்லாருமே என்ன சொல்றது டைம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாம எல்லாருமே ஓடிட்டே இருக்காங்க அவங்கவுங்க வேலை தேடி. அப்போ வந்து பட் பட் கம்பேரிட்டிவ்லி லாஸ்ட் இயரை விட இந்த வருஷம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. பீப்புள் ஆர் கோயிங் பேக் டு தேர் ஓல்ட் டேஸ். தேர் டூயிங் இல்ல இப்போ அது டைம் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆர்கானிக் ஃபுட் தான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. வெஜிடபிள் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லாட்டி எவ்ரிபடி ஆர் லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டே பிகாஸ் டைம் கன்சியூம் ஆகும். சமைச்சா டைம் கன்சியூம் ஆகும் நினைச்ச காலம் அது. அது காலத்தின் கட்டாயம் தான். இப்போ எனக்கு சின்ன ஒரு வருத்தம் என்னன்னா, ஏற்கனவே வந்து ரசாயன விவசாயம் அந்த உரம் எல்லாம் போட்டு கஷ்டப்பட்டோம். திருப்பியும் வந்து என்னன்னா பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ், பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ்ன்றாங்க. ஸோ பயோ பெஸ்டிசைட்ஸுக்கும் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதுல வந்து விஷம் வச்சு கொள்றாங்க, இதுல விஷம் இல்லாத கொள்றாங்க. அந்த பயோடைவர்சிட்டியில வந்து பல்லுயிர் ஓம்புதல்ன்றது வந்து மறைஞ்சு போயிடுது. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு வந்து 2008-10 வரைக்கும் வந்து பயிர்த்தொழில் நுணுக்கம் வந்து சுத்தமா எதுவுமே தெரியாது எனக்கு. பசுமை விடம் முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சேன் 2010ல வந்து சுபாஷ் பாலேக்கர் ப்ரோக்ராம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அட்டன் பண்றேன். என் வீட்டுல வந்து நிறைய இலத்தளவுகளும் வீடு சுத்தமா வச்சிருக்கணும்ட்டு எல்லாமே பெருக்கி வெளியில போட்டுருவோம். அந்த சமயத்துல 2008ல வந்து எனக்கு கடுமையான தண்ணி வறட்சி வீட்டுல இருந்தது. எந்த 10 சென்ட் இடம் வீடு, 5 சென்ட் தோட்டம், 5 சென்ட் வீடு. பாத்தீங்கன்னா பயங்கர வறட்சி. அப்போ வந்து போர் போடக்கூடிய சூழ்நிலையோ எதுவுமே இல்லை. இருந்த போர்ல வந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு தண்ணி எடுத்து இது பண்றப்போ அந்த சமயத்துல வந்து 0 பட்ஜெட் தொடர் வந்து பசுமை விடலாம். அப்பதான் 2007ல தான் வந்து ஆரம்பிச்சது பசுமை விடலாம் வெளிவந்த ஆரம்பிச்சது வருஷம் வந்து 2007. அந்த கட்டுரையை படிக்கிறப்பதான் வந்து இந்த மூடாக்க பத்தி அந்த சமயத்துல வந்தது. ஸோ எங்க ஊர்ல இருந்து வந்தவங்களும் ஏன் இலைய தலையெல்லாம் வெளியில எரியுறீங்க, அதை ஒரு குழி எடுத்து போட வேண்டியது தானே. ஆனா அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இங்க சூழல் இல்லாததுனால என்ன பண்ணணும்னா மூடாக்கா சொன்ன மெத்தட்ல மூடாக்கா போட்டேன். பாத்திரம் கழுவுற தண்ணியை ஊத்த ஆரம்பிச்சேன். அவ்வளவு ஒரு இது பலன் இருந்தது இந்த மூடாக்கு. ஸோ அது ஒரு யதார்த்தமா இருந்தது அவரு சொன்னது. அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய பயிற்சிக்கு எப்படியும் போயிடணும்ட்டு 2010ல போனேன். அந்த ஒரு 4 நாள் பயிற்சி தான் அது. அது முடிஞ்சிட்டு நான் வீடு திரும்புறப்போ பஸ்ல ஏறுறேன். ஏதோ புது பிறவி எடுத்த மாதிரி ஒரு உணர்வு என்கிட்ட இருந்தது. அந்த அளவுக்கு ஒரு யதார்த்தமான ஒரு பயிற்சி. அந்த வேகத்திலே வந்து என்ன பண்ணணும்னா மாடி தோட்டம். எனக்கு வந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே இல்லை. அப்பெல்லாம் நஞ்சில்லா உணவுன்னு பேசுவாங்க. அந்த நஞ்சில்லா உணவு வந்து எப்படி இருக்கும் என்னன்னு நம்ம பார்த்தது இல்லை. ஏன்னா நம்மளா விளைவிச்சது தானே. என்ன ஒரு நல்ல காரியம் என்னன்னா பக்கத்திலேயே வந்து எனக்கு தாராளமா சாணம் கிடைத்தது. ஸோ அவருடைய வழிகாட்டுதல்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ ரொம்பவும் அதிகமாகவும் விளைவிக்கல, விளையிறத சாப்பிட்டோம். படிப்படியா வந்து உடல்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன உபாதைகள், பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் நீங்க ஆரம்பிச்சது. அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து இது இவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது, இந்த நஞ்சில்லா உணவை உட்கொள்றதுன்றது ஒரு உணர்வு வந்தது. இது உணவு மட்டும் இல்ல சார். அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் வருதுன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? அது அந்த மட்டும் இல்ல, கிரீனரி என்ன ஒண்ணு பண்ணனா எனக்கு ஆரம்பத்துல பண்ணதுனால எனக்கு பல பிரச்சனைகளை வந்து எனக்கு முதல்ல வந்து ஒரு 4 இன்ச்சு 6 இன்ச்சு தான் செடி வளரும். அதுக்கப்புறம் காஞ்சி போயிடும்.
இது எது அந்த படிப்படியா தான் பண்ணேன். இப்போ ஒரு வருஷத்துல வந்து அந்த பருவம் வந்ததுன்னா செடியை எப்படி நல்லா வளர்க்கறது அதை மாத்திரம்தான் கவனம் செலுத்தினேன். அதுல வந்து நான் வந்து காய்கறி எல்லாம் வளர்த்து எடுக்கணும்ன்ற எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது. முதல்ல அதை தான் நான் பண்ணேன். செடியை நல்லா வளர்க்குறப்போ என்னாச்சுன்னா அடுத்தது பூச்சி தாக்குதல் வந்தது. அந்த பூச்சி தாக்குதலை எப்படி நிவர்த்தி பண்றதுன்னு அந்த முழு பருவமும் அதுலதான் கவனம் செலுத்தினேன். இப்படி ஒவ்வொன்னா போன்றப்போ மண் வளத்தை வந்து மக்கு சத்துன்றாங்களே, நிலத்துல வந்து மூடாக்கு போடுறோமே, இதுல எப்படி கூட்டுறதுன்றது எனக்கு புரியல. அப்பதான் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. இவ்வளவு இலத்தலை இருக்கு இல்லையா, பாதி தொட்டிய இலத்தலைய போட்டு நல்லா போட்டு கிட்டிச்சு, அதுக்கப்புறம் மேல் பாதியில வந்து உரம் கலந்த மண்ணை போடுவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன். அது நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு. இதுல என்னன்னா என்ன ஒண்ணு கவனிச்சேன்னா, நம்ம தொழு உரமா போடுறத விட இந்த சாணத்துல இருந்து கரைசலா, அதாவது நுண்ணுயிர் கரைசல் தானே அது, ஒரு தொகுப்பு தானே. ஏன் மாட்டு சாணம் வந்து ஒரு நுண்ணுயிர் தொகுப்புன்னு கேட்டோம்னா, பொதுவா வந்து மாட்டை வந்து மேய்ச்சலுக்கு விடுவாங்க. மேய்ச்சலுக்கு விடுறப்போ பலதரப்பட்ட செடிகளை சாப்பிடுது. அதுல இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் எனி ஆர்கானிக்கல் லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து அதுக்குள்ள இப்ப நம்ம உடம்பு எடுத்துட்டாலும் சரி, உயிரினங்கள் எடுத்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு வகையில நுண்ணுயிர்கள் வந்து அந்த உடம்புல இருக்கும். ஸோ தாவரங்களையும் சாப்பிடுறப்போ, பல வகை தாவரங்களை சாப்பிடுறப்போ ஒரு நுண்ணுயிர் தொகுப்பு அந்த அவங்க ருமினா அந்த ஜீரண உறுப்புக்கு போகுது. அதனுடைய சாணத்துல வந்து இவ்வளவு நுண்ணுயிர்கள் வந்து தொகுப்பு இருக்கு. இதுல இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, செடி வந்து முளைச்சதுல இருந்து விதை பருவம் வரைக்கும் பல நிலைகளை கடந்து போகுது. முதல்ல வந்து தாவர வளர்ச்சி, அதை ஃப்ரேமிங் அம்பாங்க, அந்த செடியினுடைய உருவம் உருவாகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ். ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து ஒவ்வொரு வகை சத்துக்கள் தேவைப்படும். அந்த சத்துக்களை எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களும் வந்து தனித்தனியா இருக்கும். ஸோ அது வந்து எல்லாமே வந்து எல்லா செடிகளுக்கும் எல்லா நிலைகளுக்கும் இந்த சாணம் கரைசல் வந்து நம்ம அதுல இருந்து ஜீவாமிர்தமோ அமிர்த கரைசலோ பண்ணி ஊட்டினோம்னா அவ்வளோ எஃபெக்டா இருக்கு. வளர்ச்சியும் துரிதமா இருக்கு. அதுல நான் முதல்ல கவனிச்ச மாற்றம் என்னன்னா, இலைகள் எல்லாம் வந்து எண்ணெய் பூசின மாதிரி ஒரு மினுமினுப்பு. எனக்கு வந்து வளர்ச்சியும் நல்லா இருந்தது. அந்த மினுமினுப்பு ஏன் ஏற்பட்டதுன்னு எனக்கு புரியல. அப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து செய்முறை இப்படிதான், நம்ம மொத்த ட்ரைனிங்கே பார்த்தோம்னா எல்லாம் செய்முறை, அதுதான் வரும். பூச்சி மேலாண்மை, நீர் மேலாண்மை, இப்படிதான் போயிட்டே இருக்கும். சரி, நான் வந்து ஒரு 10% கூட அவர் மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணேன். என்ன பண்ணேன்னா, சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் சாண கரைசல் கூட. அதுக்கு ஹோமியம் தேடி போக முடியல. வெல்லம், மாவு இதெல்லாம் வந்து சிரமமா இருந்தது. எல்லாத்துக்குமே நம்மளே ஓடி திரிஞ்சு பண்ணணுமேன்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா, அரவை மில்லு இருக்கு இல்லையா, நம்ம மாவு மில்லு, அங்க இருந்து கொஞ்சம் 6 ரூபாய்க்கு 7 ரூபாய்க்கு மாவு கொடுப்பான். அந்த மாவை பயன்படுத்தினேன். என்னுடைய சொந்தக்காரர் தோப்புக்கும் நாங்க ஒரு வருஷம் பராமரிப்பு பார்த்தோம். அப்போ இந்த மாவை தான் பயன்படுத்தினேன். நல்ல எஃபெக்ட் இருந்தது. என்ன பண்ணேன்னா, வெள்ளத்துக்கு பதில அது தோப்பு இளநிய வெட்டி ஊத்துனேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது நம்மளே வந்து ஒரு மாற்றம் பண்றப்போ வந்து எனக்கு வந்து நல்லா இது கிடைச்சது. இதுல வந்து என்னன்னா, நான் என்கிட்ட ஒரு எலுமிச்சம் செடியும் ஒரு கொய்யா இது சப்போட்டா மரமும் இருந்தது. கரெக்டா 1ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி ஜீவாமிர்தமோ இல்ல நொதிக்க வச்சிருக்கேன். சாண கரைசலை வந்து நொதிக்க வச்சிருக்கேன். நொதிக்க வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா தண்ணி கலந்து ஊற்றி விட்டுருணும். கரெக்டா பண்ணிடுவேன். நீர் மேலாண்மை வந்து ரொம்ப முக்கியம். காய விடாம பார்த்துக்கிட்டேன். பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 மரமுமே வந்து தொடர்ந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சது. முதல்ல வந்து இடைவெளி டார்மன்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு காய் பிடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் இட் டேக்ஸ் சம் ரெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் திருப்பி பூக்கும் காய்க்கும். இது என்ன ஆச்சுன்னா 2 மரமுமே பாதி காய் முத்துறப்போ பூ வைக்க ஆரம்பிச்சு. நெக்ஸ்ட்
இது இது முத்துறப்போ அந்த இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது வந்து பாதி நிலைக்கு வந்துடும். இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இது முதல்ல வந்து இடைவெளி இருந்தது. தொடர்ந்து காய்க்குதே, வேற ஒண்ணும் பண்ணல. ஜீவாமிர்தம் ஊற்றுவேன், தண்ணி ஊற்றுவேன், விழுற இலத்தலை என்கிட்ட உயரத்துக்கு 30 அடி 40 அடி உயரத்துக்கு தேக்கு மரம், மாமரம் இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த இலை எல்லாமே குழியில தான், வெளியிலயே போகாது, குழியிலேயே தான் போடுவேன். போடுறப்போ சர்ப்ரைசிங், நான் எதிரே பார்க்கல. முதல்ல வந்து இலையில வந்து ஒரு மினிமம் வர்றது எதுக்கு என்னன்னு தெரியல. அடுத்தது வந்து தொடர்ந்து காய்ப்பு வருது, இப்படி என்ன ஒரு ஆச்சரியம். அப்பதான் வந்து சில பேர்கிட்ட கேட்கிறப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, உனக்கு நல்லது தானே நினைக்குது, அது நடக்குதுன்னா உன் நிலம் வந்து வளமா இருக்கு, சந்தோஷப்பட வேண்டியது தானே, இதுக்கு என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அப்படி சொன்ன உடனே எனக்கும் வந்து என்னன்னா, இதை பத்தி என்ன பண்றப்போதான் வந்து என்னன்னா, நிறைய புக்ஸ் நான் 2010லயே யூஎஸ் போனப்போ நிறைய புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்படி தேட ஆரம்பிச்சப்போதான் வந்து என்னன்னா, பல வகை புஸ்தகங்கள், தகவல்கள் நிறைய வந்து இது ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எல்லாம் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றப்போ வந்து ஒண்ணு என்ன கவனிச்சேன்னா, அந்த ஆராய்ச்சி இதுல வந்து ரொம்ப ஆழமா அவங்க போறதே இல்லை. ஒரு துளியதான், அவங்க ஒரு சின்ன டாபிக்கை தான் எடுத்து அனலைஸ் பண்றாங்க. அதனால அந்த ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையில நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட முடியும்னு இருக்காது. ஆனா வந்து அதுல இன்னொரு நுட்பம் என்ன காமிச்சேன்னா, அது கீழே வரிசையா பக்கம் பக்கமா ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும். சோ அந்த சின்ன இதுக்கு ஆராய்ச்சிக்கு இவ்வளவும் படிச்சுதான் வரோம். அதுல ஏதாவது தேர்தான்னு பார்த்தேன். இப்படி படிக்கிறப்பதான் வந்து ஏதாவது ஒரு தகவல் அங்கங்க வந்து சின்ன 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 தகவல்கள் வந்து பயனுள்ள தகவல்கள் வந்து எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. சோ இதெல்லாமே வந்து கோர்வை படித்து பாக்குறப்பதான் வந்து என்னன்னா, அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், இதுல வந்து வெஜிடேட்டிவ் growth இருக்கு, ரீப்ரொடக்ஷன் growth இருக்கு, ரீப்ரொடக்டிவ் growth. இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் growthன்றது வந்து 5 அடுக்கு இல்ல 5 நிலைன்னு வச்சுக்கலாம். 5 சில தாவரங்களுக்கு கூடுதல் நிலை இருக்கும், 7 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பத்தி படிக்கிறப்பதான் வந்து என்னன்னா, அந்த பட்டு உருவாறது, அப்புறம் பூ வைக்கிறது, அப்புறம் மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறது, செல் டிவிஷன், அதாவது காய் பெருக்கிறதுக்கோ செல் டிவிஷன் ஆனதுன்னு பெருசாகும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஃபில், அந்த மனம் ருசி எல்லாம் வந்து கடைசியில வரும், விதை உருவாகிறது. இதெல்லாம் படிக்கிறப்போ வாட் ஆர் ஆல் தி நியூட்ரியன்ஸ் நீடட்ன்றப்பதான் என்ன படிச்சேன்னா, இந்த சத்துக்கள்லயே வந்து இணைஞ்சு செயல்படக்கூடியதுன்ட்டு சினர்ஜிசம் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அதுலயே போட்டி போட்டு இப்போ கால்சியமும் பொட்டாசியமும் எதிரும் புதிருமா, இது மிகுந்தா அது வேலை பண்ண விடாது, அது மிகுந்தா இது வேலை பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இது ஆன்டகனிசம் ஒரு இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி, அது எந்தெந்த சத்து எதுக்கு எதிரி எது துணை போறோன்றப்போ மல்டஸ் சார்ட்னு ஒண்ணு இருந்தது. அந்த வரைபடத்துல வந்து நம்ம வந்து எது துணை எது இணைஞ்சு செயல்படுது, எது எதிரும் புதிருமா வேலை செய்யறதுன்னு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்படி பாக்குறப்போ வந்து தாவர வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன சத்துக்களை கூட்டி விடும்? கண்டிப்பா சார். உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும். இதை வந்து நாலேஜ் உங்ககிட்டயே வச்சுக்காம, இதை வந்து நீங்க இப்ப சொல்றது எல்லாமே உங்க பசங்களுக்கு, நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பீப்புள், whoever you meet them, I think you should tell them so that you know it's value added. நீங்க கொடுக்குற வேல்யூ ஆடட்ஸ் தான் சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய வரும். பிகாஸ் யூ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட் அண்ட் யூ ப்ராக்டிக்கல். அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆசையா இருக்கு. பேசும்போது நீங்க அவ்வளவு ஆசையா பேசுறீங்க. ஒரு அதே தெரியுது எவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்க வேலை பார்த்துருப்பீங்க சார். சார் ஆன் டைம் இது நான் நெக்ஸ்ட் 2-3 பேனல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி உங்கள்கிட்ட வரேன் சார், கோச்சிக்காதீங்க. இல்ல, உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கா இந்த தகவல்கள் சொல்றது? I didn't get you. என்ன சொன்னீங்க? சாரி. நான் சொல்ற தகவல்கள் வந்து பயனுள்ளதா இருக்கான்னு கேக்குறேன். கண்டிப்பா நிச்சயமாக சார்.
பேசுறது இல்ல. அதான் எனக்கு வந்து என்னன்னா நாங்களுமே நாங்களும் பெங்களூர்ல இருக்கோம். நாங்களும் டெரஸ் கார்டன் வச்சிருக்கோம். நீங்க சொல்ற மாரி ஐ ஃபீல் ஹாப்பி வென் ஒரு சின்ன ஒரு இலை ஒரு செடியில வந்தாவே, ஐயோ! என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா தோணுது இன்னைக்கு. இட் மேக்ஸ் யூ சோ ஹாப்பி. இல்ல காலைல எந்திரிச்சு நீங்க போய் அந்த தாவரங்கள பார்க்கும்போது, உங்களுக்கு உங்கள மீறி ஒரு சந்தோஷம். எத்தன ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும். ஸோ நீங்க ஈவன் ஐ என்ஜாய் தட் இல்ல. நீங்க சொல்லும்போது ஐ கேன் ஃபீல் தட் நான் எப்படி ஃபீல் பண்றேன்றது. ஒரு சின்ன பழம், ஒரு சின்ன செடியில காய்க்காம ஒரு பழம் காய்ச்சாலுமே, நம்ம வீட்டு பழம், நம்ம வீட்ல செடியில காய்ச்சிருக்குன்ற ஒரு சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த மாரி வாட் எவர் யூ ஆர் டெல்லிங் அபௌட் தீஸ் திங்ஸ் வெரி வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். நீங்க சொல்றது இன்னும் கொஞ்சம் சயின்ஸ் நீங்க டெர்மினாலஜி எல்லாம் போட்டு சொல்லும்போது இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் டாக்கிங் அபௌட் இட் டு மெனி பீப்புள் அண்ட் வில் கண்டினியூ டாக்கிங் சார். நீங்க உங்கள நெக்ஸ்ட் நாங்க கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்போம். நெக்ஸ்ட் எங்களுக்கு நெறைய செஷன்ஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா உங்கள வில் take your informations and plus sir again I'm saying we are inspired that you are so energetic, so please keep it as it is. இப்படியே இருங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் சார். நான் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் மென்டர் பார்த்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட வரேன் சார். தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் சார். ஜஸ்ட் பி ஆன்லைன் சார். நம்ம வின்னர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ற வரைக்கும். ஓகே தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மொத்தங்களும் நல்ல தகவல்கள் கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா அவங்களும் இப்பதான் தேர் ஆல்சோ லேர்னிங். நம்மளும் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். யாரையுமே நம்ம நிறுத்திடக்கூடாது. we have to give them. ஏன்னா எல்லாருமே தப்பு பண்ணி தான் கத்துப்பாங்க. so they will also learn from us and the guidance what we are giving to them. thank you sir. thank you. பிரியா மேடம். இன்ஃபேக்ட் நானும் பிரியாவும் தான் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயத்துல. அப்படியா? ஓ அப்படியா பிரியா? பிரியாராஜ் பண்ணிட்டோம். எஸ். ஹாய் பிரியா. ஹாய், நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். வெறும் போன்ல பேசிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு தான் பாத்துருக்கோம். ஓகே. லைஃப் அதர்வைஸ் எஸ். லைஃப் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு மேம். இதேதான் எங்களுக்கு போற விதைகள், விவசாயம், இது மட்டும் தான் எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாத்துலயுமே போயிட்டு இருக்கோம். இது சார்ந்து மட்டும் தான் நீங்க திங்க் பண்ணுவோம். இதை விட்டு வெளியே வர மாட்டோம். கண்டிப்பா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். ஆக்சுவலா பிரியா, இட்ஸ் நைஸ் டு ஹேவ் யூ வித் அஸ். சீரியஸா we have been talking about it. We have told you many times. நாங்க இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கோம். being part of Raremans, we are very happy to have you. மேம் ஜஸ்ட் வாண்டட் டு நோ, இன்னைக்கு செஷன் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. பிளஸ் யூ ஹவ் டன் ப்ரீவியஸ் ட்ரைனிங்ஸ் அண்ட் ஆல். சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பத்தி ஒரு உங்களை பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி நேஷனல் அவார்ட் எல்லாம் வாங்கிருக்கீங்க, ஏதோ அவார்ட் எல்லாம் வாங்கிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டேன். அத பத்தி எல்லாம் உங்களை பத்தி we'll get into next level. ஷியோர் மேம். நான் ஒரு MBA கிராஜுவேட் தான். பட் 2007ல எனக்கான உணவு உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்தது. சோ அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 பெயிண்ட் பக்கெட்ல தான் என்னுடைய ஃபார்மிங் ஆரம்பிச்சேன். இன்னைக்கு ஒரு 3 ஏக்கர் நிலத்துல ஒரு 2 விதை பண்ணையத்தையும் எனக்கான உணவு காட்டையும் நான் உருவாக்கி அதுல உற்பத்தி பண்றதை வச்சு நாங்க ஹெல்தியா இருக்கிறோம். ஸோ எங்க ஃபேமிலி இந்த பாஸ்ட் 17-18 இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா வெளியில எதையும் நாங்க வாங்கி சாப்பிடுறது இல்ல. ஐ மீன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் எல்லாமே நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தற்சார்பு செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் லிவிங்க்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாங்க போயிட்டு இருக்கிறது. இதுக்கு அடிப்படையா எனக்கு குருநாதர்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா குப்பைமேடு தான், நேச்சர் தான். மேம் இட்ஸ் ஆடிபிள்? கேக்குது. ஓகே. சோ குப்பைமேடு தான் எனக்கு முதல் குருநாதர். சோ அது நிறைய கத்து கொடுத்த விஷயம் அதுதான். என்னன்னா ஒரு குப்பைமேட்ல யாருடைய பராமரிப்பும் இல்லாம ஒரு செடிகள் எல்லாமே தானா வளர்றத நம்ம பார்த்திருப்போம். அதுக்கு எந்த ஒரு கொடுக்கறது கிடையாது. கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுடா. ஓகே இப்போமா இப்போ ஆடிபிளா இருக்கா? ஆடிபிளா இருக்கு, கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது. நீங்க ஓகே நெட்வொர்க் கொஞ்சம் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். இருங்க மேம், நான் வெளியில வந்துக்கிறேன். ஓகே மேம், இப்போ கேக்குது இல்லையா? கேக்குது, சொல்லுங்க. ஓகே மேம். சோ அதுல எப்படி வருதோ ஒரு மக்கக்கூடிய குப்பை நிறைந்த மண்ணுல எல்லாமே நல்லா வருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்படிதான் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். சோ இது தன்னகத்தே இருந்து அப்படியே போயிடக்கூடாது. சோ இதை வந்து கைமாத்தி விடணும். ஒவ்வொரு விஷயமும் நாங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறத விட அனுபவப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் நிறைய.
சோ இதை வந்து நம்மளோடய இருக்கக்கூடாது, நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் உருவாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் இது மாதிரி எல்லாம் ஓபன் பண்ணி 2014-15 எல்லாம் எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். முழுக்க முழுக்க நாங்க இந்த சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் தான். இன்னும் பார்த்தா நேச்சுரல் ஃபார்மிங், நோ ஆர்கானிக். ஸோ ஆர்கானிக்குக்கும் அதுக்குமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரால எந்த இன்புட்ஸும் வரதில்ல. அதுக்கப்புறமா மரபு ரக விதைகள், ட்ரெடிஷனல் சீட்ஸ்க்கு ரொம்ப நாங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது உண்டு. இப்போ 800 வெரைட்டிஸ்க்கு மேல கன்சர்வ் பண்ணி அதை பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்ல, வளர்த்து பரவலாக்கமும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். உங்க ஃபார்ம்லயே சீட்ஸ் நீங்களே ஜெனரேட் பண்றீங்க? எஸ் சீட்ஸ்க்காக நாங்க எதுவுமே செலவு பண்ண மாட்டோம். அதான் சொல்றேன், 800 வெரைட்டிஸ்க்கு மேல இப்போ வந்து பாதுகாத்து வச்சிட்டு இருக்குது. முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் எல்லாம் அதுல கிடையாது. வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் டியூபர்ஸ், உணவா எடுத்துக்கக்கூடிய டைரக்டா ஃபுட்டா எடுத்துக்கக்கூடிய ஹெர்ப்ஸ், அதுக்கு மட்டும் தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது. அதுவே இவ்வளவு வெரைட்டிஸ் இருக்குது. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மண் சார்ந்த ரகம்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு ரகங்கள் இருந்திருக்கு. சோ அந்த ரகங்கள்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம வளர்க்கும் போது இயற்கை விவசாயத்துல நல்ல ஈல்டு, ஹை ஈல்டு வந்து நம்மளால எடுக்க முடியும். இதெல்லாமே செஞ்சு பார்த்து அனுபவங்கள் தான். நாங்க இன்புட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எதையுமே போட மாட்டாங்க. சிம்பிள். சாயில் வந்து ஹெல்தியா இருந்ததுன்னா அதுல வளரக்கூடிய பிளான்ட் ஹெல்தியா இருக்கும். ஒன்ஸ் அந்த பிளான்ட் ஹெல்தியா இருந்துச்சுன்னா அதை எந்த பூச்சிகளும் சாப்பிடாதுங்க. இத நிறையவே நாங்க செஞ்சு பார்த்து அனுபவப்பட்ட விஷயம் தான். அதனாலயே அதெல்லாம் அப்படி இல்ல, நல்ல செடியை கூட சாப்பிடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றது உண்டு. வீக்கா இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் இன்னொன்னுக்கு உணவாக போடுது. அதுதான் இயற்கையில நமக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயம். சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல ஒரு ஹோம் கார்டனர்ஸை ரொம்ப ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து நிறைய பேரை உருவாக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இவங்க கூட இருக்கக்கூடாது. அப்போ மரபு ரகங்களை உற்பத்தி பண்ணி நம்ம நேச்சுரலி க்ரோன் வெஜிடபிள்ஸ் சந்தைக்கு வரணும். முடியாதவங்களுக்கு அந்த காய் போய் சேரணும்னா அப்போ விவசாயியை மாத்தணும். சோ விவசாயி கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக அடுத்த கட்டமா வீட்டு தோட்டத்தை விட்டு விவசாயிகள் கிட்ட போனோம். அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா முதல் நம்ம வாழ்ந்து காமிக்கணும். அப்பதான் அவங்க கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா எதையும் பதிவு பண்ண முடியும். சோ அதுக்காகவே உணவு கட்டை உருவாக்கி எனக்கானதை நானே உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்து அதனுடைய இதெல்லாம் சொல்லி அவங்கள சேஞ்ச் பண்ணி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விவசாயிகள் நம்மளுடைய மரபு ரக விதைகளை பயன்படுத்தி காய்கறிகளை உற்பத்தி பண்ணி சந்தைக்கு கொண்டுட்டு வந்து அதை யூசேஜ்ல வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. அப்படி யூசேஜ்ல வச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் மறுபடியும் அது அழிவை நோக்கி போகாது. அடுத்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து போகும்பொழுதுதான் நிறைய காலேஜஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க எல்லாம் போய் நிறைய பேசுறது உண்டு. அப்படிப்பட்ட சூழல்ல எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ரேர்மைண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க. சோ உண்மையில உங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். என் வேலை இன்னும் ரொம்ப நான் என்ன லட்சியத்தை நோக்கி போறேனோ அந்த வேலை நல்லா முடியறதுக்கு எனக்கு வந்து நான் முதல்வன், அது மூலியமா ட்ரைனிங் பார்ட்னர் ரேர்மைண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தீங்க. எப்படின்னா நான் செஞ்ச ஒவ்வொரு விஷயமும் அடுத்த ஜெனரேஷன் போகணும். சோ அவங்க மாறணும். நம்ம ஒரு லாயரா இருக்கலாம், அட்வொகேட்டா இருக்கலாம், ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம், எப்படி என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா ஒரு விவசாயியாவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தது. சோ அப்போ ஒரு விவசாயியாவும் இருக்கணும்னா எல்லா வேலையும் பாத்தீங்கன்னா விவசாயங்கிறது ஒரு வாழ்வியல் முறை, அது வியாபாரம் இல்ல அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். சோ அன்றாடு நம்மளோட ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்ஸ் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் தனக்கான உணவு உற்பத்தி பண்ணிக்கிறதும் அதுவும் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நம்மளுடைய லைஃப்ல அப்படித்தான் எடுத்துட்டு போகணும். சோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில ஒவ்வொன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கும் போது நீங்க முதல்ல எனக்கு நாமக்கல்ல ஒரு காலேஜ் தான் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்துருந்தீங்க. சோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு பேரு நிறைய ஸ்ட்ரென்த்தும் ஜாஸ்தி இருந்தது. பரவாயில்ல. எனக்கு என்ன அங்க தோணுச்சுன்னா இப்ப நானே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டி வச்சு ஒரு நல்ல தகவலை இயற்கையில ஒரு விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு முறையை சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நான் சிங்கிள் ஆளு பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சிரமம் தான். சோ அதுக்கு ஒரு டீமா இருக்கணும். அப்படிங்கும் போது நாங்களே டீமா உருவாக்கி சீட் ஐலாண்டுன்னு சொல்லி இயற்கை வழி வீட்டு தோட்டம் குழு இப்படி எல்லாம் அமைச்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி பேசின பலராம் ஐயா, இதே மாதிரி அஜிதா வீரபாண்டியன், அகிலா, அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. சோ டீமா அது மாதிரிலாம் நிறைய இயங்க ஆரம்பிச்சோம். ஊர் ஊரா வில்லேஜஸ் எல்லாம் போய் அவேர்னஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணோம். அப்படிப்பட்ட சூழல்ல அடுத்த கட்டமா இன்னொரு இதுன்னு உருவாச்சு தமிழ்நாடு சீட் சேவர்ஸ் நெட்வொர்க்னு ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலியமாவும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். அது தவிர இப்போ ரேர்மைண்ட்ஸ் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில சிலபஸை எடுத்த ஒரு பக்கம், சிலபஸ் எடுத்துக்குள்ள கள நிலவரம், களத்துல இறங்கி பிராக்டிக்கலா எவ்வளவு பண்ணணுமோ அத்தனை விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு எனக்கு வந்து என்னால வந்து கைமாத்தி விட முடிஞ்சது. சோ இது மூலியமா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப அந்த பழைய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அப்படி நாங்க விட்டுற மாட்டேன். ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஹேபிட் உண்டு. சீட்ஸ், அந்த மரபு ரக விதைகளை நான் எப்பவுமே சேல்ஸ் பண்ண மாட்டோம். எங்க டீம்ல யாருமே சேல்ஸ் பண்ண மாட்டோம். நான் பலராம் ஐயா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த விதைகளை பகிர்ந்து எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கறது வந்து. சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களை அப்படியே விட்டுடக்கூடாது. அவங்களையும் ஒரு விவசாயியா மாத்தணுங்கிறது எனக்கு இது. விவசாயியா மாத்தணும்னா நம்முடைய தற்சார்பு தனக்கு தேவையான உற்பத்தி பண்ணிட்டு போறோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹோம் கார்டனராவது இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில சீட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிடுவேன்.
நம்மளுடைய பாரம்பரிய இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சீட்ஸை ஷேர் பண்றது உண்டு. அப்படி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணதுல நிறைய பேர் நல்லா பண்ணிட்டு அந்த போட்டோ எடுத்து போடுவாங்க. அதுல இருக்கிற மகிழ்ச்சியே ரொம்ப சந்தோஷமா ஆனா இருக்குங்க. எங்கள மறந்துட்டீங்க பாருங்க பிரியா. எங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு சீடு கொடுக்காம விட்டுட்டீங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்குலாம் ஸ்பெஷலா உங்களுக்குலாம் எடுத்து வச்சிருக்கு. கட்டாயம் உண்டு. நீங்களும் அதே மாதிரி மாறணும். சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாறும் போது அதை பார்க்கும் போதே ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. சோ உண்மையிலே இந்த இதுல வந்து நான் ரேர்மீன்ஸ் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் கோவிந்த் எல்லாருக்குமே சந்தியா மேம் எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க் பண்ணணும். எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்தீங்க. அது மூலியமா என்னோட வேலை ரொம்ப எளிமையாயிடுச்சு. சோ இப்போ இந்த 5th செமஸ்டரும் பாத்தீங்கன்னா நான் 3 பேட்சஸ்க்கு எடுத்தேன். 3 விதம் 2 காலேஜ் போனேன். ரொம்ப நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்தேன். இப்போ இன்னைக்கு நடந்த இதுலயும் பார்த்தேன். அமைதியா இருப்பாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். எந்த அளவுக்கு கவனிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. ஆனாலும் இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணும்போது பார்த்தேன். பரவாயில்லையே இவங்களுக்குள்ள இவ்வளவு திறமை இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு. ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்தது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதுன்னா தெரியாது. ஆனா அந்த மாதிரி அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சரியான வழிகாட்டுதலா இருக்கணும்னு நினைச்சேன். நிறைய தகவல்கள், நிறைய ஐடியாஸ், இன்னோவேட்டிவா நிறைய என்னால வந்து அவங்களுக்கு பகிர்ந்துக்க முடிஞ்சது. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுங்கிறத பேசும்போது நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பிரசன்ட் பண்ணாங்க. ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடியலைனாலும் நல்ல குட் ட்ரை பண்ணுனாங்க. இதை நான் முதல் முறைங்கிறதுனால நல்லா ட்ரை பண்ணினதை என்னால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. சோ நெக்ஸ்ட் நல்லா நம்ம வருவாங்க. என்கரேஜ் பண்ணணும். we can't we have to கண்டிப்பா எஸ். நல்லாவே ட்ரை பண்ணிருக்கிறாங்க. சோ எந்த அளவு அவங்களுக்கு கிடைச்ச சப்போர்ட் என்னவோ அதை வச்சுட்டு நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க. சோ அதுல வந்து ரேர்மெண்ட்ஸ் நிறையவே நல்லா வேலை பார்த்திருக்குதுங்கிறது என்னால அது புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. நல்ல நல்ல ட்ரைனர்ஸ் நல்ல எங்க மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் கோரிக்கை எடுத்து போட்டிருக்கிறீங்க. அதுக்கும் உங்களுக்கு நான் உண்மையிலே தேங்க் கண்டிப்பா பண்ணணும். நல்லா கண்டிப்பா. பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க. சரியான ஆட்களை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறீங்க. நிறைய பேர்த்த பார்த்திருக்கிறேன். நிறைய எனக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் நிறைய தெரியும். அவங்க எல்லாம் ட்ரைனரா அதுல ரேர்மெண்ட்ஸ்ல கூட போயிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. சரியான பர்சன்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா யூஸ் பண்ணிருக்கிறீங்க நம்ம எது அப்படின்னு கத்து தோணுச்சு. கொடுத்தாலும் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இருந்தவங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி. நீங்க பாருங்க உங்கள்ட்ட பேசும்போதே இல்ல பலராம ஐயா கிட்ட பேசும்போதுமே அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்கள பேச பேச நமக்கு ஆசையா இருக்கு. ஒரு செடி கொடியை பத்தி அவங்க வீட்டு பசங்கள மாதிரி பேசுறாங்க. லைக் இல்ல நம்ம கண்டிப்பா. பசங்க வளரும் போது நமக்கு எப்படி ஒரு சந்தோஷம் வருமோ அப்படி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பசங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு ஷைன் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அஸ் அ டீச்சர் கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்கு. எப்பவுமே ஒரு டீச்சருக்கு வந்து அதோட பெரிய சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது. தட்ஸ் வை வி சே குரு இஸ் தி பெஸ்ட் பெர்சன் இன் லைஃப். சோ அதனால உங்களை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன செடியில ஒரு சின்ன ரோஜா பூ பூத்தாலும் பிரியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி. யூ ஆர் டூயிங் அ தேங்க்யூ பிக்கெஸ்ட் திங். சோ உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லல. நான் ஏதோ கண்டிப்பா. அதுல பாத்தீங்கன்னா இது மூலியமா நிறைய சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நான் இறங்கி நிறைய செயல்பட்டு இருக்கிறேன். விவசாயம் சார்ந்து, என்விரான்மெண்டல் சார்ந்து அது மாதிரி பண்ணும் பொழுது நிறைய சர்வீஸ் ஓரியன்டா நிறைய பண்றது உண்டு. சோ அது மூலியமா என்னன்னா நிறைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி செஞ்சதுக்காக நிறைய விருதுகள் வந்து எனக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு. 4 முறை நம்மாழ்வார் விருது, நெல் ஜெயராமன் விருது. இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா சேவை செம்மல் விருது எனக்கு வந்து கொடுத்திருந்தாங்க லாஸ்ட் மந்த். சோ அது தவிர நான் வந்துட்டு 2ஆம் உலக தமிழ் மாநாட்டுல இது வேர்ல்ட் லெவல்ல எல்லாருமே பேப்பர் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க. சோ நிறைய பேர் பண்ணிருப்பாங்க. அது மாதிரி நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. பேப்பர் பிரசன்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. சோ நான் என்னுடைய ஆய்வு கட்டுரையை வந்து எழுதி நான் அமைச்சிருந்தேன். சோ அது செலக்ட் ஆச்சு. முழுக்க முழுக்க விவசாயம் சார்ந்து என்னுடைய களத்துல என்னவோ அதுதான். முழுக்க முழுக்க என்னுடைய ஓன் அனுபவங்கள் தான் அதுல. சோ அதை நான் எழுதியிருந்தேன். சோ அந்த பேப்பர் வந்து செலக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் மந்த் நடந்த 2nd வேர்ல்டு தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் அந்த 2ஆம் உலக தமிழ் மாநாட்டுல வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைச்சது. அங்க என்னுடைய பேப்பரும் பிரசன்ட் பண்ணேன். ரொம்ப பாசிட்டிவான இது இருந்தது. சோ கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய நான் சஜஸ்ட் பண்ணின விஷயங்கள் அங்க எடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. முக்கியமா என்னன்னா குழந்தைங்க சின்ன மெயினான அதுல ஒரு பாயிண்ட் நான் என்ன குறிப்பிட்டு இருந்ததுன்னா என்னோட கன்க்ளூஷன்ல தமிழ் மொழியிலேயே இங்க இருக்கிற அந்தந்த ஸ்டேட்னுடைய லாங்குவேஜ்ல இயற்கை விவசாயம் பாடத்திட்டத்துல அவசியம் அது இருக்கணும் அப்படிங்கறத முன்னிறுத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன். அது ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்தே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். அதை ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணி அதை மேலே எடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. சோ மாற்றம் அங்க இருந்தே வரும்னு நம்புவோம். கண்டிப்பா. இதுலயே உங்க இதெல்லாமே பேஷன் தெரியுது எனக்கு. உங்களோட பேஷன் எவ்வளவா இருக்குன்றது நல்லா தெரியுது. அந்த பேஷன்னா எப்படின்னா நீங்க போடுற ஹார்ட் ஒர்க் நாங்க பார்த்திருக்கோம். நாங்களே சொல்லுவோம் இவ்வளவு தூரம் காலேஜ் போகாதீங்கன்னு. அப்படி இல்ல நானா போய் அவன் நின்னு சண்டை போட்டு போடுற ட்ரெய்னர் நீங்க.
So we are happy, like Anala, it's about your passion and commitment. What work you do, that's very important for any individual, for any kind of work. அதுவும் பர்டிகுலரா இதுல பண்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு உங்க டீம்லலாம் என்ன வின்னர்ஸ் பார்க்கலாமா? எஸ் ஷியோர், பார்க்கணும் மேம். கண்டிப்பா ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்கன்றீங்களா? கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க மேம். என்ன ஒரே ஒரு இதுல இஷ்யூனா, இப்போ இன்னொரு காலேஜ்ல ரொம்ப நல்ல டேலண்டடான பசங்க மேம், இங்க கரூர் காலேஜ்லேன்னு. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஒரே ஒரு இஷ்யூனா, அவங்களால அந்த டைம் பத்திரம் அப்லோட் பண்ண முடியாம, அதாவது அதுக்காக ஒர்க் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. என்ன ரீசன்னா, அவங்களுக்கு கண்டினியூவா ஈவெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு, காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் பிளஸ் எக்ஸாம் செமஸ்டருக்கான அந்த ப்ரீ எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் இல்லைங்களா, அதுல எல்லாமே கண்டினியூவா இருந்ததுனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண. ஏன்னா நான் கவனிச்சிருக்கிறேன், டெக்னாலஜி வைஸ் எல்லாத்துலயுமே எவ்வளவு ஃபாஸ்டா எப்படி இருந்தாங்கன்னு அந்த கிளாஸ் ரூம்ல நான் பார்த்தேன். இப்போ அதுல இருக்கிற எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே அவங்க யாருமே இதுல இந்த ஈவென்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியலையேங்கிறது எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது. சோ நெக்ஸ்ட் டைமாவது அவங்கள நெக்ஸ்ட் டைம் வில் புட் देम மேம், நாட் எ ப்ராப்ளம். கண்டிப்பா அவங்கள, ஏன்னா டைம் இல்லாததுனால அவங்க அந்த அந்த இந்த ஈவென்ட்டுக்கானதை ரெடி பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. அது ஒண்ணு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. நல்ல நல்ல ஒரு டேலண்டடான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சேங்கிறது தோணுச்சு எனக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் அதுக்கான டைம் கொடுத்து மேம் எங்களுக்கு வந்து ட்ரெயினரோட ஹெல்ப் எல்லாம் வேணும். பிகாஸ் நீங்க தான் அந்த பாயிண்ட்ல அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி, பிகாஸ் எவ்ரிவேர் வி ஹேவ் அ டைம் டெட்லைன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். எங்கேயுமே நம்ம வி கான்ட் மிஸ் இட். ஸோ பீப்புள் அவங்க இன்னைக்கு இது மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கலாமா இருக்கும். பிகாஸ் தே மைட் ஷோகேஸ் தெம்செல்ஃப் இன் சம் பிக்கஸ்ட் ஹேக்கத்தான்ஸ். நம்ம ஃபியூச்சர்லயும் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்க போறோம். ஸோ வி கேன் டேக் தெம், வி கேன் ஹேவ் அ பிகர் சேலஞ்சஸ் ஃபார் தெம். அது நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ட்ரெயினர்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க வந்து நீங்க காலேஜ் போகும்போது யூ ஷுட் டெல் தெம் ஆல்சோ. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்க ஆஸ் நீங்க இவ்வளவு சொல்லியிருக்கனால தான் பசங்க இவ்வளவாது பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலா. ஏன்னா கரிக்குலம் அகாடமிக் இயரை விட்டுட்டு தேர் டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னா எனிபடி வில் ஹெசிடேட். பட் அது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? நீங்க when you went to the college people வேர் ஃபீலிங், ஐயோ வந்துட்டாங்க நம்மலாம் தோணும்ல காலேஜ், ஐயோ இன்னொரு சப்ஜெக்ட் படிக்கணுமா அப்படின்னு அப்படி தோணுச்சா பசங்களுக்கு? இல்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோடதுல எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க மேம். யாருமே அந்த ஆப்சென்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைவா இருக்கும். அப்ப சொல்லுவாங்க, இந்த கிளாஸ் நான் மட்டும் தான் போடல அப்படிங்கும். லாஸ்டா சொல்லும் போதே சொன்னாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே, நாம உங்களை ரொம்பவே நாங்க மிஸ் பண்றோம், இத வந்து கண்டினியூவா நீங்க ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எடுக்க அப்படின்னு ஃபீட்பேக் எல்லாம் வாங்கி எங்களுக்கு அனுப்பி விடணும் பிரியா. நீங்க அவங்க ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நீங்க வாங்கிருக்குமா, பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் எழுதி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, லெட்டர் எல்லாம் எழுதி இருக்கிறாங்க. ஓகே, வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். பிகாஸ் சொல்லிருக்காங்க, பரவாயில்ல மேம், ரேர் மைண்ட்ஸ்னாலதான் உங்கள மாதிரி ட்ரெயினர்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் நாங்க கேட்கற மாதிரி இது அவங்களாலதான் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிலாம் பேசுவாங்க. நிஜமாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நல்ல பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்ஸ். இதை ரொம்ப லைக் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க. ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் நஞ்சில்லா உணவு கிடைக்கணும் அப்படின்னா வீட்டுக்கு ஒரு விவசாயி உருவாகியே ஆகணும். அப்பதான் இன்னைக்கு இருக்கிற டிமாண்டை மீட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஏன்னா நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுறதே அந்த ஒரு பாயிண்ட். அதை மட்டும் அவங்க கிட்ட இருந்து கீறி விட்டா போதும், அவங்க அதனால புரிஞ்சுக்குவாங்க. அதை வந்து ரொம்ப உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உணர்வுபூர்வமா வந்துட்டாங்கனாலே கண்டிப்பா அதுல தங்களோட மனசு செலுத்த நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டா டச் பண்ணிருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம வேற கார்பரேட்ல இருந்து வந்தோம். கார்பரேட்ஸ்லயும் பண்ணுவாங்க. நம்ம நாங்கெல்லாம் கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது கிரீன் பண்ணுவோம். இப்ப நீங்க எனி கார்பரேட் போனீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்வாயன்மெண்ட்லாம் இருக்கும். பட் ஹவ் ஃபார் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் அஸ் வி டோன்ட் நோ, இல்லீங்களா? ஸோ இட் கோஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்லா காலேஜ்லயுமே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து நிறைய கார்பரேட்ஸ்ல வந்து அவங்களே க்ரோ பண்ணுவாங்க வெஜிடபிள்ஸ், ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் அங்கேயே விற்பாங்க எம்ப்ளாயிஸ் பெனிஃபிட்டுக்காக. ஏன்னா மோர் தென் எனிதிங் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெல்த் சொல்றது வந்து நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி நஞ்சு இல்லாத சாப்பாடு நம்ம என்னைக்கு கிடைக்குதோ அன்னைக்கு தான் நம்ம ரிச்சஸ்ட் பீப்புள். கண்டிப்பா எப்படி வேணாலும் பணத்தை எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம சம்பாதிச்சிடலாம், ஆனா ஆரோக்கியமான உடல்நிலை இது பண்ணணும் இல்லையா? அதுதான். அப்புறம் நான் அந்த சிலபஸ்லயும் கொஞ்சம் பார்த்தேன் மேம். நம்மளுடைய சிலபஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அது எப்படின்னா கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா நிறைய போகுது, பட் பிராக்டிக்கலா எல்லாம் நிறைய டிஃபர் ஆகுது. சோ அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதையுமே நாங்க தெளிவா சொல்லிடுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். சோ பிராக்டிக்கல் விஷயத்தையும் சேர்த்து நாங்க வந்து கொடுக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. தியரிட்டிக்கல் எப்பயுமே மேம், தியரிட்டிக்கல் மட்டும் எனி சப்ஜெக்ட் தியரிட்டிக்கல் மட்டும் இட் வில் நாட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்.
நீங்க ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது பண்ணும்போது பிராக்டிகலா நீங்க ஒரு வேலை பண்ணும்போது அன்னைக்கு படிச்சது ஒரு ஞாபகம் வரும் பாருங்க உங்களுக்கு. டக்குன்னு இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் வரும். அதுதான் தியரிட்டிக்கல். ஸோ அது இல்லாம உங்கள மாரி டீச்சர்ஸ் ஹூஸ் சோ பேஷனேட் அபவுட் திங்ஸ் இல்லையா? அந்த பர்ட்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் தே கேன் டேக் த ஸ்டூடண்ட்ஸ் எனிவேர். ஸோ அந்த வேலைய நீங்க நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல வரீங்க? விஷ் பண்ணுங்க உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் டீம் பார்ட்டிசிபேட் கண்டிப்பா பண்ணி. மேம். எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வந்து செலக்ட் ஆவாங்கிறத எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஆகலைனாலும் அத பத்தி கவலைப்படவே கண்டிப்பா, வேண்டாம். சொல்லிக் கொடுத்த கண்டிப்பா. விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்குது. அத வச்சு அவங்க வந்துட்டு களத்துல இறங்கி செய்யலாம். அங்கேயும் ஜெயிக்க முடியும். கண்டிப்பா. இதுல ஜெயிக்க முடியலங்கிறதுக்காக யாருமே ஃபெட்டப் ஆக வேண்டாம். இதுவும் ஒரு வழி. இது ஒரு லேர்னிங். மோட். இப்படியே நம்ம போய்க்கலாம். பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு நெறைய இருக்குது. ஒண்ணு மட்டுமே சான்சஸ்ன்னுலாம் கிடையாது. சோ நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயத்த வச்சுட்டு எப்படி வேணாலும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இல்ல எங்க இன்னைக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாருமே கத்துட்டு இன்னைக்கு நீங்க எங்க வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ரகுநந்தன் சார், டாக்டர் ரகுநந்தன் சார் பேசினாங்க. ஸோ வி நீட் ஓகே. பீப்புள் டு ரிசர்ச் வேணும் நிறைய ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் பண்றதுக்கு. அதை பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க. ஸோ பீப்புள் ஷுட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் தட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி வின்னிங். இட்ஸ் வென் யூ வின் இல்லையா? அப்ப நீங்க ஒரு 10 செடியை இன்னைக்கு போயிட்டு இதை பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறாங்க பாருங்க. இதுல எல்லாம் இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு யோசிச்சாவே அவங்க வின்னர் தான். கண்டிப்பா. ஷூர். So, நைஸ். பிரியா, Thank you. ஏதாவது Thank you. உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா சொல்லுங்க. என்ன நம்ம மேம்? வெற்றி கொண்டன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ லெட்ஸ் யூ வாண்ட் டு சே ஓகே, எனிதிங்? ஷூர். நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் இல்ல சொல்லுங்க. மேம். அதான் சொல்றது என்னன்னா, இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருமே சரி, மரபு ரக விதைகளை காப்பாத்தி அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவோம். நமக்கு தெரிஞ்ச தகவலை கடத்துவோம். ஏன்னா நஞ்சில உணவு தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இயற்கை விவசாயத்தையும் நம்ம அதுல தெரிஞ்சுக்கிட்ட களத்துல இறங்கி பிராக்டிக்கலா ஆன எக்ஸ்பீரியன்ஸ நமக்குள்ளே தன்னகத்தே வைக்காம, அதை பிசினஸா கொண்டுட்டு போறத மட்டுமே மோட்டிவா வைக்காம, அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கடத்தி கொடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் இன்னைக்கு நாம செய்ய வேண்டியது. நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். எஸ், கண்டிப்பா. நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப முக்கியம். கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ பிரியா, அண்ட் தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஆல் த டைம். நம்ம தனியா ஒன் ஆன் ஒன் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஷூர் மேம், ஷூர். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் பிரியா. வெற்றி சார். ஹலோ ஹலோ வெற்றி சார். மேம், மேம் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குங்களா மேம்? சாரி ஐ கான்ட். ஹலோ மேம், மேம் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குங்களா மேம்? இருக்கு. எஸ் மேம். மேம் குட் ஈவினிங் மேம். என் பேர் வெற்றி கொண்டான். நான் ஹலோ மேம். சொல்லுங்க. என் பேர் வெற்றி கொண்டான் மேம். நான் பிஎஸ்சி அக்ரி 2014 முடிச்சிட்டேன் மேம். இந்த வருஷம் தான் மேம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் மேம். ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெர்கின்ஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேம். ஹெர்கின்ஸ் கம்பெனில ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபெர்டிலைசர் போட்டு அது ஒரு இப்போ என்ன நான் 2014 முடிச்சோக்கே ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வந்தேன். அது மகா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு ஹெர்கின்ஸ் கம்பெனி ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் மேம். அந்த கம்பெனில என்ன பண்ணுனாங்க அப்படின்னா வெள்ளரிக்காயா ஹைபிரிட் வெள்ளரிக்காய் மேம். வெள்ளரிக்காய் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபீல்டுல இது பண்ணி அதை 3 மாசத்துலயே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேம். அதனால நான் ஒரு 3 மாசம் தான் மேம் அந்த கம்பெனில என்னால ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது மேம். எதனால அப்படின்னா நான் பேசிக்கலா அக்ரி படிச்சுட்டு ஃபார்மருக்கு ஒரு ஹெல்ப் மைண்டடா வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் மோட்டிவேஷனா தான் நான் படிச்சேன். இப்ப இந்த கம்பெனில வந்ததுக்கு அப்புறமே இதுக்குள்ள வந்து ஏகப்பட்ட ஃபெர்டிலைசர் ஏகப்பட்ட ஹைபிரிட் தான் அந்த சீடு யூஸ் பண்றாங்க மேம். நம்ம எப்படின்னா ஜாய்லர் கூலி பார்த்தோம்ல மேம், அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா 3 மாசத்துலயே எனக்கு ஈல்டு வேணுங்க அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ் ரொம்ப ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து என்ன கேன்வாஸ் பண்றதுக்காக ஃபீல்டுக்கு தான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால இந்த வேலை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் மேம். வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து கேக்குது சொல்லுங்க. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு வெற்றி. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எங்க இருந்தீங்களோ அங்கேயே நில்லுங்க.
மேம் பாடிதான் இருக்கீங்களா மேம்? பரவாயில்ல சொல்லுங்க. இப்ப ஓகே. கொஞ்சம் லோவா தான் இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே. சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்பயும் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. வெற்றி. பரவாயில்ல நீங்க பாருங்க. கொஞ்சம் கிடைக்கும். என்ன பண்ணாங்க அடியில அந்த கம்பெனி நம்ம இல்ல உங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்துட்டே இருக்கு. வெற்றி கொஞ்சம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் கழிச்சு திரும்பி ஜாயின் பண்ணலாம். நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்துகிட்டே இருக்கு. எங்களுக்கு எதுவுமே கேட்கல. ஹலோ அகஸ்டின் சார், முடிச்சிட்டீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு பேனலிஸ்ட் ஜட்ஜிங் ஆயிடுச்சுங்களா சார்? ஹலோ முடிஞ்சது மேடம். நான் அந்த ஃபைல் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா சார்? எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு செஷன்? இன்னைக்கு ஃபுல் த்ரோ டே இருந்திருக்கீங்க. பிகாஸ் ஐ நோ யூ ஆர் கோயிங் டு லாக் அவுட் அட் 2:30, so I thought let me just have 5 minutes talk with you. ஷூர் ஷூர். செஷன் நல்லா இருந்துச்சு. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் கம்பெனிஸ் எஃபர்ட் இன் bringing awareness on this organic farming. It is towards sustainability. Definitely on the organic farming is an important element. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஒன் ப்ரெசன்டேஷன் பர்டிகுலர்லி ஃப்ரம் கரூர் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தே டேக்கன் தி எஃபர்ட் டு லேர்ன் வாட் இஸ் தி கரண்ட் கான்டெம்பரரி ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது. சம் மோர் அடிஷன்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். லைக் நமக்கு இந்தியா ஸ்மால் லேண்ட் ஹோல்டிங் ஃபார்மர்ஸ். ஸோ 2 ஏக்கர் ஃபார்மருக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் எப்படி சஸ்டைனபிளாக இருக்கும், ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் நம்ம கொண்டு வரணும். அது கொண்டு வந்தாச்சுன்னா தே வில் பி very motivated to do this. Educated youths, நல்ல well employed IT guys, இந்த மாதிரி people, they are returning to farming. That's a good aspect to know. So overall, I really appreciate what you're doing, and thanks for inviting me here. Thank you. Sure sir. But overall உங்களோட perspective on organic farming sir? அதுதான் ஃபியூச்சர் நினைக்கிறேன். சஸ்டைனபிள் அண்ட் ஃபியூச்சர். ஒன்லி திங் த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை அட்ரஸ் பண்ணோம். ஏன்னா நானும் பேசுகிற எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஃபார்மருக்கு. ஸோ அதை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது. ஸோ அதை அட்ரஸ் பண்ணிட்டா ஐ திங்க் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான் இஸ் அ ரைட் வே டு கோ ஃபார்வர்ட். கம்பெனிஸும் அவங்க அந்த பயோ ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த மாதிரி தே ஆர் பயாலஜிக்கல்ஸ் கொண்டு வர்றாங்க. தே ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் அப் ஆன் தட் இன்க்ரீசிங்லி. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது, பட் ஐ திங்க் இவென்ச்சுவலி திஸ் வில் பி தி வே ஃபார்வர்ட். Oh, okay. Sure. Thanks, sir. Thanks for your participation and thanks for spending so much of time here today, sir. Thanks a lot. So Thank in you. future also we'll keep in touch and we'll trouble you. Sure, most welcome. Yeah. Sure. Most Thank you. welcome. Thanks for participating. Thank you. Wish you good luck, madam. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. விக்னேஷ். ஹாய் விக்னேஷ். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க சூப்பரா இருக்கோம். சொல்லுங்க சார். சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டுட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். தெம்பா பேசுறீங்க சாப்பிட்டு.
ஓ! அப்படி. சரி, சரி. தெம்பா இருக்கணும்ல. நாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போறோம். வின்னர் அனவுன்ஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஓ ஜோஷ்ல சூப்பர் சூப்பர். அந்த ஜோஷ்ல இருக்கோம் நாங்க. சிறப்பு சரி. சிறப்பு. ஆ விக்னேஷ் சொல்லுங்க. உங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் சொல்லுங்க. உங்கள பத்தி சொல்லுங்க. ஆ வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க ஆ, விக்னேஷ். ஆ, ஒரு நிமிஷம். ஹலோ. ஆ ம். கேக்குதா இப்போ? கேக்குது. முகம் தெளிவா தெரியுதா? தெரியுது, தெரியுது. நீங்க தான் விக்னேஷ்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. 2013 இன்ஜினியரிங் முடிச்சேன். ம். முடிச்சிட்டு நம்மாழ்வாரை போய் சந்திச்சேன். ம். படிக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா, எனக்கு அப்பதான் தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது தான் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துச்சு. அதாவது புக் புக் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ், வேற ஒன்றும் இல்ல. புக் ஓகே. ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் அப்பதான் ஒரு நல்ல பழக்கமா வந்துச்சு. ஒரு ஃபுல் டைம் ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா அப்பப்போ நிறைய படிக்கிறது, டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிறத விட இந்த புக் படிக்கிறது வந்துச்சு. அப்போ நம்மாழ்வாரோட புக்ஸை பார்த்தேன், பார்த்து வாங்கினேன். அப்போ வாங்கும்போது அவர் எழுதியிருந்ததெல்லாம் ரொம்ப, என்ன சொல்றது, அந்த அவேக்கனிங்கா இருந்துச்சு, ஓகே. அப்படிதான் சொல்லணும் அது. ம். அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சு ரைட்டு, அதெல்லாம் இல்லாம இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சது. உணவு இவ்வளவு கெட்டு போயிருச்சு, எல்லாமே நஞ்சாயிருச்சுங்கிறதெல்லாம், பால் எவ்வளவு தூரம் மோசமா போயிருச்சு, அப்படி ஒரு ஒரு பொருளுமே எந்த அளவுக்கு அடல்ட்ரேஷன் பயங்கரமா ஆயிருச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது. அப்போ உடல் அளவுலயும் எனக்கு தொந்தரவு இருந்துச்சு. ஸ்கின் டிசீஸ் ரொம்ப கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன். அப்போ அத அவர் சொன்ன விஷயம் ஃபாலோ பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மந்த்ஸ் வந்து பால் சாப்பிட்றது நிறுத்தினேன். எல்லா டைப்லயுமே தயிர், பால் என்னென்னலாம் இருக்கும். அப்போ நல்லாச்சு உடம்பு. ஸ்கின் டிசீஸ் தானாவே காணாம போச்சு. அப்பதான் தெரிஞ்சது நம்மளால சொல்றதுல ரொம்ப அற்புதமான விஷயம்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சது. அப்போ ஏன் அவரை நேரா போய் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, மீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கு ஒரு காரணம் இல்லாம இருந்துச்சு. அப்போ ஃப்ரெண்டோட தாத்தா இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்போ அவரு நம்மாழ்வார் சொன்ன விஷயத்துல பாரம்பரிய விதை ரகங்களை பத்தி, நெல் ரகங்களை பத்தி, அந்த ட்ரெடிஷ்னல் சீட்ஸ், இண்டிஜினியஸ் சீட்ஸ், ஹேர்லூம் சீட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பல்வேறு வகையா ஒரே விஷயத்தையே பல்வேறு வகையான பேர் சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த நெல் திருவிழா அவங்க நடத்துனாங்க திருவண்ணாமலையில. அப்போ போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. போய் பார்த்தேன். பார்த்து நம்மாழ்வார்ட்ட சொன்னேன், நானு கொஞ்ச நாள் வாலண்டியரா இருக்கணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா அப்போ கோர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. 3 days கோர்ஸ் மட்டும் தான் வானகத்துல நடத்திட்டு இருந்தாங்க. கரூர்ல இருக்கு, கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்காது. வானகம் எக்காலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன், நம்மாழ்வார் எக்காலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன். அப்போ கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னாரு, வா வந்து இரு, ஆனா நீ ஒரு ஆள் தான் இருப்ப, பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு. நான் சொன்னேன், பரவாயில்ல இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இருக்கேன் வந்து இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் வா வந்துரு அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்புறம் போனேன். அந்த விதை நெல்லை வாங்கி கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போய் இருந்தேன். அப்போ ஒரு 1.5 மாசம் 2 மாசம் போகும்போது எனக்கு புரிஞ்சுது, ரைட்டு, விவசாயம் நம்ம ஈஸியா பண்ணலாம், ஒரு லேண்டை வந்து லீஸ் எடுத்துக்கிட்டு செய்யலாம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது. அப்போதான் நம்மளால் கூட ஃபுல் டைமா இருந்தேன். அப்புறம் அவர் சொன்னாரு, இதெல்லாம் வேலை இல்லை, நான் சொன்னேன். அவர் வெளியில போயிட்டு இருந்தார். அப்போ டிராவல்லாம் நிறைய பண்ணுவாரு. அங்கங்கேயும் அந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் நடக்கும். அவரு கிளாஸ் எடுப்பாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு அவரை கூப்பிடுவாங்க. அவரு அங்க கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரா இருப்பாரு. அப்போ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், அவங்க அந்த பர்சன் செக்ரட்டரி இருந்தாங்க, அந்த அக்கா கூட இருந்தாங்க. அவங்க ரிலீவ் ஆகிற மாதிரி இருந்தாங்க. அப்போ நீ வந்து கூட சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரு. இல்ல, நான் இதுக்கெல்லாம் வரல, இந்த வேலையெல்லாம் என் வேலை இல்லை, நான் விவசாயம் கத்துக்கணும்னு வந்திருக்கேன், போய் விவசாயம் செய்யணும், அதுதான் வேலை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன், எனக்கு எல்லாம் உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு. அப்ப நம்மளார் சொன்னாரு, என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ, நம்மளார் வந்து ஃபார்மிங் சயின்டிஸ்ட் நினைக்கிறியா நீனு? இல்லையா, நான் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கிடையாதுயா, நான் வந்து ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட். என் வேலை வந்து கல்வி கொண்டு போறதா மக்கள்கிட்ட. நீயும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு நான் விரும்புறேன். இவ்வளவு தூரம் நீ தேடி வந்திருக்க, இன்ஜினியரிங்ல படிச்சுட்டு அது ஒரு பொருட்டா எடுத்துக்காம அதை விட உயர்ந்தவான விஷயம் தேடி வந்திருக்க நீ, அதனால என் கூட இரு, அப்பதான் உனக்கு இதெல்லாம் புரியும் அப்படின்னு சொன்னாரு. நிறைய விஷயம் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு, என் கூட இரு அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நான் அவர் கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அவர் சொன்னது வந்து ஏற்புடையதா இருந்துச்சு. இதுக்கு நடுவுல ஒரு 40,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேலை வேலை ஒன்று கிடைச்சிச்சு 2013. அப்போ 40,000ங்கிறது பெரிய காசு அப்படிங்கறதுனால, அப்ப இல்ல இப்பயுமே அப்படிதான் இருக்கு, 40,000 பெரிய காசு தான். அப்போ அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன், என்ன பண்ணலாம், எனக்கு யோசனை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, அப்போ நம்மாழ்வார் சொன்னாரு, பாரதியாரோட கவிதையை சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னார். பாரதியார் புதிய ஆத்திச்சூடின்னு எழுதியிருப்பார். அதுல அழகா பாரதியார் சொல்லியிருப்பாரு, கவ்வியதை விடல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அப்போ அந்த கவ்வியதை விடலாம், அந்த பூனை வந்து அந்த பூனைக்குட்டி அப்படி கெட்டியமா பிடிச்சதுன்னா எங்க இருந்து எங்க வேணாலும் குதிக்கும், அதை வந்து அது கீழே விடாது. ஏன்னா அது ரொம்ப அப்படி உயிர்த்தன்மையா தன்னுடைய உயிரா நினைக்குது இல்லையா, தன்னுடைய குழந்தை அப்படின்னு. அப்போ அதேதான் நீ பண்ணணும்ன்றத அவர் சிம்பா 2 வார்த்தையில சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் எழுந்து வெளியில வேலைக்கு போயிட்டாரு. அப்போ நான் யோசிச்சேன், இந்த வயசுல இந்த மனுஷன் 77 வயசுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு, அவரு
பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரு. ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டேஷனுடைய கோவில்பட்டி ரிசர்ச் ஸ்டேஷனுடைய செகண்ட் ஹெட் அவர். டாப் செகண்ட் லெவல்ல இருக்கிற மனுஷன். அவர் இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து செய்யறாருன்னு போது நம்ம ஏன் செய்யக்கூடாது, அவர் இருக்கிற வரைக்குமா அது இருப்போம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அங்க இருந்தேன். அப்புறம் அதுக்கு அவரு அந்த வருஷ கடைசியிலேயே இறந்துட்டாரு, 2013 இறந்துட்டாரு. அப்போ அதுக்கப்புறமும் 2 வருஷம் அங்க இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அக்குபஞ்சர் பண்ணேன். அக்குபஞ்சர் டிப்ளமோ பண்ணேன். அப்படி கொஞ்சம் டிராவல் ஆச்சு. அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சது. அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் நோக்கி அப்படி நகர ஆரம்பிச்சேன். அப்போ அங்கங்க ஒரு ட்ரைனிங் அப்படி நடத்திட்டு இருந்தேன். இயற்கை விவசாயம் லயோலா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நடத்தியிருக்கேன். அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடத்தி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஒரு 7-8 ட்ரைனிங் நடத்தியிருப்பேன். அப்போ அப்படி எல்லாம் ஆரம்பிச்சதுதான். மாணவத்தில் நடத்திட்டு இருந்தது 2.5 வருஷம் நடத்திட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமும் போய் எங்க பார்த்தாலும் நடத்திட்டு இருந்தேன். இதுக்கு நடுவில் கென்யா வேற போயிட்டு வந்தேன். கென்யா போயிட்டு பாரம்பரிய விதைகள்லாம் சாகுபடி பண்றதுக்கான வேலையை அங்க விதையை சேகரித்து வச்சிருக்கிற ஆளுகள்கிட்ட, சீட் சேவர்ஸ்ட, ஃபார்மர்ஸ்ட, ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மர்ஸ்ட, ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ்ட உள்ள விதையெல்லாம் வாங்கி பல்வேறு வகையான நெல் ரகங்கள், நெல் ரகம்ன்றனே பேர் என்ன, அவகேடோ, அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது பீஜின் பீஸ், தோரம் பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது, அதுக்கப்புறம் வாழை, மேங்கோ இதெல்லாம் வாங்கி சாகுபடி பண்ணேன் பாரம்பரிய ரகங்களா. அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே நம்மளே வச்சுக்கலாம், போய் கடையில் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் இல்லாமல் இங்கே வேற பண்ணேன். இங்கே ஒரு 8 ரகம் ஒரு வருஷம் பண்ணேன். பாரம்பரிய அரிசியிலேயே நிறைய ரகம் இருக்கு. அதில் வந்து ஜாஸ்மின் சொல்லி இந்தோனேஷியன் ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் வெரைட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டு பாஸ்மதி, அதுக்கப்புறம் தூயமல்லி, அது மாதிரி ஒரு 8 ரகம் பண்ணேன், எல்லாமே ஒயிட்டு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வருஷம் வந்து ஒரு 5 ரகம் பண்ணேன். ஆனால் எல்லாமே மானிட்டரியா ஃபெயிலியர். காரணம் என்னன்னா, தண்ணி தேங்கிரும், இல்லை ரொம்ப குறைவா விளையும், அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம். பண்றதே குளத்துல பண்ணுவோம், அப்போ இடம் கிடைக்காம. ஏன்னா ஏற்கனவே ரசாயன விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க நிலம் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க அதை தான் பண்ணுவாங்க, இல்லை சும்மாவே கருவ காடா போட்டு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதை போய் திருத்தி ஏதோ செஞ்சு உடனே கொடுக்கறதுக்கான வழியும் இல்லை, தரவும் மாட்டாங்க. அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு. அப்போ அதை செஞ்சு ஒரு மாதிரி ஒரு வெறுப்பு ஏற்பட்டு போச்சு. நம்ம வந்து எதுவும் செய்ய விட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அப்ப நம்ம ட்ரைனிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா போயிட்டு இருக்கு. இப்பயுமே ஒரு ஆசிரமில் தான் இருக்கேன், வாலண்டியரா இருக்கேன். இன் பிட்வீன் டைம்ல தான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். நன்றி. ஓகே, வெரி நைஸ். ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பத்தி சொல்லிட்டீங்க. நான் முதல்வன், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங் பத்தி சொல்லுங்க. எப்படி நீங்க போய் ட்ரெயின் பண்ணப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க? பிகாஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு போய் ஃபார்மிங் பத்தி பேசுற மாதிரி பசங்க வந்து நார்மல் அகாடமிக் படிக்கிறாங்க, அது நடுவுல போய் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் கொடுக்கும்போது how they've taken it? somebody ஃபெல்ட் கிராட்டிடியூட் தான் சொல்லணும். இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. நீங்க ரொம்ப அற்புதமான விஷயம்லாம் வந்து சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர்லாம் ரொம்ப அந்த சூப்பர் சார், இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சில பேர் வந்து ரொம்ப குறைவான ஆட்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க, என்ன இதெல்லாம் போட்டு அறுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. அது எங்க போனாலும் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருப்பாங்க. நடுவில் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனரா தான் இருந்துச்சு அது. ஒரு நல்ல வாய்ப்பு மக்களுக்கு, குறிப்பா வந்து இளைஞர்களுக்கு அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. ஏன்னா இவ்வளோ விஷயத்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஷார்ட் டைமுக்குள்ள நம்ம கொண்டு போய் சொல்றோம். ஒரு 5 days இல்லை 6 days தான் சொல்றோம், ப்ராக்டிக்கலா எதுவும் இல்லை. அப்போ என்னுடைய இந்த 11 வருஷம் அனுபவங்கள்ல நான் பார்த்து வியந்த விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா, நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அது பெரிய விஷயமா இருக்கு. கண்டிப்பா. சோ தேவை இதுதான். ரொம்ப அற்புதமான செஷன் இது, நல்லா இருக்கு. மத்த கோர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஆனா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் ரொம்ப அவசியமானது. ஏன்னா 3 வேளை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும், எந்த மனுஷனா இருந்தாலும், வேற வழியே இல்லைல்ல. கண்டிப்பா. பிளஸ் இது இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். நீங்க ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் நம்ம வீட்ல பிள்ளைங்களை வளர்க்குற மாதிரி தான் இது. பிளான்ஸ் என்ன இதா இருந்தாலும் இட்ஸ் லைக் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கு. ஒரு சின்ன சின்ன growth செடியில பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இது. தேங்க்ஸ் விக்னேஷ், தேங்க்ஸ். ஜஸ்ட் தாட் நாங்கள் ஒரு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு ஜஸ்ட் 5 minutes பேசலான்னு தான் கூப்பிட்டோம் உங்களை. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஓகே, நீங்க மத்தவங்க பேசியிருப்பாங்க இல்லையா, அதுவுமே எனக்கு ஆக்சுவலா வீடியோவா இருந்தா போடுங்க யாராவது. ஏன்னா லிங்க் போட்டு விட்டுறோம் நாங்க, டோன்ட் வரி. அப்போ சேனல் லிங்க் எனக்கு அனுப்புங்க. எனக்கு அடுத்த வேலையுமே இருக்கு, வேலை கிடக்கு, வெல்டிங் வேலை எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஆமா, ரூப் போட்டுட்டு இருக்காங்க, வேலையெல்லாம் இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே, I will send it across. Thank you. நைஸ் டு மீட்.
Hello, Raghunathan sir. Hello. 1 minute, I'll unmute you. Yes, madam. Hi sir. Sir, என்ன உங்க panel judging எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா? எப்படி இருந்தது சார் செஷன் இன்னைக்கு? Fantastic. பசங்க நல்லா இருக்காங்க. Everybody has touched a lot of the fields. நிறைய டச் பண்ணாங்க. சில விஷயம் நல்லா டச் பண்ணாங்க, சில வந்து சில நல்லா பண்ணாங்க. Okay. Very So, good. okay. Like, bro, what did you feel like? Yes, நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, படிச்சிருக்காங்க. They have studied a lot, படிச்சிருக்காங்க, and they have touched most of the aspects involving sustainable agriculture and organic farming. அதான் ஸ்கோரிங் பண்ணிட்டு இருக்கணும், ஸ்கோரிங் பண்ணிட்டு பேசலாமா? ஏதாவது Yeah. Yeah, let's see. Yes, sir. Thanks, sir. Just I wanted to take a feedback. எப்படி இருந்தது உங்க ஜட்ஜ் panelist role? நல்லா இருக்கு. Sure, நல்லா sure. இருந்துச்சு. நல்லா பண்ணாங்க. Some teams was weak in something, some team was strong in something. In this stage, in the level, it is fine. This is very fine. Very good, very good. Okay, sure. Thanks. Separate எங்க டீம் உங்கள்ட்ட ஒரு feedback வச்சுப்பாங்க. I think Sukumar will have a feedback session with you separately. Just I thought I'll just because you were in main room, I thought I'll ask you how the day was for you. Very innovative. நல்லா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல நல்லா இருந்துச்சு. I had very active so then also found a time to get. நல்லா Sure, sir. So further future உங்களை நாங்க trouble பண்ணுவோம். So we'll be in touch with you, sir. Definitely, madam. Sure. I'm always a teacher. I will be a teacher. Yeah, sure. And thank you. Thanks for your participation, sir. Just be on the call only, sir. Number shortly, they're shortlisting the winners. Just be on the call, sir. Yeah, thank you. நான் இதை போஸ்ட் பண்ணிடுறேன், போஸ்ட் பண்ணுறேன். Okay. Ilongovan, sir. Hey, Arogya Jerome. Hello, Jerome. மேம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு மேம். நல்லா இருக்கீங்களா மேம்? நல்லா இருக்கேன். எப்படி இது ட்ரைனிங் எல்லாம்? எஸ் மேம், ட்ரைனிங் லாஸ்ட் செஷனோட இந்த செஷன் நல்லா போனுச்சுங்க மேம். ஓகே. ஸோ உங்க டீம்ல இருந்து வின்னர்ஸ் பார்க்கலாம். கண்டிப்பா, தேங்க்ஸ் மேம். நானும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேங்க மேம். ஷூர். அதுதான். தேங்க்ஸ் ஆரோக்கியா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மேம். ஷூர். தேங்க்ஸ் ஆரோக்கியா. Is it on? ಅರ್ಜುನ್ ಏನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும்.
காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். Raghavan sir. Hi. Morning. Hi sir. Good morning. How are you? And thanks for participating for this hackathon for us. And we are very glad to have you here. Can you please help us introducing yourself? Now, brief introduce panno. So you can just brief introduce yourself and give us some insights about agri management. Okay, thank you for the opportunity. I'm working for an industry association which is for the seed industry. Okay. So it's called Federation of Seed Industry of India. You can see in the background. Yeah, I can see that. Yeah. So I work for the seed industry. I work as the executive director for the secretariat here. நான் எனக்கு சொந்த ஊர் நாமக்கல் அண்ட் படித்தது கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. அப்புறம் இன்னொரு மாஸ்டர்ஸ் நான் ஆஸ்திரேலியாவில் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணேன். அப்புறம் ஒரு 2-3 கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கனடாவில், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, கடைசியாக மும்பையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணுறது இப்போ டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாமே அக்ரி பேஸ்ட். ஆமாம், நான் படித்தது எல்லாமே அக்ரி, ஒர்க் பண்ணது பூராமே அக்ரி தான் கம்ப்ளீட்டாக. அதே மாதிரி இந்த இன்னைக்கு டாபிக் ரெலவெண்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கில் ஒரு குரூப் ஒன்று எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபுட் வேஸ்ட் ஒன்று செட்டப் பண்ணி தேர் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் கோயிங். லாஸ்ட் இயர் நான் சென்னையில் இருந்தப்போ நான் ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். அஃப்கோர்ஸ் ஐம் ஸ்டில் அ பார்ட் ஆஃப் இட் ஐ திங்க், பட் விச் இஸ் ரெலவெண்ட் டு டுடேஸ் ஹேக்கதான் இல்லையா? ஸோ ஹேக்கதான் இஸ் ஆன் வேஸ்ட் இல்லையா, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். So I was I am part of this IIT Madras Research Park food waste brainstorming group or discussion group. Okay. That's nice. So that's the background. Actually, I did my MTech and I was placed in CTS. கொஞ்ச நாள் வந்து இங்க சென்னை and புனேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தென் வந்து யூஎஸ்ல ஒரு 3.5 years ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐடி செக்டர்ல. ஸோ எங்கள் வீட்டில் முதல் தலைமுறை விவசாயி நான் தான். எங்கள் அப்பா அம்மா 2 பேருமே டீச்சர்ஸ் தான். பட் இந்த நேச்சுரல் ஃபார்மிங் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால நான் ஓனாக லேண்ட் வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் ஃபார்மிங் பண்ணேன். ஃப்ரம் 2010 ஐ மீன் திஸ் ஃபீல்டு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னம்னாக்கா, தமிழ்நாடு முழுக்க பயிற்சிகள் நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஈவன் ஒரு 50 டாபிக்ஸ், நேச்சுரல் ஃபார்மிங், வேல்யூ அடிஷன், ஃபார்மிங் டெக்னாலஜிஸ், ஸோ அது போல கொடுத்துட்டு இருந்தேன். இப்போதான் ரேர் மைன்ஸ்ல வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி இப்போ பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் என்னை பத்தின ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மேம். What do you want to just tell the students, how they want to take their careers? No, there are the careers. Careers I cannot say you can go in this direction, you can go in this direction. See, whatever you are interested. See, your interest is very important. Whether you are interested in field work, whether you are interested in lab work, or whether you are interested in only in sitting in a computer. Okay. So sitting in a computer and doing a work in agriculture, it's not going to help. Okay. And agriculture means you have to go to the particular location and learn the things. That is number one. First, we have to keep ourselves ready for this. And later on, there are a lot of companies out there. Okay, companies are there. You can apply for any job. That is number 2. And now the government of Tamil Nadu and government of India, they are giving a lot of business opportunities. Giving financial assistance, giving technical assistance. So you can be an entrepreneur also. So slowly you can start a small business in terms of closed agriculture system, greenhouse technology, or any other soil enhancing mechanisms. Anything you can. So the opportunities are endless. So only thing is where we are fitting, that only works. So how do you see today's, because as you would have heard other panels were talking about, like what was our experience last few years in agriculture is different from what we are doing today, right? Even now
crops growing anything like for the pesticides, or we are talking about any agri or entrepreneurship. A lot of them are interested to do agriculture, which was not there earlier, because people see it is not a profit based professional or something. So how do you see it? Because you are already in a very high position also. So with this experience, you can help all the students and people who are watching live can take your inputs. Okay, so students perspective, அவங்களுக்கு அக்ரினா என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னன்னு சொல்லணும் இல்லையா? சொல்லுங்க. ஓகே, see first of all I'm really glad, சந்தோஷமா இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லாம மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸும் அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்குங்கிறது அதுவே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான விஷயம், பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ இந்த பொதுவாகவே இந்த ஜென்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சது ஒண்ணா இருக்கும், நம்ம ஒர்க் பண்றது ஒண்ணா இருக்கும். கண்டிப்பா. ஸோ அது ஒரு விதத்தில் நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு விஷயத்த படிக்கிறோம், ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிடும், நமக்கு ஒரு பவுண்டரி செட் ஆயிடும் மைண்டுக்குள்ள, அதுலயே வந்து நம்ம சுத்திக்கிட்டே இருப்போம். பட் அட்லீஸ்ட் மற்ற டொமைன்ல இருந்து வரும்போது அக்ரிகல்ச்சர்ல புது ஐடியாஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு, புது கண்டுபிடிப்புகள் நிறைய பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ டு பி வெரி ஃப்ராங்க், இப்போ யூஎஸ்லயோ இல்லை எனி அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லோ பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுற டொமைன் எதுன்னா அது அக்ரிகல்ச்சர் தான். கண்டிப்பா. ஸோ அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஐ ரியலி வெல்கம் தி இனிஷியேட்டிவ் பை ரேர் மைண்ட்ஸ், அண்ட் ஐ ஆல்சோ யூஸ் டு mentor and coach a lot of students, but really great to see non-agriculture background studies, I'm saying students வந்து இங்க agriculture interest இருக்கிறது really good. The only thing is what we study as agriculture and what we see on the field are totally different. Again, the second point, I'm just saying the top level points, there are நிறைய discussion தேவை இதுக்குள்ள. So that is one thing. So what we study is different from what we see on the field. Okay, that is the first thing. Second is எல்லாருமே entrepreneur ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து it's practically impossible. Let me be very frank. Very true, very true. Success rate, இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடுற இந்தியா டீமுக்கு எத்தனை பேர் ஆட முடியும், எத்தனை பேர் கோச்சிங்ல இருக்காங்க, எத்தனை பேர் ரஞ்சி டீம்ல இருப்பாங்க, எத்தனை பேர் ஸ்டேட் டீம்ல இருப்பாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் டீம்ல இருப்பாங்க, எத்தனை பேர் அது வந்து ஃபைனல் இந்தியா ஆர் ஐ வுட் சே பிசிசிஐஸ் கிரிக்கெட் டீம்ல போய் ஆட முடியும். அது மாதிரி தான் entrepreneurshipம். ஒரு லட்சக்கணக்கான பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க, அதுல சக்சஸ் ஆகுதுங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான். அதுக்காக அவங்களெல்லாம் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, பட் பி ரியலிஸ்டிக். தட் இஸ் மை அட்வைஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை சஜஷன் எடுத்துக்கலாம், இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ வாஸ் ஆல்சோ அன் entrepreneur, பட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் சென்ஸ். பட் ஸோ entrepreneurship is not for everyone. That's my perspective, that's my experience. But entrepreneurship can be a really good opportunity also. இப்போ வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. I think I heard Jebastin saying about talking about a few schemes. So இந்த இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்குபேட்டர்ஸோ இல்லை வந்து மென்டார்ஸோ இல்லை வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டமோ நிறைய நல்லாவே இருக்கு. ஸோ சீரியஸாக ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் கமிட்டடாக 100% ஒர்க் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகணுங்கிறவங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டம் அவைலபிள் இருக்கு. பட் அட் த சேம் டைம், ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வந்து அவங்க கரியர் வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போறதுங்க டிசைட் பண்ண போறாங்க இல்லையா? கண்டிப்பா. அப்போ வந்து பிரைவேட் செக்டர் இஸ் டெஃபினெட்லி லுக்ரேட்டிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ வுட் சே. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. இப்போ எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ங்கிறது வந்து தொழில் முனைவோருங்கிறது வந்து எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூனிவர்சிட்டி எல்லாரும் பண்றாங்க. பட் அது ரியலிஸ்டிக்கா அதுல என்ன சக்சஸ் ரேட்டுங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இறங்குறது பெட்டர். அப்படி அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த பிரைவேட் செக்டர் ஜாப்ஸ் வந்து வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா ஒரு செக்டரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கிற நிறை குறைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, அதை இது வரைக்கும் யாரும் டச் பண்ணல அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல நம்ம போனோம்னா நம்மளோட சக்சஸ் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஐ வுட் என்கரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டு லுக் அட் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ, பிரைவேட் செக்டர் ஆல்சோ. பி ஃபோக்கஸ்ட். உங்க வாழ்க்கை நீங்க பாத்துக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு வேலை வேணும். ஒரு வேலை வேணும்னா நல்ல ஒரு டிகிரியோட ஒரு நல்ல அதுக்கு மேல இருக்கிற சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் டெவலப் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு பிரைவேட் செக்டர்ல ஒர்க் பண்றதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. பிரைவேட் செக்டரை பத்தி பிரைவேட்னாவே எல்லாம் மோசடி அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜ்ல ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபால் ஃபார் தட். ஃபேஸ்புக்கை திறந்தாவே கார்பரேட் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கே என்ன கார்பரேட் தானே? ஃபேஸ்புக் என்ன குடிச தொழிலா?
correct. இல்ல சார், what you're saying is right. அந்த மாதிரி what I'm trying to say is ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது ஒரு அவங்களோட மூளை, அவங்களோட திங்கிங் வந்து ஒரு ஷேப் ஆகும். ஏன்னா நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ கேட்குறோமோ அதை பொறுத்து திங்கிங் ஷேப் ஆகும். மை பாயிண்ட் இஸ் ப்ரைவேட் செக்டருங்கிறது வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுக்கு லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கும், பின்னாடி நீங்களே ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும்னா கூட அந்த ப்ரைவேட் செக்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் டோன்ட் கோ டு த கவர்மெண்ட். ஐம் நாட் சேயிங் தட், டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. கவர்மெண்ட்லேயும் அகெயின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். அதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் எவ்வளோங்கிறத பார்த்துட்டு பண்ணலாம். யூபிஎஸ்சி இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பட் மை பாயிண்ட் இஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் த ப்ரைவேட் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் த லாஸ்ட் 22 இயர்ஸ். ஸோ எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள், எனக்கு கிடைச்ச லேர்னிங்ஸ், எனக்கு கிடைச்ச பல ரொம்ப என்ன சொல்ற ஒரு மதிப்புக்குரிய விஷயங்கள் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கிடைக்கணுங்கிறது என்னோட சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் இருக்கும், கண்டிப்பா சேலஞ்சிங் இருக்கும். அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, உங்களை ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்கா மாற்றும். ஒரு பாசிட்டிவ் சேலஞ்ச் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு புது அனுபவம் கிடைக்கும் போது, ஒரு புது செக்டார்ல ஒர்க் பண்ணும்போது இட் வில் பி என்டைசிங், கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆக்சுவலி லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கு மேல விருப்பப்படுறவங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும்னு நினைச்சாங்கன்னா டெஃபினட்டா ஆகலாம். அது மாதிரி பட் இந்த ஹேக்கத்தான் கூட இட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பீப்புள் டு லேர்ன். நான் இன்னைக்கு மார்னிங் ஐ லிசன் டு த ஸ்பீச் பை யுவர் சிஇஓ. இட் வாஸ் ஆக்சுவலி வண்டர்ஃபுல் பிகாஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். வின்னிங் இஸ் a different thing. பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த ஹேக்கத்தானுக்கு நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க, 700-800 பேர்ல இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கீங்கிறதே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். we should be appreciating all the students for that. அது ஸ்டூடண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம வந்திருக்கவே முடியாது. சோ இட்ஸ் we should be happy that they have been shown interest in this subject. கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு ஆர்வத்தோட வந்து இந்த அளவுக்கு இதுல வந்து செலக்ட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல செலக்ட் ஆகி அடுத்து என்ன பண்ண, ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் தான். எல்லாமே வந்து நம்ம லேர்னிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் ஆட் டு அவர் கேப்பபிலிட்டிஸ். அதுதான் முக்கியம். டிகிரியோ இல்லை வெறும் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த காலத்தில் வாய்ப்பே கிடையாது. வெறும் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த காலத்தில் வேலை கிடைக்கவே கிடைக்காது. அதுக்கு மேலே நம்ம So how do you see today's, because இந்த காலத்துல வாய்ப்பு வேலை கிடைக்கவே கிடைக்காது. அதுக்கு மேல நம்ம எப்படி எம்ப்ளாயபிளா மாத்திக்கணுங்கிறது, அந்த கீ வேர்ட் இஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்மளே ஒரு கம்பெனி நடத்துறோம், நமக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, நம்ம வந்து ஒரு 2-3 பேரை ஹையர் பண்ணணும் அப்படின்னா வெறும் டிகிரி மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க நம்ம ஹையர் பண்ணுவோமா? அந்த வேலை செய்யறதுக்குரிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும், கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், அதுக்குண்டான ஒரு பேசிக் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து நம்மளே யாராவது ஹையர் பண்ணணும்னா அப்படிதான் எதிர்பார்ப்போம். நம்ம மட்டும் எப்படி ஒரு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டேன் எனக்கு கவர்மெண்ட்லயோ இல்லை வேற யாரோ வந்து வேலை கொடுக்கணும்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம தான் வேலையை தேடி போகணும். அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம தான் கத்துக்கணும். எந்த வேலைக்குமே 100% தயாரா நம்ம இருக்கவே மாட்டோம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் கத்துக்கிட்டது, நான் இது வரைக்கும் ஒரு 3-4 இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கம்பெனிஸ்ல நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எந்த வேலைக்குமே I was not 100% ரெடி. எதுலையுமே வந்து ஒரு 70% 80% அந்த வேலைக்கான ஸ்கில்ஸோ நாலேஜோ தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். மீதி 20% நம்ம தான் எஃபோர்ட் போட்டு கத்துக்கணும். அப்படி கத்துக்கிட்டோம்னா அப்படி கத்துக்கிட்டோம்னா it will be a lifelong learning. I'm Dr. Vignesh. Hi, first of all, thank you for inviting me to be a panelist in this wonderful program. It was really a pleasant surprise for me to see the students perform very well at this platform, and it's a good initiative by the government of Tamil Nadu, and it is definitely going to improve the skills of the students, and it's going to make them more skilled and more talented and more employable, pretty sure. And Rare Minds has also done a lot of background work on this. I understand that, and it takes immense perseverance to train a lot of students, and in this level, and I congratulate Rare Minds on that. And
personally, I had a very good time interacting with the students and regarding their projects, and it was very informative. And they had taken a lot of efforts in preparing the slides and the PPTs. And I wish everybody all the very best. உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் சார். இப்போ என்னோட ஏஜ் வந்து இப்போ 32. இப்போ கண்டிப்பாக வந்து இதை அட்டன் பண்ணுறவங்க எப்படியும் 22 நியர்பை தான் இருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு 10 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல, ஃபுல் எக்ஸ்போசர் கிடைக்கல. நானும் இந்த 10 இயர்ஸாக உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே காலையில் உள்ள ஸ்பீச்லையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இவங்களுக்கு அந்த நம்மளோட நாலேஜ் என்னன்னு ப்ரிஃபராகவே நல்ல ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இது ஏற்பாடு பண்ண ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லைனா நம்ம ரேர் மைன்ஸ் ஓட ஒரு லிங்கேஜாக இருக்கட்டும், நீங்கள் அப்படி டைவர்சிஃபைடான ஒரே ஃபீல்டில் போடாமல் நம்ம பேனலிஸ்ட்டுமே ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் உள்ளவங்க. ஸோ காலையில் நான் 2 பேர் செஷன் ஆட்டோம்னா 2 பேருமே நல்ல ஃபுல் நாலேஜ். அப்புறம் அவங்க ப்ரொஃபைல் போய் பார்த்தேன், அவ்வளோ நாலேஜ் உள்ளவங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இந்த சிலவங்களாம் வந்து அவங்களோட இவ்வளோ நாலேஜை வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த இது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தென் நான் அவங்க 4 ஸ்டார் டீமை ரிவ்யூ பண்ணும்போது அவங்க இந்த சின்ன ஒரு வயசுல இவ்வளோ அதாவது உங்களோட ஒரு ஹெல்ப்னாலேயோ, தென் அவங்களோட ஒரு தனிப்பட்ட தேடலோ, நம்ம ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த நான் ரிவ்யூ பண்ண 4 ஸ்டார் அந்த டீமுமே நல்ல ஒரு நாலேஜ் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. நல்ல ரேபிட்டாக ரிப்ளை பண்ணாங்க. ஓவரால் அந்த எனக்கு முன்னாடி அவங்க இப்போ காலையில் மார்னிங் செஷன் எடுத்து எல்லாருமே நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணாங்க. நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார். எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலி பிஃபோர் ஜூன் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னவா இருந்தது அப்படின்னாக்கா, இந்த சொசைட்டியில் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு அவேர்னஸை கொண்டு வரணும். ஃபார்மிங் பற்றின, நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பற்றின ஒரு மோட்டிவேஷன் அவங்களுக்கு பண்ணணும்னு தான் ஒரு பாஸ்ட் 6 இயர்ஸாக ஓடிட்டு இருந்தோம். பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ரேர் மைண்ட்ஸ் அண்ட் நான் முதல்வன் கொடுத்த வாட்டி தான் தெரிஞ்சது இதோட வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்கமிங் ஜெனரேஷன் அவங்க கையில் வந்து இந்த ஒரு அவேர்னஸை கொடுத்தா மட்டும்தான் இனி வர பீப்புளுக்கு ஒரு ஃபுட்டோ அல்லது ஒரு நேச்சுரல் திங்ஸோ கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் நான் இந்த கோர்ஸையும் பார்த்தேன், இந்த ஈவெண்ட்டையும் பார்த்தேன்னா. ஈவன் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, லைஃப் சயின்ஸ் அவ்வளோதான், இதை படித்தாக்கா ஒன்று பிஎடோ அல்லது ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் போக முடியும் அப்படி ஒரு திங்கிங் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் திஸ் கோர்ஸ் they realize so much opportunities available in the world. இன்னும் சொல்ல போனாக்கா இந்த ஃபார்மிங் ஓரியன்டாவோ அல்லது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாவோ அவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குங்கிற விஷயம் இந்த 9 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களோட நாலேஜ் போயிருக்கு. ஸோ nowadays they are very confident after completing the course, definitely they will be an entrepreneur. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த கோர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஒரு சின்ன ஸ்பார்க்கு கொளுத்தி போட்டு இருக்கு அவங்களோட மனசில் விதைய. ஈவன் இன்னைக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லையும் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நான் பார்த்தேன்னா, பிகாஸ் ஐம் அட்டெண்டிங் 5 காலேஜஸ், அந்த பசங்க யாரும் இதில் இல்லை, இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் பேட்சஸ். ஆனால் அந்த ஃபயர் வந்து இங்கே கிளிக் ஆகிருக்கு. இன்னைக்கு கொடுத்த அந்த பசங்களோட ப்ரெசன்டேஷனில் அதை என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இன்னும் இவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணோம்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து இன்னும் நல்லா பக்காவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன்.
All the panels and all the mentors, please stay online. Do not leave the meeting. We'll shortly announce the winners, please.
main row. I think shortly they'll announce the winners. Please, everybody, stay online, spare some more time. Your time for the full day, whatever panels, mentors, and the students who've been part of today's session.
Hello. Hi all. Dominic sir. Dominic Jose. Hello, Dominic sir. Hello. Yeah, hi. Hi sir. How are you? Very good. Sorry, I couldn't join in the morning. I have been part of That's okay. That's okay, whatever sir. the board meeting was Thanks. taken. Thanks for joining. I know we got to know about it. Thanks for joining. Sir, just as discussed, can you please just tell us about organic farming and what you think and what can you tell about yourself also brief? Okay, so uh, I don't know if everybody in this group, barring all these, panelists and others, can understand my English because Yeah, we can. so I've been just talking to a couple of them, but most of them are very, very good in Tamil. Yeah. Uh, You can speak Tamil? Incidentally, I'm not a Tamilian, but I'm married to a Tamilian. Very So, nice. so I was in Tamil Nadu actually for last 8 years. I was in Chennai. Yes, sir. Sir, And, please can you play your video also? Don't mind, sir. about? Video, sorry, play your video la, please video la vanga. Please. So See you. I'm in video now. Oh, okay. Oh, I can't. Okay, I'm not able to see. Okay. Yes, sir. You go ahead, sir. Sorry. No. Is my video not there? Oh, it is there. It is there. 1 minute. Can you 1 just minute. check? Video is there, yes. Yeah, video is there, sir. Okay. So I just moved to Cochin a year ago, and I moved this company which is into food industry. We are a company called Synthite. We are into spices. We do a lot of organic, natural colors. Production. We do a lot of research. So incidentally, there is a food expo going in Bangalore. So we are participating in that. So we are into a lot of things. So one of our company, which there is something which we call kitchen treasures or meal, which has started in Chennai now. It's our company. So we are into the end product of food. You look at organic food or the other synthetic or whatever it is. We are the people who create the end products for the farming products. So the end farming products do reach us, and we convert them into tasteable food or food ingredients. So we are basically into that. Now, the second point, what you asked, if I have to talk about organic food, I think I am not the right person to talk much about it because I am a HR person, human resource. Yeah, I know. So I do a lot of hiring. I do a lot of talent acquisition process trainings, but that's not much on the organic side. But I can tell you that the field, what is organic farming or the organic, all the whole agricultural industry altogether is one of the most booming sector right now, and it has got a very big momentum in the upcoming next 2-3 years because we have seen as a company that we have outgrown. We were just only few hundred crores in 2021, and in the last 3 years we have grown to around 3,000 crores. So I'm saying that the growth of the industry altogether is very big. People have started using food products. They are buying it aggressively. There is a lot of market out there. It's not only in India, it is also there in the other countries outside India, and they are using Indian products, Indian spices, Indian farm products. So it's getting exported into a very large mode. So to all the participants, so I just wanted to say that they have taken a lot of courage to be here. It is one of the rarest platforms that I could have seen in the past. When I was studying in a college, I didn't have such an opportunity to be presenting somewhere in a common platform to some strangers. Naturally, they are presenting to somebody who is not even known to them.
If you ask even after 1 year that who is Dominic Jones, they may not even remember. But the concept is that they are taken the courage. I have seen couple of them. I have seen I think 3 or 4 groups of students. Especially I could call out somebody like Dreamy Girls, Ross, somebody. So I was just asking actually with a curiosity that why did they name Dreamy Girls. I was appreciating the kind of names they chose for them. It's kind of it's kind of confidence that we are building on these people. They are going to be out in the field tomorrow, and they will be on their own. They may not be a team. They may not be a lot of people to guide them. But I think the platforms like this, which you have created, இந்த மாதிரி platforms வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப beneficial. அவங்களுக்கு வந்து they will understand how to face the outside world Very in the true. outside the college, how to face it and how they will be able to come out of the fear that in a general scenario. Generally pathina, I have not studied in a government college, but I have worked with a lot of people in the government colleges in the past. So students basically from government college are scared to be open. They they because they don't get the exposure what like a private college gets or most of the universities. But now I think I have met a couple of girls who were outspoken, who were dashing, who were very courageous to speak. They இப்போ வந்து சிலவங்க some of the girls அவங்க பிரசன்டேஷனே வரல, பட் தென் they were bold enough to tell me that presentation will come slowly, but you have to listen to me. So the kind of the the courage the girls had, I think it was very well organized. I think you should be doing this kind of programs for more such uh, hidden treasures out there, because they do not have much opportunities like this given out. I didn't have, and incidentally it didn't help me much. I didn't have, so I had to go out in the market to find out my worth on my own. So I think such opportunities which you are doing is very good. Second part, problem is something which I think, like I've seen couple of other people also telling the problem. In the problem வந்து என்ன problem, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து solutions, what people have suggested, a lot of these young girls and boys who have suggested, you may have to tell them to localize the problem and tell it in their own area. If they are to implement or find a solution to the problem, how would they come up with a solution? Because most of the presentations that I have seen were generally I generic about how organic farming could be done and what are the do's and don'ts and all that. But then barring 1 or 2 presentations, I didn't find a real solution that came out saying that I have as a team, or we have as a team in our area, if we do this, these are things we could so I mean little more customized, little more if that kind of a guidance and direction is given to them, I think they will come out well. We'll do it surely. So thanks for that feedback. Yeah. No, first thing is we want to break out their fear, like as you said, meeting somebody outside their friends and their college, the faculties. I think that is excellently done. I have to, because I have been not part of the whole session in the morning, but I have just rarely seen 3+3+3. So I think it's around 12 girls I have seen, and all of them. I do not know if there are boys in this entire program. Do you have boys? They're there. Okay, so there are boys and girls, but the concept that they have presented, the kind of the courage they have taken out to be, trust me, if you had asked me to be on this platform 20 years ago when I was in a college, I wouldn't have been able to dare to talk, because I think the time is changing and these people have got a lot of courage. Today's social media. When you go out, you have to meet more competent people. So they have to become very competent. It's mandatory today for every one of us. Yes, so I think that is a platform which you are building,
And I don't know how you're building and whether the management of these colleges have approached you, but then I think you are doing something good. Maybe it should be reaching to a lot more people. Today I have seen only 100. Maybe you might need to do this on a regular basis, maybe on a periodic level, so that if these people who have been presenting could get more confident, more courageous. They could be out there in the field. And like, though you might said that Albert Einstein or other, but we could have a lot of great minds coming out of these kind of programs. I'm Very damn true. sure about it. That is what we wanted to do, but we are not going with that expectation. But at least we want them to be. They should know how to survive here now Yeah, because I it's think that is the most important part. Today, if it's an important point. Like you said, that is why I said, when you share a problem, also tell them to specifically come out with solutions that could be in their understanding, in their area. For example, I was just telling a group of people who presented to me saying, should this be a problem that you are going to present, and in your locality you want to do a 1 acre farming? How would you present that to me, as I am an investor who was going to come? Or maybe you want to do farming in your 1 acre, and you want me to invest. Tell me what are things which you want to tell me. So in that way you have to talk, and then it becomes more concrete. I will try to understand your problems, you will also try to give me some solutions, and that for that you will try to find out what are the real problems in your area. That gives a little more liberal freedom for them tomorrow to be out there in the field, after the college, that they have studied something more concrete and out of the book, that they can use in the field. yeah, very true, very true. We'll do that, sir. We'll take this point. So, anything on career perspective you want to tell them? Career, I can tell you, today I have we I have been working across the food industry, and we have a lot of HR people who keep cribbing about the scarcity of good resources in the market. I think all these resources, all these people, after they come out, there will be a lot of good resources out in the field. Sure. But I can tell you one thing, today the competition is very, very stiff. So once you are in the field, once they want to search a job, once they come out and as a agriculturalist, or what is the course they are doing now? They are What are doing these? the arts and science colleges with botany, biochemistry is subjects. Oh, okay. So they can become a So, lab technician, anything they can become, research, whatever. okay. So I think in that field, today agriculture forms almost 70% of our economical background. So I think, and there is a lot of focus by the central government, by the state governments today to agriculture. Central government is giving a lot of focus. Yeah. There is a lot of investment that is being brought in, and there are a lot of companies who are surveying for a very long time. And I am sure that sometimes tomorrow all these people can become a startup venture capitalist. Maybe they can go out tomorrow and start their own ventures. They can become entrepreneurs. Very true. Even today I have a lot of friends who are doing, they were doing or they were earning 6-7 digit salaries, and now they are their own organic farmers, Yeah, earning yeah. much better than what we earn. So Very so I think in all that level, all these people who are there are well enabled, well empowered to be their own bosses. I think that's the best thing, because farming is something which I left couple of years. My family is from, I do origin from a farming family, but I Okay. left that. I didn't do it. So Mm. I am sure that these people have got the freedom to do it, because they are learning that. It gives them a lot of opportunity to be there. Or they could go out and they could search for career. Career opportunities are plenty. Today look at agriculture, farming industry, pesticide industries. All these industries are doing extremely Going, well. yeah. There is a lot of They are demand they, in they India. are the evergreen industry compared to any other industries because still we survive, they will survive.
they will always survive, and they are COVID. I mean, the only biggest thing which we have seen in our era or our century is that we have faced COVID, and I think this industry is even COVID, free. I mean, it can't get impacted. I did not see a company that got impacted during COVID that was into agriculture or farming. But there are a lot of companies in the other industry that got closed, that got moved The on. government allowed them to sell vegetables and fruits. Even Yeah, because people can't live without it. that's what I said. The healthcare and agriculture both are evergreen industries. Of course, yes. Yeah, sure. Nice talking to you, Dominic. We'll wait for some time. I think almost they're done. They're in the conclusion of the winners. So we'll just spare with us some more time, please. How many were there participants? 25 teams, no? Yeah, 25. I think 25, 30. I'm busy talking to people, so I didn't get into that. I think Subhashini will announce shortly. Okay. And from all locations, which all locations were they there? This is all Tamil Nadu, from all Tamil Nadu. Like, for example, this one, Annamalai, Kadalur, Sivagangai, Coimbatore, that side. Okay. All rural area Yes. also, interiors also are the government colleges. Okay. Madurai, Are they Teni. all from government college or some of them are from private colleges? Sorry, I didn't get you, Dominic. Are they all from government colleges? Oh, yeah, most of them, but some of them are private also. Okay. Most of them are that, like Teni, Madurai, Tutukudi, and all, those sites. And they are now based in their own location. They didn't come Yeah. to your No, place. no. We are So our all trainers. concept is happening online. Our trainers have gone to their colleges. Our respective trainers are there in the college to help them, show help them to, present it. And we had a mentors who can guide them. Then you people like panelists to judge them. Okay. Yeah. Nice. I think this is one of such events that has happened online and have been quite successful. Yeah, sure. This is our second session, Dominic. We did last week Monday agriculture business. You had a trial and error in the last week, so you improvised. Yeah. We have couple of them next coming weeks. Okay, great. I think we'll be troubling you for that also. Yeah, I remember you mentioned about something more correlated to food. Food analysis and food technology. Yeah. So we'll surely shortly connect. Please, I think I know all the panels. Really, you have patience. So from morning, a lot of you are there with us from morning 9. So please have some more patience and spare some time with us. We'll shortly back with the winners. I now request DL Venkatesh Sharma to kindly announce the winners for all our universities. And we start with Bharati Darshan University first. Request sir to kindly take over. I think we took a little extra time to ensure that the shortlisting is really accurate. We've had a really, really tight competition. The panel marking also was really close, so it was very hard for us to, narrow down and ensure that the university-wise selection
is appropriate. That's why we have to take a little bit of extra time, but we've got our winners, and we are starting with the Bharatidasan University. And so over to you, if you could announce the winners. We will not be announcing Aragappa University's winners in this sitting. We will come back to you on the Aragappa University. Over to you, Venkatesh sir. Thank you very much. Good afternoon and a warm welcome to this concluding session of Green Grow, a non-IT virtual hackathon. Since morning, we have been a witness to all the incredible display of collaboration, creativity, problem solving, and all the rest of it. The goal was not just to compete, but it was more to learn, innovate, and explore, demonstrate that innovation is not confined to any one particular field. That was the major takeaway from this hackathon or the series of hackathons that have been planned for. I would like to take a moment to congratulate each and every one of you who have actively participated today in this hackathon, and the kind of solutions and the ideas and the passion you have demonstrated is really remarkable. Lastly, I would like to thank the mentors, the judges, and the entire crew of Rare Minds led by Subhashini for organizing this hackathon. With these few words, I take pleasure in announcing the result for the day. First and foremost, Bharatidasan University, the first prize is Mastermind Challenges. First runner-up, Brave Hearts. Second runner-up would be Tulips. Second is Madurai Kamaraj University. Winners are Football Team. First runner-up, Organic Food Production Team. Mother Teresa University. Winners are Agriculture Organic Farming. First runner-up, Team India. Manon Mani Sundaranar University. Winner Dreamy Girls. First runner-up STHC Wings. Second runner-up AAC Botany Girls. That's the announcement from my side. Back to the host. Thank you very much. Thank you once again for the announcement. I think we've still not completed the Alagappa University's presentations. We do have a lot more that's coming in, and hence we've not really in a position to take the closure of this particular hackathon for that university. But for all the other universities, the winners have been made. We will be sharing the winners' names again onto the WhatsApp groups, and also the mail will be sent out to you. நீங்க எல்லாரும் இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணினதுக்கு சூப்பர். I think a lot of credit goes to the mentors and the trainers. நீங்கெல்லாம் அங்க போயிட்டு I think support பண்ணிருக்கீங்க. To all the students who have put in effort, I think you've done a fantastic job. And some of you have not really won today, but that's absolutely okay, because we are looking at the best of 200 students who have made it this far. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரெகக்னிஷன் இருக்கு, ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம். We will come back to you on what are going to be the opportunities that is available for the winners. Top winner-க்கு of course cash prize is scheduled. கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு அதுவும் available-ஆ வரும். It has to come through final confirmations. உங்களுக்கு mail வந்த பிறகு we can discuss on how it will be transferred across to you. To all the panels, thank you for staying till the end. Without you, we couldn't have really made this possible. And to all the mentors who have taken additional time, the students wouldn't have made it this far. To all the trainers who took so much of time to spend in the class and ensure that they are able to understand the entire course and be able to perform to such an extent, I think you guys have done a fantastic job. So together as a team of trainers, mentors, and panelists, Rare Minds' success towards the Green Grow 2024 virtual hackathon is absolutely because of all of you.
A special thanks to the Rare Minds team who has actually put this entire piece together at a very short notice. So wonderfully done. And I'm sure with all the feedbacks that you've given us, we will get to a better state in the next hackathon. So that's it from our side. On behalf of Rare Minds, I thank you all for your support and participation and look forward to connecting with you very soon. That's it from our side. Thank you, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you, Subhashini, and thanks all the panels and mentors and Thank you all the panels and team.